過去作出てたところは世代ではなかったので、本当になんかキャラクターがいるんだなという知識だったんですけど、なんか楽しみですね。本当に映像を見てるともうすごいことしてましたからね。まあそうですね。立ち技してビーム打ってこの動きは JP みたいな。そうですね。見覚えのあるようなそんな切り返しの技だとか、そういったものがかなりありました。さあ続いての試合の選手、の方進めています。エレクトライブ対するは痛めしつばきというプレイヤーの両者の戦いになりそうですね。こちらもプール D の213ですかね。ウィナーズファイナルになります。Yo, what's good, fellas? もう決勝まで来た両者。Ah, the world is restored now. 仕上がりはバッチリです。 Kratism first, Ian the Cop second. ここでどちらが上がるか。The world is restored, Ian the Cop. 楽しみですね。そういえば、カジさんはトナメの The earth is healing. 朝昼晩どれが好きですか？難しいな。自分割とどこでもいいなって思います。そうなんですね。朝でもさあドライブが少ないのはさあ First matchup today we got a Sagat named Electribe. Sounds like a fucking Pokemon. Sounds like the devolved form of Electribe. Okay, don't judge me too hard for this, but I think the Pokemon's name is Electrode. I could be wrong though. He's one of the he looks like a fucking Pokeball actually. Like electric Pokeball, except I think there's like, instead of it being white on top and then red on the bottom, it's like red on top and then white on the bottom. さあ画面押しているんですが、ここはうまく打撃で押し返している痛めつばき。うわギリギリしかもパンチが届かない距離。 Snake Evo Japan Adventures? Oh man. 序盤のダメージは痛めつばきをうまく取ることができているんですが、エレクトライブ When I went to Japan, people were staring at me like crazy. アッパーカット、これはうまくガードになって And then my ex kept telling me, maybe they think you're a celebrity. パリオナイでギギバウンドしないが、これでバウンドだ。 I don't know if that's why they're there. どうする？いやジャンプはしっかりと新旋風脚で落とし最後は打ち折って弱の一文字はプラスマイナスゼロなので、コパンが一応安 Did 定 you guys ever tell you guys? 目の前でおもむろに食べていた。 One time I was walking with my ex at the beach, 勇気があるエレクトライブ and some fucking older dude was like, hey, fucking just following me around with the camera. 使っていく。さあどうする？ダイビングも少ないが、ここで攻めを通している Like legitimately, like I was like a hardcore celebrity. いやドライブも少ないぞ。 And I just kept looking at him like, what the fuck is he doing? どうする？パートの危険さもある状況。 And then it clicked in my head. 徐々に徐々に I was 歩い like, て damn, he probably straight up thinks I'm a celebrity just walking at こ the れは beach. 通っている。どこまでゲージを使っていくか。 Maybe he's a TMZ employee or something. はい、さすがに使いましたね。これでドライブを回収しながら強化状態に突入。投げる。わずかの体力。最後は生中断。 But yeah, that was an interesting. That was very. That was. でもいい選択肢でしたね。そうですね。ド密着ではなかった That の was で。 honestly after I felt like that's maybe what he was doing. Then I was like, okay, whatever. エレクトライブ。さあ痛めしつばきとしてもいいところで As long as he doesn't follow me home and shit. そうですね。うまく自分の流れをつかみ出したいところ。さあうまく画面端でダメージを取っている。キンバリーの攻めの対処がやっぱかなりうまいですよね。ダメージスバキ選手。さあここもうまくコンボを伸ばしてダメージを重ねている。ここは Yeah, 簡 motherfucker 単ヒット follows に me なっ home. た。 Didn't も get 偉 a い。ラ problem. ッシュで伸ばして。素晴らしいコンボルート。 You can take all the pictures you want. タタイガーキャノンこれでリーサル。敵ですね。見事小技をうまくつないでのリーサル、見えていましたね。ラウンドは先行しました痛めしつばき。さあいく。いやーうまくバックステップで投げの読み合いに勝っているエレクトライブ。自信を追い込んで。さあキャンセルダッシュ。裏投げ。なんとか Yo, chat. How do you guys currently feel ここは生ラッシュ中断だ。 about watching SF6? しかもここのサギ飛びの読み合いも勝っていきますね。いや続く。 Concealed carry, not in Cali. 押していくところをジャクジャク通してこれは入れ替えの判断だ。 Lord. 首狩り様子を見てヒヤリとして展開。どうする？これはもうお互い一発圏内でしょうか。そうですね。いやー垂直ジャンプ。 Wow, what a conversion. コンボ判断が完璧すぎるぞ。
まい。無心な拍子、1ゲージでの倒しきりだ。その場で中継を I think as Street Fighter players, we can no longer be like, oh, Street Fighter is like such a fundamental like fighting game. 見極めてエレクトライブ、これでマッ And チポ then イン you ト。 play this game, and the only thing you encounter is button drivers or raw drivers. So you can't really judge anime games anymore for how they play, because this shit is probably even more random than an anime game is. 垂直ジャンプ。いい垂直ジャンプ。いやー、そろそろ間もなく SS3 がたまろうというところ。試し椿も少ないドライブゲージ状況。残った SA ゲージで何を思うか。いやー、ラストバン取って、ここは補正切りの投げを通す。 Yo, what's good? Welcome in. サベイタイが、これ Anyone still は playing Street Fighter treats it like a job? I mean, you have to, because the developers are treating it like a job too. しかしワンヒット食らってはいけないのは It's no longer a game. 対空が Okay, that 伸 was びる really good. その後はチューパッチがカウンターヒットして最後はモノレス追撃なるほど。大形対空ですか Honestly, if Reinhardt had better combos with Sagat, he would have waxed Betty. 大形にすることによって追撃も可能なそういう選択肢を見せてきました肘落としじゃなければ多分そのショットからの追撃までいけたのかもなというような展 I 開 can でした still judge them, but mostly for not さ having あこれ adult で1対 characters. 1分からなくなってきました What? さあうまく Oh, スライディングからは攻め立てようというところだったんですが打撃を当てていないためし中段。いやーラス中段が通るようになってきたもう次は打撃を重ねて。いやーしかしめくりジャンプで入れ替えた the thing about Japan is that they're very into like very youthful looking characters. いけるか So, 中堅怖いところ体力はお互い五分といったところドライブゲージは you know, a lot of the fighting games that come out, they're Japanese games. 回復スラからの投げ。そして置き詰めも怖いぞ大パンここは最4上しっかりと And there are some people who 早 look がけで確認していきました再び like, for example, エレクトライブ Lily. You know how like she doesn't look いやーこのラウンドも開幕から older なし than で 18, right? There are some people in Japan that'd be like fucking like 25 to like 30. 暴れ That'd be looking like Lily. 神業で暴れてきましたね。 They're just kind of born that ガ way. ードしているがシャング大パンタイクバチにこれは簡単ヒットになっているオーディ早がけどこまで使うか Like legitimately, they straight up look young as fuck. 痛すぎる Do you guys know who Yukadon is? SS3 当たる。 Or what's his new name 無 actually? 神経神楽これはダメ Fuck, what- I forgot what his new でしょ name おーいやいい I'm 選 sure 択 someone in で the したね chat knows though. 接戦の上はい。 Name used to be Yukadon. 勝利を収めま Used し to た play Ibuki. Fujimura, thank you. Yeah, 最後の最後 Fujimura. に2個設置に行くことによってはい I met him in Japan. どのセットアップで I was looking at him 来るのかという and I was just like, 本当に分かりにくい状況を Yeah, he's 作りま probably した like まあそうですね。 I don't know. そんな選択肢があるの like で。 20. はいハリーズリだったり。 That motherfucker was like, シンプルに投げ nah. だったり He was like, だったり I think he's like my ある age. んで遅らせグラップはね、まあ比較的押しやすいかなっていう I was 状 just 況だ like, ったと思 wow, うんで what す the けど fuck are you eating? それをさらに What are you doing? What, like, 完璧の置き攻めでしたね。いや勢いもね I don't think they're はい eating any. 残 I り just think 時間 that's just how they な are. んとか自分で掴み直し They て just そう born です that ね way. 取ることができました、はい。さあということで試合の方はまだまだ続いていきます You know, when you 続いて got- のね選手の準備の They also take care of their skin a lot in Japan, and then the humidity in the いただければと思います air kind は of い keeps their skin moist so it doesn't dry out and stuff. なるほど So that kind of, まだもうちょい来るということ I feel like that has a big, はいね。さあで、プール D ももうそろそろ like 終わり that も is, また like that's a big そう part. ですね、はい Excuse me, that's a big part of it. ところ Oh, じゃあグループ D もね、はいまあ先ほどグループ C の最後の方がメナ選手とか出てたりしたそうですね。 Tell me why they go from looking ancient, oh sorry, young to い ancient. わゆる There's CC no と in か between. はい出場するような選手は少なかったですけど、最後のエレクトライブ選手とかもはい Yeah, キンバリー I も don't know. なかなか珍しいキャラ。そうですね、まあ、かなり、まあ、はい日本のプレイヤー We で just be も、 aging まあ、 madmen? 上位勢かなり多いんですけど、 do you mean? 世界で特に多いなっていうイメージもあるんですよね、ああ、キンバリーはそうですね、確かに。日本のキンバリーと海外のキンバリーはかなりそのプレースタイルが分かれてるなって印象があるんですけど、はいはいはい。こういう日本の攻めっ気のあるキンバリーが2先の大会で勝ち上がるのはよく見られるでしょうね。今日のエボジャパンとか注目したいですね。Oh, you're saying Americans be aging mad? まあ、あとこういったやっぱりそのもう国内外、はいまあ、キャラクター使ってるそれぞれのプレイヤーが、はいそのキャラクタープレイヤー Oh, 同士で like we look our age and they 国際 look like 交流 kids? するのもあこういった大型の I mean, every time I get every time I shave, 本当にはいなんかもうその I ルール使 drop って down by る like 時期とかははいはいはい。ノアがすっごい
a lot of years, basically. 話しかけてきて Hoagies, burgers, no, they just そうですね3側なんです。そうそうそう僕が3で一応 I just think when you're smaller その方がだいぶ上ですけど だい and ぶ you 上ですね。 keep up with your skin and then you're もう you そんぐらい know 上ですね what else? Oh, and then you have less facial hair. You're just naturally. I think you just naturally look younger. I think that's just the way it works. まあノアだからこそできる。そうですねまあはいまあそういったね。 Whereas if you have a beard like this, そうです you know what I'm saying, and then まあ本当 you're に like bigger, you just. まあ I feel like you just プレイスタイ naturally ルも look そ a うです little し、 older. はいまあかなりなんかいいですよね応援のね Yeah, they don't really do はい facial あ hair り in ますよね Japan そう like そう that. 同じキャラクター If you just look around, I mean, はい Let's go って言って Do you see anyone in the crowd with facial い hair? ますから。後ろで盛り上がってくれる No one 自 really, 分の試合 right? で盛り上がって Oh くれ wait, る he has a 嬉しいです mustache, ねそう but です I ね mean it's very small though. カメラにも映ってね。はい He kind of has like this too. I don't know if you can see it. If you look closer, he kind of has like 本日はねメインステー like ジの that, コス just プ a レ little の bit. はいそのイベントだったりとかはいその格ゲー Oh モノ shit, マ they ネ don't? Yeah. Wait, I'm not just speaking out of my ass, guys. I'm literally telling you straight up facts right now. All right. All you gotta do is listen. ストリートファイター6にもうあります通り、まあ I'm basically feeding knowledge to you. I'm not even like speaking my ブー opinion. スがありますので、もうぜひね会場に来ていただいてチェックしていただければと。はい Girl Chinese beard player? 皆様は楽しんでくださると嬉しいですねはい。はいまあでも楽しいと思います。そうですねさすがに。まあ格闘ゲームが好きならもうはい最高でしょうねもうこのね What? はい格闘ゲームの一回のお祭りですから。 What's the Chinese? Oh, you talking about the? バッチリと Day1 楽しんでいければなと思います。 You're gonna have to elaborate because I don't know. I'm thinking of Dynasty Warriors right now. I'll just be honest. But you know what I'm saying. That's only because I played that a fuck ton as a kid. So 続いてのねグループまで一旦小休憩の方を挟 I'm thinking of like Guan Yu. You know what I'm saying? Like Sao Sao. それでは Dynasty Warriors. I knew that's what you were talking about. I knew it. Snake, when you get your beard, bro, I could have grown a beard at like probably like 14. I had a mustache at like 12. Small, a very, what do they call it? Like when it's just the shadow or whatever, like that. I had a baby. You know what's funny? There's one time I was single and I was talking to this girl, and she was like, she was like, boy, I'm too old for you. And then I was like, what? And she was definitely younger than me. Way younger. Well, not way younger, but not way younger. You know what I'm saying? But Look at Baya laughing right now. Oh, what the fuck, man? Stop showing this shit. It's too ready, you know. Fuck. Not today, man. God damn, man. I'm gonna have to go back and just rewrite or redo. 調子良かったです。 So it's much more than just playing. It's being a part of this community. They show that shit every year. I know. レバテックはあなたに最適なキャリアを Wait, why the fuck am I watching this? I'm stupid. なぜなら Here we go. じゃあミノーツファイナ The ル fuck out of here with that 立ち上がっ shit. てきているこのピンクのアレックスわあうまい仕掛けたがジャスパ You got a beard at 32? What the fuck? ーはい It's interesting to me how like just everyone's body is just drastically different, you know? Some people have you know, 爆発力のあるキャラクターです some people got, you know, built calves just because. Some people don't. しづらいんでいい時でしたね。さあこの画面端どう耐えるか You know, some people have. Me, I さあまたそれも一つ見せけながら let's see, what do I have? I think I have like big shoulders. もう一つ建設でしたパリをしている Nah, I'm fucking with you. I'm sorry, man. My bad. これも My fault. ありましたね。でかい。ただこれはレバから高くねおっとこの方どうぞ If you grow a beard in Asia, they come to your house and slime you. Yeah, they're not. I'm gonna be honest. Like they're more fans of smooth, like not a lot of facial hair. Very light facial. 素晴らしい精度で Like し just た a little bit. エアスタンピードに対して Or clean shaven. 小田にさあ
影を吸って高いダメージ。さあゲージもないところなんですが、ここもパリしっかり読んでいる。終始 Also, a lot of Asians have the gene where アレックス対策 they バッチリ。 produce まずは攻撃の竜が一本でした no body odor. Sorry, no body odor. コンボ選択も So はい when 見 the 事 when でしたね。 the what is 先 it? ほどの最後の立ちこまちゃだったし、 Ah, fuck. When はい走り切っても倒しきれないという判断 when the で sweat やめたと mixes with い the うあたり bacteria on the skin, it produces no odor. And also, for some reason, whenever that's the case for someone, they have ここまでまだこのヤシの dry earwax rather than waxy earwax. そのちらつかせてっていう動きはかなりいいので、 So that's another interesting. うまい。さあここしっかり取っていたエアにスマッシュ。 They don't sweat? No, they do sweat. はい They do sweat. 入れ替えて No, it's just what I just said is the case. ここも大量 So there's no バッチリ odor さ投げて from well, I'm not saying that sweat produces ああ odor. そういうことか。 It's that 選いやここも拾って glands underneath the かなりアド armpit リブ、そしてここ rather も そうですね。まあ扇風 mixed 客 with the で bacteria で and the sweat, and then that produces 窓 body 剣でのフィニッシュ。そして That's a, ヤ that's シ not の just 選手 sweating. まあ You know, 今 it's more layered than that. It's not just はい sweat. 前に落ちることでパリをまあ釣り出してからどうしようかっていう動きをしてるんですけど、そこに対して It produces an やっぱり explosion. 下からの Yeah. ラッシュでフォローしてる姿もあったので、これヤシやりづらいんじゃないですか。うまい。ここもジャストバリーです。とんでもない精度。さあさらに投げていく。 Of course they sweat, dude. They're not reptiles. ね。はい坂道 They don't sweat. ここもうまく出してか Hey man, if you didn't sweat, that would be pretty bad, right? さあゲー That'd ジ be a ない pretty ぞ bad thing, I think. 気をつけないかうわここもパリさんからの高い Dude, I think your body would just overheat like crazy, and then you, 鮮やか yeah, like, yeah, you would just overheat as fuck. 4本取ってのストレート勝利 Damn, that shit was free. 相当うまかったですね。 That shit was free. なんかどの角度からいってもねちゃんと対策がしかも最前提に見えるようなそれを取って Hey guys, I'm about to buy that fucking elves controller. Wish me luck. 感じでした。 In fact, let me 対応対策してきました Gilly kit. I don't know how to spell that shit. いやレベル高いなこいやれちょっと。本当に初日で So I actually thought that the D-pad wasn't raised, and then I looked at it from the ス side, トリートファイターのね and it actually is raised. Look, 成熟してきてるなっていう You can 感 kinda じ see it, ですよね。 I would never buy that color, by the way. フ But ァイナルという戦いでしたはい。さあこの後も Kinder Price toy? Hey, look. If something functions like it's in an S tier of its category, but it looks like a fucking Barbie toy, hey, I guess I'm using it, bro. I guess I'm about to be playing with a fucking Barbie toy, man. You know, it is what it is. すごいしかもやっぱりこうこのエボの The ね trigger 配信 broke 台って after like a week. やっぱその非日 Yeah, 常 one of my とか friends 絶対 has 緊張すると one 思うん where ですけど that something's そうい wrong う with 環 the 境 trigger. で So あの質 they の still 高い have プレー trigger が problems, actually. 一回目でバッて They 出て still る do. のははい素晴らしいですね。いや本当ねジャストサもガンガン Still a 決め thing. て、はいしかもね今日もねこのストリートファイターのねステージの前本当最終日かっていうぐらいのねそうなんです Guys, look at what I'm eating right now. 見てますので緊張もねひとしおかと Oh 思いますが no. まあただねこの配信卓に限ってではあるんですけど We やっ got ぱキャラクターが pistachios かなり and 今 cashews. の環境的に At the same time, baby. はいはいはい。かぶりが少ないようにね You know, it's crazy eating pistachios and cashews at the same time. アクトというか環境というのは捉えてます Basically, や it っぱ通の allows you to understand まあ that cashews やっぱり just taste way better than pistachios. まあ単純にそのストリートファイター6自体がシステム自体が強力なの They で just taste better. そのまあキャラの相性だったり、まあ、差がちょっとあったとしても、はいまあ、十分この西崎さん先であれば覆せるぐらいの差に収まってるんじゃないかなっていう感じですよ。 Hey, have you guys ever なんか tried どの this? キャラが活躍しても、まあ、おかしくはないかな。 Making a milk, 特に some そ sort の of 新 drink キャラまあ今出てきたアレック that スが involves 活躍すると blended 会 pistachio 場盛り上がるんだろ nuts. う Is な that みたい weird? な。 Would that be weird? Or はいまあやっぱちょっとこう、まあ、対策を like you され put a てくると bunch of them in 苦しい a, キャラ like なん you じゃ put ないか milk という話も in あり a ますので NutriBlend, then you put some pistachios in アレックスの there, 活躍には期待してますね。 and then you put I don't know what else would you want in there? 最後に追加 Something されたキャラクター you got to sweeten it, right? So like honey, or I don't know, like a tiny bit of sugar, and then I don't know, 見られる a でしょう banana. か精進そしてメロの2人が That probably tastes godlike, huh? I could literally make that in like 5 minutes, like really quick. ストリートファイター6になって変わったなと思うのは日本人選手でもかなりパッと使わせてるんですねああ、そうですね。パッドのプレイヤーの方もめちゃくちゃ増えたというか。はい
結構デバイス分布は We do it in restaurants all the time. I've seen it more than once. ね、なんかこう広く Is it good though, or is it weird? 海外勢は多かったですけど、そうですね、日本は結構、レバレスに移行するかどうかみたいな、そういう時期で。 Also, like, what do you blend it with? からスタートしてずっと Because sometimes I kind of experiment with drinks. I'll put milk in there, right? まさかの Whole アレッ milk. クス、冷凍できま Then した。 then maybe banana to make it sweet, but then sometimes I want something else in there. Have you had pistachio ice cream before? Yeah, but the thing is, I don't know if they're using real pistachios. I just feel like it's always like pistachio flavored ice cream, but not actual. There's no actual pistachios in there though. It's always tasted good, but depends on what you put in it. なので、寄って一気にっていう考えたいですね。 Yeah, what do you put in it then? Yo, share the tech. 仕掛けも見せましたが、まずは最後前の着から。噛まれる。おお、これは。しっかり耐えて。からサミット。 Artificial flavoring, right? Yeah, I don't want the fake shit. I want the real shit. ここで出す高い I ぞ。 want the real 中バチ当たったんですけどね。 pistachio ice cream is slept on. はい。 Nah, I know about pistachio ice cream. I don't think there's ever real pistachios in pistachio ice cream さあ though. ただ入れ替わって。 But you kind of make me want to make it. あとタッチ投げられない。投げ抜きをしっかり押していた。 Do the elves controller have L3, R3? ここはしっかり That's a very important question. I gotta actually look at that after this match. I'll take a look. 動きいかがですか。結構その序盤からコマンド上げのパワーボムを無理やり今行こうとしてて。 You know what? I don't want to make ice cream though. But what I will make is like な a. るほど。 So I use frozen bananas 精進側も and then I mix that with milk, and then it basically makes ice cream because the frozen bananas mixed with the milk kind of makes it like this kind of frozen-ish texture. It's exactly like ice cream, straight up. It's like a hack. It's a straight up hack, I swear to God. It's the craziest hack ever. 印象的なパワーボムで And you can make the drink, not even, why did I say 5 minutes? This shit literally takes like 30 seconds. You just put all of that in a blender, and then you pour it in a cup, and that's it. And it's done. It's like 30, 40 seconds. It's actually insane. 取っていった奥に行った。 Just like milk ice and those 3 おやえそう 拾って with the home sugar. Oh, I don't, man. Oh, ice. I never thought about using ice. But that's just, you're just putting water in there then, huh? いいかな。防御面は体力多いんですけどね、防御面はあまり強くないので、やっぱり一回チャンス。 I don't want water mixed with. Is it weird? Like, you're trying to make a milk drink, right? But you're using ice, which is water, and then you blend that, and it kind of like dilutes the whole から thing. こう免れるのにジャンプしたところを対空サイクラッシャーたまたま見事でしたね。 What if I froze milk in the ice cubes, and then I just blend that instead of actual ice, リズム重視。 instead of water ice? I use ice, milk もう ice, 一回グー。 milk ice cubes. 離れて。うまく止めた That's とこ some ろが next level tech. Yeah. That way, when I blend it, it's not diluted with the water, and it's just still milk anyway. But I get the frozen texture like ice cream. ラインつけられれば、はい。これで読み方の勝ちですね。 Hey, would you guys say that if someone's able to come up with a bunch of like tech in a bunch of video games they play, would they also be like, what if I was an engineer? バックイストコンボで最高マインを Would I still be able to come up with amazing tech just for like everyday use for just random shit? I wonder. I always think about stuff like that. うまい、差し返した。さあいきなり交換したが。 I always think about shit like that. Like I'm always innovating like stuff, always figuring out how things work. I wonder how I would perform in a situation where I had to like engineer something real. それで画面端離していきうまい空うまいぞ。おお。ちょっとタイミング合わなかったところ。は OD や2巻の置き攻め。い。それで警戒か。 Harvard wants to know your location. You should buy a 3D printer and fuck around. It's fun. しっかり離して。うまい、対空。 I kind of did fuck around with the 3D printer, but back when they weren't even good at all. しながら投げていった。 That's like some pros who are talented can't articulate themselves for shit. 空中戦お見事でした。メロのアレックス笑顔を封じての勝利です。いかがでしたか？ Yeah, I don't even think that being able to engineer and innovate something that's brand new, もちろん
has anything to do with articulating yourself. I even think that those things are different too. 少ないアレックスとしてどうやってそこを切り返すかっていうのはポイントになるんですけど、そ Some こで people can't do both. ドライ Yeah, ブ they リバーサ can't. ル Yeah, people そ just. して SH のレイジ I don't know. はい There's a lot that goes into that. 解除で There's き a た lot. っていうのが勝因になりました Fortunately, you're good and good at finding tech. Be proud, ド Snake. ライブリバーサルねうまく使いながらね嫌な状況 Are you saying I'm good at one ア thing? レックスが出てくるとはい 楽しい Alex looking good out there? Yeah, that was kind of a 新 wash. キャラなんで確かにねそう Let で me すね turn this 曲もねこうアレックスが 1080p. 流れればさらにテンションそうですね、もう希望が誕生していきますから And I see. Oh, I love seeing people's controllers, 新 man. キャラなんで確か Let に me see. はい What are you using? The guy in the blue sweater. What is it? さらにテンションそうですね、もう希望 Ooh, が that's a Hori. That's that new Hori テン leverless. ションを登頂しております You know, you see people play on leverless, and it really makes you want to play on one. And then you play on leverless, and you just drop all kinds of easy ass shit, and it's so triggering, man. オニエールオニエール選手かですかねですかね、はいマッシュボーがあるんで、はい、 2人の対決になります I'm doing engineering school, and a lot of the classes are just a bunch of math that you never actually use in そう your ですね job. アレックスがね2人続けて Yeah, I feel like in school you learn a bunch of shit that you basically are just never gonna ファイナルで今になり use ます in the real world. 敗れてもまだルーザーズがあるというところまずここで抜けておきたい I'm working in the rain. Thanks for the good timing. Hey, let's go. そうですねはい I guess I should. なんですかねはい Glad I can alleviate. はいで勝ち上がれるかという大一 Hey, apparently I heard that Zoomers, they don't even wear raincoats. They just walk in the rain. Why is that? They're just trying to catch pneumonia or 2 what? 人続きましたが The Alex won, yes. The Alex won that last match. Let me go ahead and skip forward real quick. There we go. Oh, shit. さあ Here, let's run real quick. Sorry about that. もう一回 You know, the little video preview down here is actually not right because I clicked right here 見たところ where it doesn't even show the match, and then it went directly into the second round. So I can't use that little video preview anymore. I do that? I feel called out? もう一回 Us millennials not too far off? 中央で投げた後も攻めを継続しやすいのは本当に強いところですねはい Wait, so okay, let me get this straight. So it's millennials, and then what's the next one right after that? It's not even Zoomers, is it? Is it Zoomers? 上から行く Or it might. Okay, it's millennials, Zoomers, then Gen Z, or is it millennials, Gen Z, then まだい Zoomers? るはい出る Oh, it's Gen Z right after Zoomers. そうです Millennials. 技 Okay. の刻みには Millennials, Gen Z, then. 中段 Wait, so where is Zoomers at こ then? れは伸ばしていくエセゲージ2本 Oh, Gen Z, Gen での Zoomers. フィニッシュお見事 Man, all these names are dumb as fuck. さあまずはオニエルが1本フラッシュからの中断攻撃でしたけど、ちょはいっとねこうタイミングを遅らせて引っ張ったことで、はい今崩してしまったんですけど Street Zoomers, Alpha 2. 当たったりするといいタイミングで出しましたね。はい All these labels are just stupid. 昔からの相打ちになりました That's one thing I've learned in life. しっかりと高くなりますいやもうこれは両系からのつながりさあ人形も設置そして Yo, what the うわ fuck? ー無理 What's he doing? あコンボいらんいやタイムさあわずか終わった残ったが大きなダメージ Blanca's so, he's so い crazy. やーそのままフィニッシュまずは1本取りましたオニエル画面端お見事でしたね C2 から両を使った動きで、はいまあこれやっぱりブランカの強みですね。調整でまあ若干こう対策はされやすくなったんですはいまあそれでもって感じですねパワーは高いです。 What was the first? I wonder. ところ反撃に Stripe looking different nowadays. ですかね。やっぱり今日はうまかったんですが、 Wait, am I still in the Street? Which category am I in right now? I should be in the Street Fighter category. I think. これいいところでやっぱ飛び入れてますね Zillennial sounds kind of cool. 聞いてるところさバックステップかな Zillennial, wow. 中段またここできた勝負どころ Nam, 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 nam. 許容できない体力 This Bison is getting shat on bad. 入れ替わったところしっかり見ていましたこう岡本の戦法としてはやっぱ I り can't 生 believe ラッ he シュ did しか出て scissor くるっていう kick ところを while やった Blanca was jumping. そこでまあ序盤地上キックでこう相打ち以上取られていて、ラッシュがちょっとしづらいなっていうところに今度はオニエルが攻めているっていうなるほど展開になりましたね。やっぱりねおっしゃる通り岡本が近づいていくこれもねそうなんですよねなしなんですが点球取られてしまった。はい Sega Glitcher.
わあパリー掴んだ。あってパリ投げ I'm in the pool and hot tub category. 止 Oh まらない ドさあライブが削りに行く no! You know, I've always kind of wanted. うわ食らってる。さあこれはそもそも体力がないサバードしたところ Fuck. いや God そ damn. して最後はそのまま削り Wash. いや完璧でしたね。あ Wash City. Isn't it the first of 3? タイマーを No, it's first 使い切り two. ながら First 最 two. 大ダメージを狙って。ー That はい Twitch meta was バウンドは crazy. するんですけど How come girls can? How come only girls can do the whole hot tub shit? はい 作り出しての Why can't guys do that too? You know what I'm saying? 見事でしたね。多彩なコンボ、このステージ上ね、緊張感もあるとは思うんですが、素晴らしいプレーでした、オニエル。 What everyone? ブランカでした。でしたね。 What's everyone most hated character here, and why is it Dawson? さあ見事にナーズファイナル、この壇上での勝利という形になりました。さあ、どんどんね、選手 Hot tub 来るというプール E の戦いラウンドを Oh my god. しております。 No homo. 初日からレベ No ル Diddy. が高い No Diddy is the new thing. 7600人ともなると No homo is now No Diddy, and then 6ix9ine is no longer. It's actually 6'7" now. Things change over time. Yeah. 全員 Things have changed. レベル高いですか。はいもうそれだ、ストリートファイター6もね出てもう3年ですか。うんヤスリが終わろうというね、もうイングリッドが、 I ね。 need to write this down. 入ろうというところでね、間もなくですけど Oh も。 my god. 一つ成熟してる感がまた出てるというところ You で。 trying to look at my followers? I think I have like 130,000 followers on Twitch. 選手対するはマルル選手、この2人の対決になります。先ほどはブランカも見られました。前のプール C でしたかね。はいメナも登場して On God. For real, no. ストレート勝利も収出てめていまくれるんしだな。た。そうなんですよ。鮮やかにもうはい。仕上がりきってるであろうブランカで。 Who is Goon やっ King? ぱその Who the fuck is that? 獣道、はい。本当にその対決 Alright, let's fast forward a little bit. はい。両陣営やったので This dude got a sharp jaw, huh? Look at this dude's jaw, bro. What character do you play? はい。 You better not play some fucking pussy character. Let me see. もう神経注いではい。両陣営やったので Chiseled. まあメナもその間違いなくその前世紀という It looks like he's biting down to make like his this more pronounced or some shit, but なるほど。ブランカ対ゴーキの he just ずっとやってた he just はい。 that's just his ま fucking あでも jaw, ね、まあ bro. やっぱ自力がすごい高いプレイヤーですから、はい。今回 Yo, what's good? Welcome in, my dude. そうなんはいですよ。、うん今ね、2連覇中で、しかもその間ラスベガスのエボも勝ってますからね。 Oh fuck. でもないね。うん Oh, that dude. 見とこですね。選手っていうのはやっぱり Fuck. なってしまう。なるほど。 Yeah, that's crazy. I remember that. I remember that. そのなんかね、生ける伝説も登 I 場しま remember した that. Yeah. さあこちら先森のサガと対するはマルルのジュリの対決になります。はい。 Yeah, I forgot about that. Yeah. I don't even think that was a Starbucks. That was just like some random local like サガと対ジュリですが、カノさんどんなところポイントになりそうです some か。 sort of like drink spot, coffee, サ like ガとはい。ね you know, mixed drink. Not no alcohol, by the way. Just like you know. 攻めの継続がかなりやりやすくなってはい。近距離の小技からタイガーレックスが上がりやすくなったことで今度も非常に Take it. さあこの球飛んだところから大きな反撃。 Damn, you only see Sagat and fucking Jury. Okay, you see Sagat? Nah, we just saw Bison and Blanca. Never mind. うまい。いやー Wow, what a nice fucking end here. 用意はできなかったが、さあネクサスから後ろ投げ。違いで変わる Is the Chad playing Sagat? He's playing Jury. いやこの飛びしっかり捉えました。 Hey, you know what's funny? So as a kid, and this is completely unbiased, like super wholesome, like pure thought. When I was a kid, I used to wonder タイミングドンピシャでしたね why guys would play female characters. さあ楽しみ。 And I thought they were gay. Gay guys. As a kid, by マ the ル way. ル側も技あったら終わりでしょう As a kid, I couldn't understand it. I literally could not. I was like fucking like 8 or 9 or some shit, probably 10. And then I the ability to play online finally came out.
and then I was playing a game, and a guy asked me why I only play male characters, and he thought I was gay. And then a crazy process in my head happened, where I was like, huh, you know what? That's like kind of understandable that you would think that. And then at that point, I was like, you know what? People just play who they want to play. People are just gonna play who they want to play. You know what I'm saying? おーじゃあスパしたことです割り込もっちゃうんですけどね Because I think I saw a situation where a guy, he was like, one of my friends actually, he would only play female characters, and he liked looking at their ass because the camera view is always directly behind them. And then in my head, I was like, wait a minute, I'm only playing male characters and the camera's always behind them. Wait a second. Are they right? Are they right, bro? And then I was like, wait, nah. I play male characters because it's like a... It's kind of like role playing or something. How do I explain this? It's like I want to feel like I am the character, so I play the male character. That's kind of how it is. Yeah. I play Geef because, like, you know, I want to feel like I'm not like 100% like that, but it's like you use the character that you feel like he's your spirit animal type shit. So I use Pot, Zangief, you know, shit like that, right? In an esports fighting game, all that matters is if the character is cheap and good, like Jury. Okay, first, if two characters are on this, if we're talking about cheap and good, and we got Sagat and Jury on the screen, we need to mention Sagat first before we mention Jury. Sagat is definitely a better character than Jury, for sure. You ever played the first Street Fighter 2 Super Nintendo version? Chun-Li do spinning bird kick and paused it? No, I was too young at that point. I was too young at that point. But I think I did. I was playing Marvel vs. Capcom 2. And I was trying to figure out if Felicia, whatever her name is, was actually naked or not. And so I did pause the game a few times on that one. But, you know what I'm saying? It was only out of curiosity. You know what I'm saying? That's all that was. You know what I'm saying? So, yeah, let's just leave it at that, alright? Is he using a fucking... That's not a DualSense. That is a dual... Is that a DualShock? That looks like a DualShock. Damn, that looks like a DualShock. もう全然わかんないですね本当に。いやそうですね。どのデバイスでやってるか。はい。グレーから押し量るのほとんどできない。Yeah, it looks like a DS4, yeah. さあラウンド1のプール E が続いていきます。はい。Alright, let's go to the next man. そして剛選手。2人の対決になります。Oh, here's another interesting thing about Japan. You guys ready to hear it? By the way, as a disclaimer, I've been to Japan like 7-8 times, and I know Asian culture very well as well. And I'm not saying Japan culture is Asian culture. I know about a lot of different Asian cultures, right? Apparently, so let's say if you look kind of feminine in the sense of America, though, right, where you got like, let's say if you had like long eyelashes, smooth skin, no facial hair, like your body's kind of like slender, some muscle, right? You got some muscle there, but and then like maybe your hair is like long and luscious or whatever. Something like that would actually be considered very handsome in Japan. Something like that in America would be considered very feminine. But then there's the opposite. Whereas a very masculine look
ます in the sense of America, would look very まあコンボ gay 戦 in がやっぱ Japan. 結構 Like 難 if しい you ところも if you're like swole and shit. はい、そこをまあどれだけできるかと I think if you're like swole and you care too much about 読み合いも your ねやっぱりシンプル building up your body, that's like kind of considered gay somehow in Japan. It's the strangest thing ever. It is so weird, man. But maybe, you know, as weird as you might find that, maybe they find, you know, looking feminine just as weird かなりね会場の as, or ステージの前に maybe they feel like our idea of looking feminine もうほぼ満席ぐらいの is really weird to 隙間 them. なくね Is what I'm trying to say. まあそろそろ今夕方というかねそうですね7時にはい差し掛かろうかというところですもんねああ今映ってますねはいありがとうございますありがとうございます、まあ、これからというよりねもう戦いを終えてという選手の方が多いんでしょうか、まあ、通過された方もね残ってみたりとかしているところでしょうさあこんな中でのステージの一戦さあ黒目はキャミーを選択 This is all just information to you guys, by the way. ハミーブランカ This is just figuring out, going around and just learning about all the different cultures and stuff is really interesting. I've やっぱり体で I've learned a lot about so many different cultures. It's crazy. 相手の So it's kind of fun to understand what what culture you grew up with, and then 結構 sort 丁 of 寧にやらないと just ハミー側も learning about all the other ones. Very う good. まい足元チップさあ人形を設置したところ空卓 I'm not gay. さあ人形すべてバリでサーバー Everyone has played what? さあ大きなコンボをもらってしまう Oh, see, I don't actually know about that. バート I've never like learned that much about 空卓 that part. ジャンプによる空対空がさえ渡ってましたねはい What, we never questioned that? I mean, so many. にはキャノンストライクという What do you mean? This, 結構こう対空 he literally said it, bro. 難しいんですけど、まあ、今のところ通常ジャンプが多くて剛が対空できている人はいね、一個一個ここですね電卓がいいですねはい下段 I hate the stigma from 90s till now. Muscular is now like weird erotica. まとめてさあここで出してきたキャノンストライク Nah, I was talking about Japan. I wasn't talking about the U.S. でかいさあこれ Yeah, は this was. I was talking about でかい仕掛け the になりました Japan's perception of it. さあまずは2-0ブランカが1本 Well, and you know what? It's not even 100% that. 非常にうまかったはい It's not even. I'm not even saying like their whole culture is like this. I'm saying like a large portion of it is like that. さあただこの無敵技での切り返しまいやーここも通常対空に合わせて対空の選択肢ですねさあラッシュで拾って打つ飛んでいく The 80s. わいやーここ In the 80s, wasn't the look さあ a fuck ton of chest hair, a ton of facial hair, muscular, になるところ中段を立っている and like you smoke cigarettes and shit? I guess, right? 目の体力とドライブが厳しい Something like that, right? さあこの距離感飛びは大きく潰されているが上から来るさあ剛はマッチポイントになりました黒目は後がなくなりました出だ足らしから Oh, they're wearing booty shorts. さあフリがねうわーいやここさあ2巻投げたっちまうさあさらにここファーリーに対しての投げキャノンストライク足元当てになる I think there's an advantage of wearing short shorts in the gym. これはやばいですインパクトで割っちゃうんではい絶 If 対 you're embarrassed to wear shorts in the gym, しかもしっかり that means that you should. That's what you should. Whatever body part that you're afraid to やった show, ーここはしっかり下段からラッシュ that tells you the body part you should work こ on. こでした That is such an easy way to figure out which body part you should work on. That's crazy, isn't it? 潰すような動きからの勝利剛がしっかりちょっとなんか漫画のタイトルみたいな And also a lot of bodybuilders and stuff, they already do this. They already do this, う guys. まかったなはい最後も It's like a 基本的に psychological プログラマーとしてはこう They use 無敵だな their insecurity of the body part as they そこに対してはやっぱり flip 下 it 段攻撃 into a motivation, 刺さるまあいわゆる逆タック or into a 逆タックの下段攻撃 a で strength, 勝ち切ってきました a ね motivation to work on that. さあ見事剛選手
I think that's pretty cool. ブランカでの勝利になりました。今日ブランカもやっぱ配信宅で見てると多いですね。確かに。はい、結構さっきの時間もね割合的には多かった。おお割。と被り少ない中でもブランカベガ Are you going to Evo Japan this year? ですかね。Evo Japan is happening right now. So if I were going, I would have to leave. Actually, it's too late. Also, you need tickets, which you can't buy anymore. さあこの後 Do, 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 ユニフォーム着てます do. ね。 Where's like dual Kevin at and shit like that, man? 熊本からパピ選手 Man, he has to be the most consistently placing American at this point, right? という対決になります。 For sure. Synthol? Worse than Trimbolone sandwiches? Sandwiches? Tools in hand, brain in gear. NBA players wore short shorts, but that was the style at the time. Yeah, that was different though. Oh yeah, is Noah here? このエボジャパンに合わせ We're て dual Kevin, Noah, Punk, I think is there アカデ too. ミー部門に加入した Is 801 Strider there? パピが Not sure. はい。 Who else? ね発表があったばかり Fuck, で I don't know. 24 Nephew. 時間かなり Riddles. 情報的なものがね。そうですね。めちゃくちゃ動きましたね。まあというのは Any Geef players doing well in Japan? I haven't seen a single. まあ期限が I haven't seen Kobeon or っていう Idazan のも事情として or は anything like that. ありましたねと。ころではあるんですけど。はい。結構現地とね、サウジアラビアの時間に合わせてというはい Time to go home. This weather making stream runs slow on my end. Ah, 深 shit. 夜帯にね、 5時ぐらいに。はい公開されたね。はい。ところも多かったんですが、まさにそんな理由だったというところ。アカデミー部門。 So he plays with the leverless on the desk too, like it's a keyboard. A lot of players do that. I wonder if it's more comfortable like that. 最終カンソル熊本のパピです。本当にまあアカデミー部門もどのチームも持ってる、そしていい選手をねこう取ってるっていうはい。印象で。 I play leverless on keyboard too. Word, word. はい。いや本当アカデミー部門だからなんかね、こう今当たり前のようにあって若い選手たちがね。いやーそうですね。覚醒の正直覚醒の感を感じます。はい。 You play keyboard 前作 basically. スプリント5の頃はまあなんか Desk is way better than your lap. あったんですけど、はい。あんまりなくて、そうですよね。今はもう僕も持ってる。 Dual Kevin is the hardest working fighting gamer in the past 2 years. 感じになりました。 Shit, I mean, I can't really say. さあ対するは I don't know. 日本の3-3になります。3-3 I do know that he's doing very well though. の戦いを見せるか、対するはパピの前になります。それでは会場の皆さんも盛り上がっ There's ていき some ましょう。 players who work in a very サンさんはモダンキンバリ very ー like そうですね、モダンのキンバリー。旋風客が出しやすいっていうのがありますね。 damn. さあ、ただここは画面端、追い込んだのはパピかな。垂直ミスターがヒットを落とす。 I don't know why this game doesn't feel good to win in. パリを見た。 To me. ラッシュを止めました。いい反応。ジャスパーラッシュで But winning in stride feels really しっ good. かり見ていた。ただパピ側もうまくパリでゲージを回復。 You know what? No, I think I know why. 差し返し。さあ、ただここはラッシュ It's から because I feel like if I win in this game, I can just very easily lose in the あっという next 間に game. 相手の画面端。 But in Strive, I feel like I'm actually figuring something out if I win. And so I'll probably keep winning. さあ、上に対して If ラ I'm ッシュ winning から in 対 Strive. 空。バル残っている。トラビスはかなりいた。うわあーここは冷静に見ていました。まずはパピが1本。ーいや今パピとして後ろに下がりながらしゃがみガードをきっちりする。 Tim gonna have sauce and he's fun to play. Zangief is low tier and sauceless. Yeah. 距離調節しなが Yeah, ら pretty ギターを much. 回すのはなかなか難しいので。はい。 I get to do fucking hard combos and shit. That's very fun. で守る。 Technical combos. Manan might actually be worse than Geef right now. You think so? Is Modern way more popular in Japan? Oh yeah. はい。 Modern is infinitely more popular in Japan than the US. In fact, I would say Modern in the US is actually looked down 落とし upon. て入れ替える。さあ、ここも投げ入る。さあ、もう一つは投げさせ He ない。 tried to throw you a third time. さあ、オーディ課長からの仕掛け。ここでバーンと Hey, so what do you guys think about me saying this? 冷静さもありま If す you're getting throw loop,
Just tech. これは鮮やかアダ桜でのフィニッシュ。まずは Yeah. ハッピーが1本。最初からその熊本でユニフォーム If someone has decided that they're gonna throw loop you, then just tech the throw. 鮮やか白星でのスタート。1対0とリードです。And if you get shimmied, then that means they weren't throw looping then. なかったり、5段のワンボタン SA としてはちょっと難しい性能ですか。なるほど。 Yeah. But let me get a little deeper into this though, because I don't think you guys understand what I'm saying. 使い切れなかったというところ。サニーシャルどうか。また画面端。 But this is not easy to understand. It's extremely hard. ハガキを使った攻めに対して飛び交っていきます、パピー。じゃあこれうまっ。 Just tech the throw, ここは結果ダメ。 because they're throw looping, and you probably know that they are throw looping you. So just tech. 対してさあここでオリの竜巻出る。空心戦法が出ました。結果明確に5段の良さかなと。はい。 Why are you? And then the second question is, why are you always thinking so much about something that they haven't done yet? そのままこれはもう何でさせたか。 You can only fight what's exactly in front of you. うわ打つ。ここで影郎の前が来た。 So just tech. 近づこうとしたところ。いやーモダンならではのワンボタン OD はい。 And there you go. からの検証攻撃見事 Are you でした getting が mixed just block? Well, that's different でしたね。 because sometimes you don't know which direction to block. Wait, are you talking about Street Fighter 6? 追い込んだのはささかは相打ち。 Because there's no mix in いや this こ game. こに対して OD 課長で In Stride, there's actual mix, like Milia. Now, see if you're talking about Strive, I would agree with you. さらにもう一個。やばいっすこれが Force them to layer their offense. 最多引いてます。 Yeah. どうぞ入れ替わってライト取り戻す。 A lot of the time, someone's gonna decide that they're gonna throw loop you, and you can kind of feel it. There's like a certain energy in the air when it happens. It's a very vile, like disgusting energy, but it's still こ identifiable. こもしっかり待っていました。ちょっと今のは距離もまあコンボミスかもしかしたらシャンプーが多すぎて Yeah, this dude やめ mad ってなった skinny. かもしれないですけど、そこに対してサンさんがしっかりはい。SA の暴れを I think that's also popular too in Japan, just being like crazy, like super skinny like that. Actually, I don't even think that's I think that's actually ある局面なので、その that's like kind of like ちっちゃい偉かったんですけどね popular somewhat まあパピ in が a ちゃん lot と of ブレ Asian ーキ決め countries. たという I'm thinking of China too, actually. いやいい戦いでした。本当にね His name is Poppy? ガッツポーズも見せ Wait, ま am I した。 tripping? Is that what his name ちゃん said? とこうブレーキ決めたという感じでしたね。 That is literally his 戦い name. でした本当にね勝った瞬間には立ち上がってガッツポーズも見せました。やっぱユニフォームね。デビュー戦ですね。はい、それを通してのデビュー戦。ハッピーも強い思いがあったんでしょう。 That's his name. 見事前での勝 I 利。 think I see 2XKO over there. Actually, no, that looks like Gundam. 思います。はい。 That's Gundam. That's not 2XKO. I can't believe I said 2XKO. What the fuck? 2XKO. Bro, they got Gundam at Evo? That's sick. 本当世界的にね若い選手が I don't even know if I could watch that game because I don't really understand what's happening. この1年2年ね活躍目立ってます。さあここも次の選手たちがステージで準備を始めています。はい。 Am I gonna watch 2XKO top 8? Leffen is in it? When is that happening? もうここも2人ともパッドのプレイヤーですね。 Look at this dude with the leather jacket on with the hoodie on it. 増えましたね。やっぱ Leather jacket with a hoodie on it, bro. 増えてるような感じもあります。 What do you guys think about these earrings? もともと海外だねアーケード文化がというところで What is the パ common ンク選手 common 代表 thought パッドプレイヤー of the が多い earrings? ですが日本でもストリートファイター6になってまた増えているというところ。 I feel like that's like. What if you're walking and that shit gets snagged on something? Oh god. もう NRD ブラズ Oh my god. はいとんでもない連中がパッドなんで確かに強くねっていう感じですね。確かに見てても強そうに見えるというね差異がなさそうなところ。さ
さあ Got Blanca ままブランコを選 versus- 択谷さんは秋の登場になります What do they say in まず Europe? 見 Not てい Aki, き they ま say しょう会場の皆さん盛り上がっていきましょう Blanca versus Aki. モダンブラッカですね。はい Bro, what the fuck? They just be saying all kinds of bullshit. 始めた Out there, I swear. おすすめされるモダンブラッカ。はいアシスト中コンボが非常に強力ですね。 Aki 普通 wacky. にクラシックの方もよく使うよねコンボね勝手に下段攻撃を確認してくれるっていうのがあって、おっとこれは秋は調整で毒をこうつけて破裂させるとドライブゲージ回避するんですね。 Up ball. コンボルートかなりドライブゲージ Damn. の効率がいいですよ。 He dead? 人形を置こうというところらしい Wow. 捕まえきりました谷さん Every time I see an Aki combo, I want to say, man, she does a lot of damage. But I don't think she does. Actually, her level 3 does a lot, but her level 1 combos don't really, I don't think they really do a ton. Nice jump. Ooh. Now you're in the corner? No throw loop for you. 走って一つチャンスを入れての後ろ投げさあ上空状態フレクションキー投げさらにここも打撃で終わっちゃうんでね。次はどうする投げはちょっと折り気味に行くしかない。さあこの敵技切り返して止めました What was that? You're gonna get こ punished. こでライトニングミスト発動するがそれを止めるように動いたあ、惜しい。さあ取れるかあ、でも終わったか。バートしていないまあ、モダンなんでインパクトには対処できますが、これはい削りがかなり、あ、うまい。これで距離足らなかったところまず谷さんの秋が一本取りました、はい、 1試合ベートリードです I don't like fighting Aki, but I think she's actually pretty cool. Yeah? Has Broski influenced you? He's influenced you on feeling like a... ジャックボーイなんでね、ちょっとはいラストパディした後のフレームがちょっと足りなかったですか。さあパリ出たところパリが投げられる打つ。あ、中途半端ね。 Modern players piss me off. The way they just, 一旦離れる the way they just play. Yeah. 中大系。おお、しかも。 This needs more DLC, newcomers. Yeah, man. さあここラッシュを止めているじゃあトーベンでバート見事。このまま画面端谷さんいい対応を見せました Dang, I wish they would show someone on the screen that I actually know. Why is the game is not very fun to watch when you don't know who's playing on the stream, huh? さあこれに対してはイータイクしっかりした試ししていた That's one thing I'm noticing. あ、使う。さあここは使っていきます相手もバーンさせ At least you have us to talk to. I know, like man. さあ画面端バーンとうまくいって入れ替えの飛びあ、とはいえバグマ、ドラグ回復。ね先に戻ってリバートで返す I don't know any of these ここ dudes, はいきなり出して and also can't understand what they're saying either. So that's not also not a good thing either. This shit is fucked. Might as well just watch the Evo main. I think on the Evo, 逆にバーンと続いてしまった取り切りたい裏に回ってしまうやばい。さあ CA これはインパクトスタンから毒状態 man, Japan is so Street Fighter focused. They don't even care, bro. The other games get like no viewership at all. まだバグマの It's actually insane. 削りだったり It's like Street Fighter has conquered Japan. からインパクトだったら3ゲージもあったんで倒すなるほど可能性あったんですが、早めのインパクトだったんで倒しきれなかったと。そこにバグマの Fuck, I'm getting hungry too. ただバグマも一つ取って Gotta eat some より food. 柔軟な動きになってきたか今ヒットしてる。これはでかい。さあこれはライトニングビー The ト relative ease of execution in 6? 起動さ I think Strive has easy execution too. You don't even have to do the hard shit. Damn. こ Damn. こはうまく拾いました I think another thing is Capcom right now is a very popular AAA company. They're just releasing a lot of games that people like. That new Pragmata game made a lot of money very quickly. Then there's Monster Hunter Worlds. Sorry, not Worlds. Wilds. Monster Hunter Wilds. 投げを避けられてたので Then there's like Resident Evil. Then you know they're going kind of crazy. 避けられてなったので、ここにまあ投げ抜け They're going crazy, 込み合って bruh. っていうところではありましたね。 Yeah, Strive also has more lenient input はい buffers ただまあバグ too. マ Yeah. のタイマーがまだ残っていた。 Marvel Tokon is going to be really popular. I'm hoping so. 止めたと
ところから I actually think that Invincible versus game might be pretty popular, guys. こちらから A lot of people who don't even play fighting games have been asking me about Invincible versus. ドライブ使う。さあ That's pretty nuts. インパクト。 Pragmata was pretty good. Hey. さあ人形設置拾えないさあ一つ投げて Tokon doesn't even have a dedicated grappler yet. さあこれ体力逆転したがドライブバーンとしてしまう危ないぞ Dude. 火はこの冷たいの強いんですがうまく抜けている 残る判断。 Block. これは待っていた Why would you do a level 1 super on a safe jump? だったんですがこれはうまく Oh my god. Who does that? そうそこはジャンプを重ねてもガードが間に合うという鍵取り連携になってたんで。 Damn, what a parry. 前だけ。集牛から Invincibles is gonna be dead? You think so? サガとしてバードしながら強気。設置。さあわずかに届かなかったさあバックステローリンからさあここでライトニングビストを打っていくまずはバーンアウトさせたいアマゾンリバランで拾うあー、これはでかい。さあゲージは使い切っているが大きな体力差続いた He did not deserve to win that. I'm sorry. I'm sorry, guys. He, like, literally, そうですね 来ました。 he didn't deserve. 大きな差を持ってのボーラスになりますゆっくりできたここまで入れ替わってラッシュさ取れてるんで、はいいいところでバックマンの2ゲージもたまりそうですよ、これ。あラッシュ止めたところからさあバーグマンドライブゲージはほぼないがガードの上で回復していく。さあ投げが入る Oh my god, he's about to beat him. Wait, I want to see the look on Tanisan's face. I have to see it. If you're not triggered, if you're triggered, then that would make sense to me. Wait, where is he? 立ち上がって力強いガッツポーズを見せました Where is it? Let me see Tanisan. いや、いい勝負でしたね。見事な逆転勝ちでしたあこの辺りに Wait, hey, wait, you know, Japanese players, they suffer from the whole, like, fist bump handshake mix up as well. He went in for the fist bump, but because he went in for the fist bump, the other guy somehow goes in for a handshake. But let's say if we can rewind time, right? If we could rewind time and he goes in for, this guy goes in for the handshake, this guy would have went in for the fist bump. Now, why is that a thing? Can anyone explain this strange phenomenon? いや、いい勝負でしたね見。事な逆転勝ちでしたどの辺りに勝負の見どころがありましたかいやー、そのモダンなんですけど、その攻め込めるところでは Hey, yo, what controller is バ that? ードしながら Why are you wrapping your wire like that, 勝 brother? 負の見どころがありましたか You got people who playing in tournaments like this just wrapping their controller wire around the fucking controller like that, bro? Is that a Horiocta Pro? That is a Horiocta, ladies and gentlemen. This controller is absolute dog shit. You didn't even have to hit diagonals with this thing, bro. You didn't even have to hit diagonals with this controller. You're just playing modern controls? ですけど That is crazy. I don't even know how I just slowed it down like that. ところでははいバードしながら SA2 を使っていく。はい結構もう Did he play modern Blanca? Did you expect any different? Yes. タイマーがあるときって SA ゲージがたまらないの。えそのバグマとしてはもう You know, the fact that they're all using the Horiocta means that they actually don't even know ーはい what execution is. 与える展開 Because the D-pad is literally defective and certain directions straight up don't work on it. 結構ね覚悟のバーンとみたいなのが They もうね don't. 終盤は毎回の当たり前のね言ってたはい So the fact that all these players have the Horiocta and they're playing on it, what that conveys to me is that they actually have no idea what they're even doing in the game. Because you don't even have to execute anything. 見事な逆転 I'm not even like trying to be like a dick or さあ anything. という I'm ことで dead ここ serious. まで予選ラウンド1のプール E お届けしてまいりましたここでこの後インターバル挟みまして再度お届け I tried the Horiocta and down backs would randomly stop working. Yes. 予定しておりますそれま The で D-pad is dysfunctional. I have it right in front of me. Right before the controller came out, I was praying that it was the best fight pad on the earth. And it let me down. Like, really bad.
Oh shit, I think I skipped the whole last match. 始まります。さあ出てきたのはドスコンブのラシード。対するはラシード。前になります。 Bro, I'm actually glad I didn't stay up all night watching this shit. We don't know any of these dudes' names. そうですね。 I would have stayed up until like 6 a.m. just watching a bunch of randos. Yeah, the Horiakta Pro costs like 120 and the D-pad doesn't work. But the rest of the controller is pretty decent. Like the buttons. Face buttons are nice. Top buttons are they're okay. It could be better actually. D-pad? Out of a scale of 1 out of 10, that D-pad on the Horiakta Pro? I'll give it a 4 out of 10. 4 out of 10. Now, there's a new D-pad from Graft. You guys know about that Japanese company? I'm very interested in how that's going to be, so I'm going to be checking that out. So stay tuned. Stay tuned for that one. Probably one of the worst controllers I've tried. Hori Pro was dog ass instant return. So bad, right? Anytime I see someone playing, you know what? Let me give you guys some tech real quick, all right? If you see someone playing on a Horiakta in your match, and I want you to look at their thumb and see if they're using the joystick or the D-pad. If they're using the D-pad, I want you to, whatever your jump frequency is, normally, I want you to times that by like 5. And you will win the match. I promise you, you will. However, if they use a normal as an anti-air, then don't jump. But if they use a DP as an anti-air, and they're using the D-pad on the Horiakta, I want you to jump at them several times a match. That should net you the win. Trust me on this. Trust me. Because that D-pad is dog shit. And Betty was actually dropping so many DPs on Reinhardt the other day. And that proved it to me, actually. Because she plays on that thing a lot. And she just straight up just doesn't even anti-air. She probably doesn't even know how bad the controller is. She just probably uses it. And she probably feels like, you know, maybe her DP... She probably feels like maybe her DPs are bad. But what she doesn't know is that D-pad on the Horiakta is trash. She's not sponsored by Hori. She's not. You said Braft controller? Sorry, what? She was practicing DPs a few days before Evo started, too. Graft is working on a stick pad. Stick pad? Oh, sick pad. Sick pad. Sick pad. Yes. I mean, I don't know if it's a sick pad. That's what I'm trying to figure out. Hey, can you guys hear the mic bleeding through the sound of my speakers bleeding through my mic? Because sometimes that ends up being a problem. Okay, nice, nice. Ooh. You dropped the combo. Have we had any PS5 sucks tweets yet? Oh, tons.
I've seen Punk tweet that something's wrong with the PS5s. I've seen Problem X tweet. Actually, both of these tweets were they were right next to each other. It was like boom, boom. And then I've seen a bunch of other comments saying that something is wrong with the PS5s. Yeah, so there's a ton of tweets like that currently. Well, Problem X tweeted about it too. お見事でしたドスコンブ。そうですね。逆転勝ちとなりました。2対 I've 1 seen で people す。 complaining about laggy monitors. 最後のセットプレーもはい。 Right, right. Yes, maybe it's the monitor. 確 Yeah. かにあそこだなという場面で。なるほど。お見事でした。 Look at that Hori rap. 2回いると見事に Hori rap. 今から打ってくるそんな動きでした。まあやっぱりね画面 Oh, you got the Under Armour shirt on? Let's go. はい。 No handshake? Just bow, huh? はい。 Sony owns Evo. Do you think the FGC will eventually switch over to the Steam machine? If Sony owns Evo, then no. No, I don't see it. But here's the thing. Every other tournament that exists does not have to follow what Evo does. Evo is its own tournament. They don't get to dictate like how the rest of the FGC works. So if Evo wants to use PlayStations for their tournament, that doesn't mean other tournaments have to do that. And a lot of tournaments in Europe use PC as it is right now, and it works perfectly actually. Perfectly. I thought Evo was 100% owned by Kidia. Yeah, apparently some company named Kidia bought Evo from Sony, so yeah. But somehow, yeah. But like somehow PlayStation is still sponsoring Evo. I don't really get how it works. I don't really understand it. あ、ぽいですね、やっぱ鴨城さん。まあ見たらこれから配信宅行ってきますって言って。All right, who we got now? ウルフォーで9号を使ってると書いてますね。すごい。情報社会。 Yeah, I don't know how it works. I don't even want to think about it really. Oh, there it is. PlayStation tournaments and then Kidia. Thank you to our partners. So they're both partners of Evo. There you go. あ、そうなんですか。 There it is. なんか違うんですよ。違うんですね、やっぱりそこは。使い心地としては、いや。まあでも投げキャラいっぱいいますんで。はい。そもそも投げキャラなのかそもそも。まあそうですよね。違う。意外と硬派なキャラクターも出てくるかもしれませんが。そうか、復帰勢が多いのでもね、いいですね。シーンの盛り上がりが嬉しいですね。はい。相手のサツキさんですかね。はい。のキャラクターも気になるところです。Kidia. Is that how you say that? Hopefully when the Steam machine comes out, they can replace the PS5. 最近ね、やっぱ新規のプレイヤー6からね、始めたプレイヤーたちも。それこそあれですよ、エボジャパンが初めての大型大会っていう方も多いと思うんですよ。Question number one for me is the Steam machine even more powerful than the PS5? Second question is, actually, yeah, that's the only question, really. Is it more powerful than the PS5? That's the only question, really. Yo, Yazo, thanks for the 11 months, my man. You had a question on Whisper yesterday? Hit me up. I'll take a look at that in a minute. 配信とか多分一番多いぐらい多いんじゃないですかね。この佐々木選手もそうだと思うんですけど。映ってる回数が確かにめちゃくちゃ増えましたね。Hey, this dude on the left is using a bat top. Kwamba Obsidian arcade stick with a bat top. You know, some of these arcade stick controllers are the modifications that they end up putting in those bad boys. They're like total price is like $400 or so, something like that. But you know what? Buying a controller for $400 is cheaper than buying a DualSense for $70 3 times a year, every year. さあ、この投げきた区が通っている。さあ、まだ投げ切る。
っかり重ねて押し切ってパーフェクト。切り返し手段がね乏しいキャラクターとそうですねなってしまいますが、はい非常に活躍が多かったですね、タツ選手。さ Ah, feels good to see an と Alex. いう鴨志田側ですが、 You know, usually we see Ryu, Sagat, you know, Ed, you know, Blanca. はいここら辺は有名になってます。 See some nice Alex on the ここ screen. が痛かった。ここから奥手目つけですよ。 It's funny when I 抜き出しましたね、一回。さあラスト止めました。 when I win with my $70 cheat box. さあ再びいいダメージ入ってる。 I'll be honest, 戻れたので、時間を使って you could probably buy an extremely cheap hitbox, and the quality is actually pretty 近づか decent. せないような動き。 Yeah, the quality of hitboxes and leverless, sorry, leverless, not hitbox, leverless, is actually insane. さあラスト止めて。 It makes no もう sense. 倒しきりを判断したいと You could probably buy like a $40 fucking leverless, and that shit is pretty ここ good. は最後中断です。意外と長いんですよね、あれ。 Hot 42, man. The amount of value in their leverless is insane. It's actually wild. Yo, Johnny SPO, thanks for the 17 months, my man. We got a hype train in the building too, guys. あれをね、手前を続く Don't forget to follow the channel, boys. 可能です。 We stream a lot. Put up massive hours in fighting games in general. I've been playing a lot of Street Fighter and Strive recently. これをどうかわすか。 Kind of want to incorporate some City of the Wolves too, because I like Krauser. 端まで追い込んで OD フ Krauser is kind of a sick character. Not even kinda. He's actually really dope. サミット距離を詰めたところ。 Will you be watching Guilty Gear Strive Pools? Yes. What do you mean? Will I be doing that? What do you? さあこれどこまでか使っていきます。 Of course. ここでまあ離してしまうとね、お気につかないので、ゲージ回復も含めてというとこ When ろ。 is Guilty Gear? I actually don't know. とはいいですね。 Would it be good to preset your excuse はい。 before the tourney? さあここ Tweet から the PS5 are lagging before you hop on the plane? 鴨志田 Hey, you already know me, いやー man. ここはうまく見ていた。 I've been playing on PC for way longer than everyone else has been playing on PC. ダンプ中キックが出てしまい Like, remember when everyone? そのまま There's one point where everyone was like, "Man, I don't know why people think that PC is better than PS5, or not even PS5. This was PS4." 1ラウンド目とは思えない And I was like, "What do you mean? It's way better." Now everyone's like, "Oh, PC is better." I was doing that literally years ago. こちらもお返し。 But anyway, my playstyle is very like twitchy, reactionary. And so I think playing on PS5 is just like a straight up disadvantage for me. And I think it kind of, ただかなり触れるの I think your playstyle actually, I think someone like Noah would be really strong on PlayStation. Or let me rephrase that. I think the more laggy さあここはいい判断でし a た。 console is, the better Noah becomes, ここは押してくるで because しょ his う。 playstyle いやーよく釣った。 is more about 赤いバニカンから kind of overloading you with actions. インパクトもちらつく中。しっかり投 This げる isn't. I'm not like dunking on Noah or anything. I'm just saying 投 like げてきましたお he 見事。 he kind of overloads you with a bunch of ここ offensive はしっかり。 tools, right? And so that type of playstyle will be a lot stronger than someone like me, where it's like I'm way more reactionary than anything else. And then, you know, obviously the PS5 has more lag, so then it's harder to react on the PS5 than it is on the PC. That's all. はい。さつき龍はもう SSE たまるので圏内ですね。そうですね。何か当たれば Yeah, I'm not saying like he only wins because it's PlayStation or some shit like that. Don't go around trying to do that. I know how some people work. They always do. これはさすがに KO。さあ今度はさつきが鮮やかに 2-0 で1本取り返して1対1です。体力リードの差を生かして強気に攻めに行きましたね。はい。さつき龍。ここで What? I've never seen a grappler player go from Alex to ど Dawson. よめきました。急転換しましたね。 What a crazy duo to play in a fighting game. Usually if someone plays a grappler, they would never touch Dawson. That, you know what that's like? 行きましょう。鴨潮は That's like ゲーム目託したのは誰 in your loadout for Call of Duty, you pick like an M16 and then your other weapon is a katana or some shit. And it's just the contrast between the two is just so fucking goofy. That is crazy. そうですよね。 This guy is very versatile. He is. What? Yeah, Eddie Manjaro, thanks for the 22 months, my man. Snake's a cutie? What? これ上からいった。 そうなればね、ダルシム Say what? 切り返しが難しい。
There's 7.6K in Street Fighter 6 entrants. Yes. 7,600 people have entered Evo Japan for Street Fighter 6. And just for a comparison, I think the next highest game is about like somewhere near 1,000. I think Tekken 8 has the second most players. So Tekken 8, sorry. Tekken 8 has the second most players. Actually, I don't even know if Tekken is at 1,000. I think it might be like around like 900. Street Fighter 6 is such a popular video game in Japan. It's crazy. Yeah. Good job, Capcom. Well, see, do you remember the point where Street Fighter 6 started getting a fuck ton of players in Japan, and then Capcom was like, "Hey, you know what? Remember how we used to have Capcom Cup outside of Japan? Yeah, that's no longer a thing anymore." I remember we used to have Capcom Cup outside of Japan. Yeah, we're not gonna do that anymore. Yeah, sorry. Yeah, that shit's not happening. Are we gonna watch all 3,800 matches for the first round? No, they're not gonna showcase every single round. They only showcase winners, finals of each pool, which is like a way lower number, way lower than 3,000, than basically 4,000. Hey, so how do you guys feel about the controller you guys play on? Like when you play on it, do you feel like you're like, fuck yeah, this is my device that I use to win and it's godlike? Or do you feel like, man, this fucking or do you feel like, man, this thing sucks, man? Like, how do you guys feel? There's one point where I was like, I love my controller. Now I'm like, there's always something that there's always like something about it that's wrong. Or that's like whack, that I don't like. I've been on the stick for almost 20 years, so I'm good. Lucky. I use the PS5 pad and I'm not happy about it. Hot 42 is peak. That's a very value. That is an extreme value levelist. And they're just getting better and better too. It's kind of crazy. It's kind of crazy, man. PS5 pad might be the worst. Beat one of the worst. Damn, yeah, I agree. I have one of those in front of me too. Actually, it's back there, and that's a DualSense Edge back there. Apparently, that one is supposed to be a tiny bit better than the regular DualSense. But honestly, I feel like it's kind of the same. Maybe the membrane inside is like a little more high quality, but overall, it's basically the same controller. It just costs about almost 3 times the price instead of twice the price. Yeah, Blaz is on DualSense Edge, I believe, or something. People have won Evos with the PS5 pad, so it can't be that bad, right? I mean, the thing is, if everyone is using a controller because it comes with the console, then the comparisons that you can make between that pad and the other pads becomes smaller because they're only using it. They're not really using it because it's good. They're using it because it came with their console. You see what I'm saying? And so they're like kind of dealing with the bad parts about it. I was actually watching Dual Kevin's stream a few days ago, and he said that he was like, man, I fucking hate this controller, the fucking DualSense Edge. And he's the most consistent American, like pro currently, like, you know, most of the recent tournaments. He's like the most consistent one. I think he placed the highest at Capcom Cup too. I think he came in like what, 4th or 3rd or something. I don't know how people DP on the PS5 pad. Yeah. Oh, the battery life on the DualSense is bad? Oh, yeah, it's like 3 hours, huh? Let me grab this controller real quick. The shape is not bad. The D-pad doesn't... I'm not crazy about the D-pad. I don't really like it. The face buttons? Face buttons are not bad. They could be better, though. The face buttons could be more closer together.
They're kind of far away from each other. さあ何を見せてくれるのか。ケニーデイツ対 Shoulders feel の一戦見ていきましょう。 decent. お願いします Triggers feel キャリアタッチコーキックがですね、キャリアストライクを割と潰しやすいので、はい。置かれる前にもしくは置いた時に差し替えてるかどうか。 You know, honestly, for this to come with your console, this is pretty good controller. スピナクルから運んで。 It's pretty good. ガードの上から削れることもありますね。 Like overall. さあこれは最強。 However, I think for a fighting game, I think it's kind of just slightly like below average for a fighting game. 先を重ねて。アローを大胆に作る。さあここはさすがに無敵技切り返してきた。プラスするつきました。はい。さあただ剛のラッシュからまだリセル圏内でないゲート1本。一回残りますね。 This Cammy is on this dude's い ass. やーここは。 Okay, guys, this is the third 重ねに行きました。 modern controls player I have seen で、この状況は有利ですから強気に行きました。 in the tournament. フーリガンコンビネーション勝って大きなダメージ。さあ今度は逆の状況になった。おお潰した。中継で潰す。さあこれ対空出る。ラッシュして。 Japan has a lot of modern controls players, guys. 成功してますね。 Seriously, it's a lot. あ、 It's actually a lot. I think if people want Street Fighter 6 to grow in America, you're gonna have to stop. うまいですね。やっぱ飛ばせて You would have to stop talking shit about modern players. Sorry, modern. Not even talking shit about them. You would have to stop talking shit about. うまいですね。 Stop judging people for using modern controls. Yeah. You would have to stop doing this. お前いやーここ。前に行きたいところをカウンターしていきます。ワンナックルに対してという動きでした。 That's not an easy thing to do, though. I'll be そ real. れですよね。いやそうですね。 You know how easy it is to be like, man, fucking modern. Like, you might not even be aware that you would do that as you're playing. All it takes is for someone to just react to some shit that you know they would never react to if they were using classic, and the demons start coming out. 投げて。これも削りも見えますね。おっと飛んだとこ打ってきました。いやしかも対空着地だらしですね。やろうとした時に OD 使っちゃったんで、一気にドライブゲージが6本少なくなってしまった。さあライジングファンが入ってマウントしてるが裏にもある。 Just like that, こ bro. こは投げていきました。見事な判断でした。 Case in point. この勝負感距離ね。 Case in はい。 point. What is he drinking? 確かにモダン3で落とされますけれども、ただやっぱ牽制技をね上から潰せるのがストライクの強みです。 Hey, how come fighting game players, like pros and shit, の持ち味をね生かすという判断で動いていく。 never experience with, or sorry, never experiment with さあアロで運んで。 things that enhance 強気ですね本当に。 blood flow, さあ逆にこちらも and then by doing that, you enhance 逃 reaction. さない中足のラッシュから。 And then you take that drink right before the match, ここは冷静にガード。 and you let it get into your bloodstream. Now you're gonna be reacting to DI, frame one, you're never gonna drop a combo. Every single drive rush gets checked right away. Every single throw gets teched. させておお。 Remember that one dude who came into my chat talking about you can reactionary tech a throw? Now you probably could if you take the right drink. And then you listen to a particular type of music that induces adrenaline inside of you. And so now your reactions are even further enhanced. そんなに別にリターンもらわないよということですね。 Viagra pre-match? That might be illegal. That might be illegal. Look, I don't condone for that, all right? That's you said that, not me. さあ、2本。これでキャミーガーさんも食うてく。 Hey, but you know what though? 冷静ですね。 Guys, 戦っています。 I'm gonna ask you, chat. 油潰した。 You're in Capcom Cup Grand Finals, and you have to play. 敵の切り返し。体力も余裕がありました。 You're just gonna drink water? 作らないんだったら確定ですね。はい。 You have to play a $900,000 money match. You're just about to drink water, bro? That's it? まあラッシュ潰したい技だったんですよね。はい先に若干絶してきました。さあ、ラッシュから強パンチ、そして1000ワンバス。 Hey, no, seriously? もうツインゲーザーリーサル見てますね。 Having to think about losing a $900,000 money match for the rest of your life is not an easy thing to be able to do. このまま。 You probably randomly just think about it no matter what you're doing in life. It'll just creep up on you. You start thinking about it, 結構その and it just be like, fuck.
Then 5 years will pass. You'll think about it, and you'll still be like, fuck. 手をかけていましたね。はい What else can you do? 踏み出しています。 You could have fucking, bro. さあこれ You で could have not drank water before the match. Hello? 入れ方さあこれも上から来るはいはいはい出るここはモダンの反応が強みするようなね動きもありますね。 You could have drunk something else, bro. ねあしっかり出ている間に合っている You could have mixed some watermelon juice with some 足 fucking. のバランスがいいので、はい Look, we ain't gonna talk about it, alright? 今のところなるほど冷静。 Huh? 冷静に見てますねここはね着地してからの小判でしたここでどんだけロックポンがダメージ取れるか。はい And I'll be real. Sometimes when you're playing, look. Sometimes when you are playing in a tournament, これは取り切れない you can feel. かない一応 S1 があるので、はいいやここはスピンだ Okay. 見てから Let me try to explain this in the easiest way I can explain it. 捕まえられれば、はい Sometimes when you're playing in a tournament and you have the potential to 運ば win, れてくる a lot of the times you can feel that time is flowing at 1-to-1 with you. 投げる And then there's other times where it might be cold in the venue or you might be super nervous, and now time is not flowing at 1-to-1. It's flowing slightly faster to you, which is bad. It's not good at all. And so now things become harder to react to, like DI, drive rush checks are harder to do, anti-airing is harder to do, mental stacks are harder to deal with, you know? And then there's some times where time is actually slowing down. ただもう何か当たって And も then you're just on and you're reacting to every single thing, and you feel like your opponent is just trash. 日本 ただこのルートだと And the next question is, well, how do you get that slowdown? And I think it involves, you know, the appropriate amount of sleep, appropriate amount of train. This, by the way, all of this is assuming that you have all your training down. 'Cause that's the most important thing. Obviously, without that, you're just bad. モダンのそのやっぱ対空のねしやすさを生かしてかなりねキャビ側が Yeah. 窮屈そうな戦い方をさせられていましたね。 There's 7, 例え yeah. ばテリをラッシュを使って崩しに行って火力を出すという本当にキャラクターの強みを生か And し so, て anyway, I think nutrition might be nutrition and sleep and like hydration and shit like that might be responsible for that. But it's something that's really hard to explain though. まあそれ以上のところで And you're not really in control of it, so it must be like, you know, nutrition. という空中戦をうまくいきました。全て封じていました今日結構ねウィナーズファイナルでもモダンキャラ使う方も多くて Exposure to those situations probably helps too. Yeah, yeah. やっぱり一時期その But no, see, no, I have to. 話ありましたけど最近はモダン I'm trying to really explain this because it's actually crazy. なっていますのでまあ先ほど出たモダンテリーもそう You just straight up feel like your reactions are just way faster on some days, and then other days you feel like it's just, ここら辺の競合も it's not slow, it's just not as fast. You know? 翔馬さんもねモダン I think it's adrenaline. I think it's that. 出てましたけど確かにそうですね。 But sometimes you have adrenaline and your reactions are bad. プロゲーマ So it can't just be adrenaline. It has to be like a bunch of ー shit. 宇野選手なんですね。はいまあ元から宇野選手なんですけどね It's called flow state. It's a thing that we tap 選 into. 手のカテゴリー Yeah, but how do you tap into that? はい肩書きは一緒 How do you tap into flow state? まあゲーム部門ということでねもちろんその競技選手ではないんですがまあいろいろね 面白い話。 It's the ね zone. 領域で挑戦していく The zone. I like that. でもさすがに今いろんな Bro, everyone has these earrings. プロゲーミングチームね所属まあストーリー Just an マーケティング observation. に入るような Everyone on the left side has these long earrings. Like, what is いや that? 初めてなんじゃないですか聞いたことはないですオリンね。ピックでメダル取った人が入ったっていうのは初めてな気はしますねオリンピックでメダル取れる人が何人いるかって話ですからね、そもそも。いるかですよしかも宇野さん2つ取ってんじゃないですかおそらく多分ね The Lakers coach taught his players the flow state. He used it to be dominant in his 2000s. Good book on it. Where is it? What's the name of it? 何を太刀打ちできないですからねよりどころにすればいいのか。 What's the name of that book? その気持ちでちょっと身を引き締めていきます。いや本当にね What's the name of this book, sir? 山田涼介さんがクレイジーラク入ったりとか確かにそうですね。本田翼さんがねリーグ参戦したりとか Everyone's on leverless too. とんでもない And you know what? Let me tell you guys something. Just because everyone's on leverless, ちょっと前から that doesn't mean you need to play leverless too. 今日はね宇野昌磨さんがバレー I tried leverless. ありました I honestly, I don't really think. さあ続いて I'm just a は pad guy, man. 日本から新元 I think it's actually probably genetic too. Like you can't even force playing on leverless.
You have to figure out what your fate, what controller your fate has destined you to play on. For some people, it's not leverless. For other people, it's arcade stick. For some, it's pad. You have to figure it out though. Pad is just better for me. That same. No fucking way. Yeah. If you grew up on playing, you know, if you grew up working a job, data entry and you know, lots of typing and stuff like that, you should definitely 100% play on leverless. If you grew up on playing on pad with the actual D-pad, you should play on D-pad. If you grew up, you know, a lot of newer players don't pick up arcade stick because they didn't grow up in the arcades, so they probably shouldn't play on arcade stick. I legit have no idea how anyone does inputs on D-pad. Joystick is fine. A lot of people say they have no idea how you do inputs on joystick. Hey, but you know what though? Joysticks have been getting, the tech upgrades in joysticks have been getting crazy. We went from potentiometers to Hall effect to TMR, and it's just constantly getting up. It's crazy. Whereas D-pads, they're still membrane or just mechanical. And so yeah, like, you know, I can't even honestly, like, if someone tells me, yo Snake, I play on joystick, not joystick as an arcade stick, joystick as in on the like this joystick, you know, joystick on the controller, right? I cannot judge them anymore because I actually touched a joystick that had a TMR, the newest TMR, and it was actually pretty fucking good. Yeah, it was not bad. I was like, what? This is crazy. What controller has TMR? A lot of the newer ones. A lot of the newer ones. A lot of the newer, yeah. Yeah. I think the new Steam controller has it. And then there's this one that I'm trying out right now. It also has it. Except I took the joysticks off because they get in the way. This new Gillikit. What is it called again? Gillikit TT Max. Well, actually, I don't know if this controller has that. But there's this like Switch-based controller that I tried that has that, and it was really good. I'd be down for an analog stick with an octogate on it. Yes. Oh, yes. But it has to be short throw. So, like, instead of it being a tall stick, it needs to be very short. Small. Yeah. Okay, nice. Damn. Damn. Horiocta Pro is that? I'll be real right now. If you actually want to use a joystick on a fighting game controller, the Horiocta's analog is really fucking good. I'm a really fair guy. I said that the D-pad is trash. I have nothing against Hori, by the way. The D-pad is trash, but that joystick is probably the best for a fighting game. For a fighting game, yes. You want to see this?ラシードって技のリーチそこまで長くないし、歩きも速くはないんですけど、その中でしっかりしゃがみ中キックでの差し返し、成功させていきましたね。彼のラシードのリーチは長く見えましたね。見えますね。はい。お見事でした。香港からの選手ナンバー27の勝利でした。さあということで、ここまでね、F の、プールの試合をお届けしています。さあそれでは選手の準備が完了するまで、一旦
ここでお知らせとなります。選手の準備が完了するまでお待ちください。あ、このままいけるんですかね。青い If you looked at this D-pad, you already know. でもやっぱり This D-pad is, ナンバー by the way, oh, let me show you something はい else. はい。 Let me show you something. やってましたね。はおそらくまあ地元コミュニティだったり、まあなんかちょっとチームだったりチーム的なねはいアピールがあったので、い。いや盛り上がってますね。うん香港でもといういやいいですねそんな流れでしょうか。さあということで、引き続き試合をお届けしていきますが、ここで一旦お知らせです。飯田ならやめたよ。もっといい条件のとこが見つかったからって。俺の IT スキルはもっと評価されてもいいはずだみたいなこと言って。あ、そういえば最近女の人とやってたな。 IT スキルで生きるならレバテック。 This D-pad is better than the M30's D-pad. Yes, it is. Believe it or not. I'm actually not kidding. It's like the evolution of an M30 D-pad. さあ次の選手もね、もう壇上に上がってきてくれました。お互い日本の選手になります。 But my issue with this controller is that it has triggers on it, and I don't. ですね。 Sometimes when I'm trying to double tap the trigger, I only get one input, and then I drop my combo. はい。顎兄 That's kind of a deal breaker for me, somewhat. 最近は I don't like triggers. Whoa, what is it? 顎兄貴としてはい。 What the fuck? Where's your face at? ルが強すぎて。あーそうですね。僕 Oh shit. Okay. All right, bro. That was crazy. かなり顎兄貴と That nah, you can't be. Why did they do this? This is crazy. この対ちょっと等してますね。ビジュアルが強すぎて。はあーそうですね。ボカロ P なはずなんですけどね。い。かなりマリーザ村の村長らしき人物になってきました。村長らしき最近ははい。確かに最近ちょっとね、マリザ村もだいぶ縮小というかね、そうですね。リリース直後はだいぶでかかったですけど、あだんだんとこう細々となっていった中でも、はい Damn, that was crazy, bro. マリーザ村を引っ張って、うしゃがみ強パンチ、ハーフハート強を広めているという、結構過激派な方ですね。ん、はい。ただね、スタはいジオマリーザ使いで MR2100 以上というね、うん。おそらくボーカロイド That dude posts a lot of Marissa tech on Twitter. Who? The guy on the right or left? 一番じゃないですか、相当高い MR。 Do you guys wish you had long hair like that? 竹山選手ですかね。 You know, I've never really wished I had long hair before. Or I've never even tried to grow my hair out. いいマリーザの対決になります。 Because I would just listen to the stories of everyone else who has long hair, and they would always say that they hate their long hair. They would always consider wanting to cut it. And they say that it makes them hot on hot day. Like when it's summertime, they get really hot, and their hair sheds and stuff. Everyone's hair sheds, by the way. Like it's a natural thing. But yeah, since they have long hair, when it sheds, it's just long strands of hair randomly everywhere. And yeah, honestly, like just hearing all that, I'm like, yeah, I'm good. あ、来ましたね。2段目当たんない位置。はい。 Would you get dreads? 値 No. 段ががないのでしゃがみ強パンチの2発目がね。 Too much work, isn't it? さあここは強気に OD のメキシカンタイフ通してきました。ここも崩す。 I don't think I would look right with dreads. Actually, I don't know. Maybe I don't know. I have no idea. ゲランから強スパイアなんで SH で次可能です。はい、そのままブリージングフォークでのフィニッシュ。 Lily versus Marissa. Giga Steak Yama. Giga Steak Yama. さあためたところ突き刺しましたグラディス。 Sit here. さあこれタイプ。 Wow, did you do DP on reaction there? That's crazy. Oh shit, modern さ word. あ一つ入れてからのメキシカンタイフ。インパクト。接戦ゲージは1と2。 Guys, this is the 6th modern player we have seen today. This tells us that modern controls in Japan is incredibly popular, beyond what we thought. And this is tournament too, by the way. そしてサンダード。見事でした。置き攻め警戒した SH だったんですけどね。でもやっぱ4攻めがしっかりと刺さってます。いやそうなんですよね。 Kaseo Mai? 一つはまりました。 Modern is 40% of the player base in Japan? Holy moly. 空中からの攻撃刺さって。駒だけに弱せの打撃ですね。 Oh, this Marissa player is going in right now.
りが切り返しが難しい。さあここはしっかりとエンフォールドでのフィニッシュ。2500ダメージなんで。 It's really hard to open up someone in modern controls. You cannot jump, so don't even think about jumping. All right, don't even think about that shit. Second, 削りいってますね。 you really have to know what button they're missing, and you have to play around that. And also, their damage is a little lower most of the time, but お互いジャスト if they really know how to use classic moves alongside modern moves while using modern controls, then they become a real problem. 割り込みポイントはありますからね。 They become an actual real problem. SE は2ですが、さあここはうまくエンフォールドダメージを稼いできました。いい判断です。さあ画面端追い込まれて、これもスタンまで持っていく。 What is this combo? 新しいコンボだ。タッチローパンタ。 Oh! 青羽根の新ルート。これが新ルートの。 What? そうなるとリータル。 Oh my god! さあどうか際どい体力。 Have you guys ever seen that before? かなり最大だと思う。 What the fuck was that? 歴史ダメージが入れば。 He's not dead? Nah, you just. Okay, okay. 力技。これはリーされたぞと言わんばかりでしたが、いやお見事です。コンボ。インパクトスタンから意識めいたことをすることによって立ち強パンチ。 What the fuck was that combo? 相当やり込みが。 Nah, this Marissa is crazy. Who is this? さあ大コンボもあって勢いに乗ったか。リーザのターン続いている。 Oh, this dude is crazy. Bro, this dude is ridiculous. Finally, we get to watch a good player, man. Holy shit. God damn. Okay, here we go. Yeah, nah, this guy's good. This is a good player, guys. Not like this. This Marissa's cracked? He kind of is, huh? He's a real Marissa. No. Well, I don't know why he did that. Actually, no, I know why. I know why. Wow! He confirmed that! All of that was a frame trap because he was burned out. Oh, no. Okay, he didn't do it. He didn't do it. I did not think that was going to punish. Bah! I am rooting for the Marissa so bad right now. Yeah, it looks like the Lily is about to bite it. Oh, that's GG's. Oh my god, the fucking damage. Holy shit. Wait, so someone told... あ、ダブルアリアットしてる。いやー見事でした。いい試合でしたね。 Someone said that he posts a lot of tech on Twitter. And you were not lying, whoever said that. You were not lying. Yeah, he definitely pulled off some crazy shit that match. That was insane. Great showman? Yes. You gotta love showman, man. The dude who does the splits, who plays Hugo in Third Strike. I think his name is like Hamiko or something like that. This guy, Strive used to, bro, there used to be a lot of showmen in the FGC. He knows how to play. Oh yeah, yeah. That combo he did. Because usually, right, you would do. So that whole setup he did was only to get a charged standing heavy punch in the back heavy punch. But normally you would get a charged back heavy punch into a tap back heavy punch, which is like barely less damage. So he did all of that just for a tiny bit more damage. Just for a tiny bit more. That's it. さあ続いての選手が来ました。ここも日本人選手の対決になります。山本選手、画面左側、画面右側ロペス選手という2人になります。 All right, who do we got now? Who's this guy? He looks almost familiar, but yeah, never mind. Nah, I don't know him. I thought I knew who that was. そうですね、はい。ストリートファイター6やっぱそのドライブゲージの攻防がねかなり奥深く、体力的には有利なんですがドライブゲージが少ないと一気にね返されちゃいますからね。Young infiltration? Yo. そのゲージの管理がね非常に大事になってきます。
上に行けば行こうとその管理はね。 Have you watched Bellado yet? なっていきますからね。 We have not seen Zangief Bellado yet on stream. We haven't seen anyone that's not Japanese. We only saw Mena. あ、そうですか。 We only saw Mena. ファンのキャラクター Yeah, we only saw Mena, and that was 弟 it. 子なので、はい。この関係性もありますし。 Who got blacklisted by the ストリートファイ FGC? ター5のファン使ってるプレイヤーの多く Oh, Hey Yao. There we go. That's his name, not Hamiko. I don't even know who. なるほど。 I don't even know who Hamiko is. I don't know why I said that. こう見るとキャラクター増えましたね。やっぱり。そうですね。だいぶね。 Oh, infiltration. Right. はい。そうですね。 Yeah. 最初ってラシードが追加キャラだったんでしたね。確か初期はいなかったですよね。多分このラインです。 I think that like whenever you get into some sort of like domestic altercation in the public's eye, はい。 it's really a bad scenario because で一旦いや3まで。 even if you're not wrong, 早いですね。もう丸3年。 you can still be wrong. 恐ろしい。 And so I think it's a better idea to just keep all of your business off the internet. かまってきている中での Off the internet. 山本の JP、そして Yeah. ロペスはやはり出してきましたアキです。多いな。さあロペスアキ、そして山本 JP の一戦見ていきましょお願いしう。ます。遠距離戦ですよね。そうですね。 JP に対してどう戦えるか。はい。これですね。まあ不正発生からの球抜けで、行きたいところなんで警戒はしています JP が。はい。さあオーディでの B ハートの設置。 I personally think that like if you're accused of something, the accuser aren't you able to sue the accuser for like damages? Because accusations can cause damage. It doesn't even matter if you're wrong or right. But the person who's claiming the accusation, sometimes they can just accuse you and then just not even have to deal with anything, even if they're wrongfully accusing you of anything. Which is crazy to me. I feel like they should be able to be put in jail. はい。だからビアードが噛み合って2つ入れ替わってさらに拾える。いい前捨ここから削りに行きますね。はい。さあこれはバーナーと覚悟でここはリバーサルで飛ばしていく。さあむしろバーナーとさせたいがジャトメは受け入れた。カウンター見てますね。これは伸ばしていける。エセゲージは2本です。もう上からね中下段も見ててヒットしてる。ダブルしかそのままフィニッシュお見事でした。いやしかも先ほど JP がしゃがみ強化タイプ空振らせられたので、はい、空タイプに切り替えたんですよね。なるほど。スピードが速かった。はい。さあここはアデミを使っていく。その間 B ハート設置かな。ハリーで指導で。ただまた距離を作られます。 If you have bad RNG and born the wrong skin color or race, some places are fucked. Bad RNG. 球の打てない距離まで近づいて逆に恐怖状態にしてから掴みに行ったがグラップ。 Bad RNG, damn. I've never heard. 確定取ってる。いいですね。さあ球を消して再び B ハートから。さあうまくここは使ってきた。おお、飛ばれる。うまい飛ばってる。球とともに運びルートですね。いや素晴らしい。さあ独状態継続。何か当たればはい顔つけれますけど強襲突でしたがこれはリバーサルで離していく。お高いドライブゲージ先にバーンとしてしまった。それを No RNG. 気合ガード。いやーここは厳しい動き。そのまま拾ってまずは山本が1本。厳しかったですね。ちょっとね状況が状況すぎました。はい。見事やっぱドライブゲージの駆け引きうまく山本 JP 勝ってますね。さあこの球オーディで強く勝ち切りました。 Bad RNG is picking Geef as your main? Fuck. 6はもらいましたが無理にはそうですね。時間経過で消費されてますね。じわじわ攻めているロペス。さあこれらしから Damn. 上でいく。 Back throw, nice. 続いていたアテミが当たったこれはでかいですよね。はい珍しい当たり方。さあ逆にこれチャンスだった。パリカン投げゲージ I mean, to be fair, I do play Sea Viper. And I think my Sea Viper at this point might be a lot better than my Zangief. さあこれはタイク。 So, like, if I were to actually enter, like, a World Warrior or something like that, さあ様子を見た。 I think I would be playing Viper, not 投 Zangief. げのフォロ But it probably depends on the matchup, too, though. 投げ踏みのバックジャンプジャッケ。ー。はい。なんか
と一発なんですけどね、ちょっと無理にしてみると GP が SS 溜まるので、はい、さあここは Probably depends on the matchup. 取り切りました。いい暴れでしたね。でしたね。ガード続けておそらく溜まっていたので、なるほど。チャンスが生まれていました。使わせない。 I feel like I've dwelled too deeply in playing a low tier character that I've gotten so good with a low tier character, and then the copium has surpassed my understanding of tiers, and so now when I actually play a good character, it's hard to actually understand that the character is good. You know what I'm saying? This is some crazy shit, by the way. We way too deep in. We way too deep. ちょっと耐えればね、バンカーしますから。当たると、さあどうか。これはリーサルであればそのままロペス2本目を取ることができるが。 Hey, but there's something good coming to all Zangief mains. Do you want to know what it is? 足らないと思ったんでね。 We're all gonna be saved by Big Hag. ただゲージも危ないというところ。 Hag's gonna save us all, guys. The mayor. We're gonna punish every single criminal. 逆に使っていてこの状況。 Huh? Yeah, Big Hagar. 最終ラウンド厳しかったので。 DLC character. Big Hagar. He said hanger. 手のこの3本目。パニカン投げから。さあここでアムネージを使ってくる。対策もしてはいたんですが。 That leak is straight up copium? No, it's not. That guy, the leaker, has been correct about 2 of his previous leaks. So why would he be wrong now? さらに毒フィオから投げていく。さあもう SA は3本ありますよ。 If a guy's been right twice, 2本目。カウンター見てる。あと一発くらいだ。 you know, third time is the charm, though. 時間使えばね、もう一回。 Third time's the charm, but you know, he's still gonna be right. さあこれで He's not the mayor anymore? 前に出る。 Okay, ex-mayor. Hagar. Which actually sounds cooler, to be honest. 持続当てで通常ヒットでもね、コンボにいけるように。 Oh, Hagar's a senator now, さあこれでロペス取り返して1対 huh? 1。 A clock can be wrong twice a day? 今度は対策刺さった。 That's true. 飛び指導だからめちゃくちゃ減りますね。 Can't disagree. はいさらにこの中段からカウンターサクルでしたね、今のは。はい。この来るな。ドライブゲージがね、やはりお互いですね。どう削り合うか。 Wait, so for all the Geek players in the chat, you guys aren't interested in Big Hagar? 前見てここ対空。 Big Hag? 危ねえじゃ見てね。投げて送らせていってます。 The mayor of Suplex City. あと一発被弾。 You would rather have Hugo? But Hagar has a pipe, though. しっかり見ていました。 So when you use Hagar, you can tell people that you want to pipe them, and you can just be referring to the game. Like in the game, you understand? さあ飛んでくる。 You feel me? Pipes and power bombs, yep. I just want to slam and pipe. Whoa, never mind. Hey, you know, on that note, I'm actually get some water. I'll be right back, guys. ヒットしたんでね。 No, I'm gonna grab some food real quick. I'll be right back, ゲー guys. ジはお互い2本あります。エセゲージ。ああ、入れ替える。さあこれは高くなる。ゲージも心もとなくなってきたが、まだ残るんでね、次の置き攻めで倒しに行くでしょう。さあ CA が光ってるがインパクトにそこにパリ。これは入れ替えて置き攻めで倒してるこれ。いや、はい。まだ残った。まだわからない。まだわかりませんね。相手 CA が光ってるが、ここは押していきました。ポリグラフでのフィニッシュ。立ち強パンラッシュのね、ちょっとタイミングが早かったのか、パリになってしまいましたが、うまくかわしました。さあ結局フルフルできました。勝てば勝利のミナーズファイナル。最終ラウンドフルフラット JP は2回ね、ラブしか打てるチャンスがあるので、ってくる間にさあまずその一発目を打ってくる。いいダメージが入った。さあドライブゲージ一旦離して回復したいか。うまい、よく見てる。さあこの切り返しに対してがパリをしている。さあこれはチャンスになったロペス側。なるほど。さあ使ってきます。これはもうドライブゲージ大幅に削って、はい、次はもうガードの上から割るか、それともガードをしない前提で攻めに行くか。さあ返しが入ってラッシュで削りに来る。その間投げる毒状態も続く。さあマート、そしてインパクト。
けるわ。これはしっかり見ていましたロペス、見事な状況判断。一歩手前で OD 正方で、SH や OD アムフィをカバーしていたのも見事でしたね。最後まで冷静に画面を見ていました。秋とともにウィナーズファイナルでの勝利、勝ち上がりを決めていきました。いや、ここもまたいい勝負でしたね。勝負でしたね。やっぱドライブゲームの駆け引きがね、かなり緊張いや、そうですね、内容でして、やっぱラプシカをバーンとしてる時に食らってしまうともうガードはかなり、ね、難しい、だからこそ警戒して飛び立ったり、それこそ被弾をね、して逆に削らせないようにするという面もありましたが、最後はロペス・アキがうまく毒の火力を使って崩していきました。まだアムネジャーに対してもね、うまくめくり飛びねずっとしてたんで、やっぱ勝負どころで打ちづらくなってきますよね。あれはなるとね、やっぱ飛び入るって結構実としては大きいですからね。さあここで日本アキラさん登場です。対してはミスカン選手ですかね。アキラさんはおそらくキャミーを、そうですね。ミスカン選手の方はちょっと今シールがないのであれなんですが、こちらは、ウィナーズファイナルか、グループ E のウィナーズファイナルをプロとしての道もね、また継続できるかというね。確かにそうですね。その本人のねツイートもありました。ちゃんとアピールしてくれますね。ちょっと見えなかったですね。ただこのプロのチャンス、このアキラさん側が目立っていますが、例えば会場にいる方のね、中のいっぱいいると思うんですよね。やっぱプロになるチャンスをこの大会で得ようというのも、全員がライバル、同じ立場をね狙っていると思うと、いや白熱しますね。なんといってもね、今回7000人を超えるエントリー出場があります。7000人分の何位とか結構大きな実績になると思うんですよ。いや、そうですね。確かにもうこのね最初のまで今抜ければ、7600人でしたかね。今日が1300人ほどになりますんで、そんなに削られるんですね。削られます。6000人近く、なるほど、相対するというダブルエリミネーションになっています。まずは今日突破したい。そう考えるとね、厳しい Day1 なんで、そうですね、6分の1ぐらいですかね、およそ。確かに1プール3人しか抜けられませんからね。そうですね、そう考えるとやっぱりね、狭き門でもあります。だからこそ大きなチャンスがねあると言えるでしょう。さあ、ただプロ経験者としてはここで負けるわけにはいきません。さあ、お相手ミスカン選手はジュリを使います。さあ、ここでアキラが登場しました。ステージ上、相棒のキャミー、そして対するはミスカン、ジュリを持っていきました。アキラ対ミスカン見ていきましょう。お願いします。さあ、アキラこのステージ上どんな戦いを見せるか。ジュリ側としては牽制を多めに置かないとね、ストレートが怖いもんですから。踏み込んだ。さあ、ただ中足から中に入ってくる。近づかがうまいですね。さあ、ここは差し返しかな。この置き技、ストレート潰し置き技を増えたところを差し返すというのが勝ちパターンですね、キャミーの。さあ、3回続けて投げる。次は見た。さあ、また中心のラッシュからアローでくる。先端意識してます。上抜けたところ、ここは点線連が出ます。さあ、ただ無敵で切り返し、体力リードは大きくなったアキラ側。ラッシュも1回使えるまで回復できればね、そうですね、チャンスは多いですよ。歩いて大胆に来る、投げてきたが、止める。さあ、ラッシュを止めてこちらのリーセル。ドライブゲージが潤沢にあるっていうのを見てしっかりとねラッシュを意識していました。ナイス止めです。さあ、ここも差し返し、下段から右足のラッシュ刺さっていく。あのコンボむずいんですけどね。歩き強形当たる。さあ、ただ画面端から逃さないというところ、ここは深く入っていたか、アロー。いい新コンボ。投げ抜けです。ヨブドゥがギリギリ当たんないセットプレーですね。それでパリを釣っていました。入れ替わって差し上げ、いい拾いとはいえ、もうアキラ側は
圏内ではありますね。はい。エースゲージはお互い3本。ラッシュはここはもう D で返していく。日本3本交換でプラスです。あ、取った。上から来る。パニカンになっているゲージ3本ありますよ。 SH もありますね。はい。しかもさあここはサッカーフージン。強化版も使いますと。はい。さあミスカ明らから1本取り返しました。渾身の前飛びでしたね。でしたね。ゲージさん1本での3本目です。マイナスフレームをね投げようとしたところ打ち勝っていきます。さあここは打っていたサッカーフージン。暴れ潰しファイナル。強めですよねここ。さあここは無敵で画面端を出した。打ったんだけどラッシュがね1回使えない。そうですね。早くした。さあ投げ抜けをしている。うまい。いやここは無敵で切り返した。さあただ防御としては SA 使っていく。厳しくなったところを押し込んでいく。まあ、確実にダメージを奪ってあとはもう削りもねはい匂わせながら投げ2回ぐらいのタイル。バーンとしている。 SA は警戒したいが、さあじりじりと画面端入れ替わったが下強からこれはつないでリセル。アキラがしっかり勝ってまずは1本。ジルの前強パンチちょっと硬直が伸びたので、はい着地からしゃがみ強パンチ確定していましたね。パニッシュカウンターでした。手を温めるような仕草がありましたアキラ。意外にね会場内今日冷えるんですよね。そうですねまあ、クーラーガンガン効いてるんでね。はい。さあ上からいく。いいボタン。さあ押してくる。差し返しお互い狙ってるんでね。ですね。止めた。さあ止めて前出る。このクレーですね。やっぱ前強パンチが印象に残ってるんでしょう。はい。これはもうラッシュを使ってノーゲージ。いや素晴らしいコンボでした。いいルート。しかもまだ次2回入るんでね余力がありました。ラッシュから仕掛けたのはアキラガマ。このクレーですよね。はい。うまい差し返した。さあ中足の足からアロで運ぶ画面端。フーリーが重ねてくる。持続当てなんで大幅有利です。はい。さあ下段で大足こかして投げて次は打撃卓前出る。硬い。この距離感歩いて四隅大胆な。いいですねプレッシャーのかけ方。素晴らしいプレッシャーをかけてこの2本目はほぼダメージを受けずに最後リーサルまで。ここは見事アキラプロの技を見せつけました。やっぱどっしりしてましたね立ち回りが。はい最後のねあれあの歩きの良かったですしちょっと押されてるのかなと思いつつもその体力だったり Alright, we're back, guys. Sorry about that. 時間を使ってはいむしろ相手に焦らせて We're back, baby. 使わせたところを自分を単位にするというような本当にもう場数を踏んでるような戦い方を見事見せてくれました。最前線のね緊張感。 Oh, who won this match? アキラだからこそ This is Akira, right? The Kambi player? しっかりとした戦い見せてくれました。さあこれでウィナーズファイナルしっかり勝ってのプール抜け。Guys, I was just chopping onions in the kitchen, and I actually was not. My eyes weren't irritated, and I was not crying. アピールしてくれました。 That's fucking crazy. I think I've unlocked another level of masculinity. 繋がっていきます。そうですね。本大会どうなるか Anyway, how are you guys doing on the Friday? 楽しみですね。大事ですからね。まだアピールいきますよ。プロプレイヤーとしての人生もかかるそんな一戦続いていきます。いいですね、久保さんからも拍手がね送られました。でも緊張感あったみたいですね今ね。ようやくほっとした表情ね我々の横で見せてくれました。さあ戦い続いていきます。続いても、日本人選手同士の対決になります。画面右側成道選手、そして画面左側スカイ TNT 選手ですかね。この2人の戦いになります。はい。
今日もね長いですから朝からスタートしてもうね間もなく午後7時になるというところですが、これからねまた始まるプールもあるということで、ですね。まあ遅いプールだと20時頃からとね始まるプールもありますからね。すごいオープントーナメントだなという感じですけど、本当に1日を使って、ね7000人から1300人まで削るわけですから、長期戦ですよね、今回は。もうだから去年の本家とかより多分多いんですよね、人数としては7600人はね。はい。もう確かに去年のエボジャパンの段階でもそんな話してたんで、ですね。本家より多いみたいなね。 What do you guys know about this 増えてますね。 this milk chocolate Haagen-Dazs with the almonds on the outside? 人口がね、 Ice cream. 緩やかに減っていくみたいなはいありますけど、なんなら増えてましたみたいなね、よくそうですね接続数がね、はい発表されてますけど、しかも大会に参加する人数が増えるってすごいことでい、やーそうですね。なかなかないじゃないですか。はい。家でやるものが確かにねなそうですよねなのでた、だ売上本数とかね、売れて流行ってるっていうのは分かるんですけど、ちゃんと大会にね、そうなんですよ。しかもこのエボジャパンという大きな舞台に挑戦する方が増えてるっていうのはね、そうなんですよね。喜ばしいことですよね。本当にコミュニティがね、大きくなってるなとありがたい限りですね。感じるようなね、そんな3年間になっています。そんなわけですが、まあ今年の6月で4年目ですかね。 4年目です書いてあるね。次イヤ4がもう始まる。いやー、4年経つんですね。なんかね、でも出た時の勢いからそのままずっと続いてる感じがするんで、なんかね、あっという間ではありますけど、そうですよ。だってもう自分2年目とかで、はい、さすがに落ち着くでしょみたいな言ってたと思うんですけど、3年目になってまだまだ毎年でかくなってますからね。そうなんですよ。毎月イベントだったり、まあ、はい、そういった催しもたくさんありますから、ですからね。勢い止まりませんよ。 I didn't know people dressed like this in 毎年 Japan. でかくなってますからね。そうなんですよ。 On the left side, super baggy shirt. That shirt reminds me of a pro club 催しもたくさんあります from から way back. ね You guys don't know about that though. You guys don't know about that. さあ続いての試合、マリーザ対竜の一戦になります。はい。対 BNP のマリーザ、対するは成道の竜が迎え撃ちます。それではこの一戦見ていきましょお願いします。う。さあお互いそのタイプはクラシック。マリーザはその下段アーマーがね、はいあるので、結構中足が厄介なんですが、中足の外から立ち強ける立ち返しがあるので、はい竜 Yo, の chat, who are we rooting for right now? さあただまずその中足からここまで運んで、さあこのシーンを見た。パニカンからいいダメージを入れていく。マリーザもスタイルの高いキャラですからね。ただいい前飛びがありました。マリーザのダメージ力であれば、 No one wants to see Ryu win, 軽 huh? めてきました。さあここも一つ投げていく。 Damn, no one likes Ryu. 次は無敵読みの The non-Ryu character. さあここは成道が少しラインを取り返す。 Damn. はい。 Why'd you do Tatsu instead of heavy DP? What if he lived? Usually in a scenario where your opponent is about to die, you should probably do like your most damaging combo ender. さあこの中心やはりポイントなのか。しっかり当てる位置で打ってますね。はい。うまい、しゃがみガードしてきたんですが、これパニカンになっている。さらにさあコツからそのまま Wow. こちら投げてきました新勝竜。はい。自分のドライブ入れ Wow. で、まあ、回復を兼ねての新種の使い方ですね。はい。 Wow. ただそれにしては大きなダメージが入った Man, his damage is まあ insane. 一個づけばですね。 Hey, you know this Ryu is not bad マ though. リーザならワンチャンスある。破壊力、視野が光ってる。中だったただゲージがない。大事ですね。まあ、一旦クリティカルアーツで玉抜けもワンチャンあるので、はい。 Oh no. マリーザジャブに。初めて演出した。 Ah, damn it. I was hoping he came back off of that. 目の前で空振ったというか、まあ、わざ Look at his face. He's like, oh my god. はい。当たっちゃったで。残ってましたね。はい。 What did he hit there? It's like he hit some of the fabric hanging from his clothes and shit. なるほど。結果ラッシュが乗らなくて、はい。コンボにならずという、ちょっと妙が出てしまい Man, ました。 Marissa's just not. さあ一歩取ったな成道。ここは波動を多めに押しています。 She's just not like like good. はい。 It's like if you ever let Marissa hit you, she's gonna do a ton of damage, right? 手から出る。 But other characters are also doing a lot of damage. Not as much as Marissa, but they're still doing a lot. But then the thing is, they have a bunch of other tools though, whereas Marissa only has damage and gladius, and that's about it.
中足がノイズになって Should they buffer? 他の技を食らってしまう I think that they should buffer crouch heavy punch to be a real anti-air. That's the first thing that they should do. さあファニカンナが入るかなり攻めに That's the first thing. 演じたのはスカイそれが功を奏している飛んでいる Damn. Big damage. 少し離れてまたこの中足のリーチから近づいてくる前飛び入れ替えているが He's not dead. 大きな Oh, also, here's another thing. She doesn't really get big damage from her crouch jab. Yo, what? さあこれは What's 逆に that? これはもう後を打ってゲージ貯めてはい当たったら美味しいかなぐらいのそうですね Ooh, you almost got him. Ah, he read that? バランクスに合わせ He てきた read that. 飛んでさあこの味投げてくるさあ体力も中段通らば What the? Crouch medium kick, drive rush to solar plexus? さあ女子やはりキーになってしまうのかこの女子 Wait, why not do heavy donkey kick and then medium punch DP and then in level 3? He's still dead. 2-0見事な勝利でした最後は逆転勝ちなるみちしっかり 2-0 での勝利になりました She still died from that. And she has an extra 50 health. SS3 があるんですが、まあ、ミスる要素がちょっとあるのでなるほど倒しきりが見えていたので即答から直で SS につなげていきましたいいアレンジもあっての見事な勝利笑顔も見せました What are you sipping on right there? What is that? まあ多彩なね What kind of herbal tea is that? 立ち回りがうまくいってましたね 竜の距離感でずっとね戦えて Look at the best Hugo from Street Fighter 4 on the right side there. Did you guys even know that that's him? Storm Kubo. たら嬉しいんですけど Do you guys even know about this dude? なかなか厳しいところでした Looking pretty snazzy with these glasses on. Anytime I see glasses like this, I associate it with the Matrix. I can't help it. I just can't. It's like, it's kind of just automatic. Hey, this guy on the left side, if he doesn't play Guile, I don't know who he plays. I didn't know I was there. もう決勝かぐらいね What? 全然埋まってるんでこれ多分ステージ側から見ると相当ねいやこれでもステージ側から見ちゃったら緊張しちゃうんじゃないですか緊張しますよこれは初日ですからねまだ確かにそうですねこんなにお客さんいるのかっていうね Storm Kubo at Evo Japan. サイドはもっと人いますからね I haven't seen Punk on stream yet, but I have seen Mena. 今何やってんの そう前がね I've seen Mena, seen Akira, and those are like the only ones, actually. I haven't really seen anyone else that's like known. いかにねこのエボジャパン自体が盛り上がってるかというのがこの光景生で見れるの嬉しいですね Let me just check the volume real quick. 格ゲーだけを楽しみに来た人たちのね集まりですからここは素晴らしい環境ですまさに採点というような Okay, 感じになっています we good, we good. 先ほどね解説 Did Punk and Mena win? I haven't seen Punk play, but Mena has, yeah, he won his match, yeah. はいこの格ゲー And then earlier, when Rob TV was interviewing Mena, Mena said he kind of had a scare. You know, it was just like some random guy, kind of good, almost got Mena, but you know he pulled through. So 言われてて yeah, 呼ばれていった受賞しました I haven't seen Dual Kevin. I haven't, man, like haven't seen Riddles. すごいね今回もだって Haven't seen 3タイトル uh, 解説してて Boost is there also. Chris T. Haven't seen him either. 登場してで2日目もまた There's a lot of players here, guys. 全てストリートファイターやってで全部詳しくてそうですよ Yeah, Boost is there. I could just look at the brackets and tell you who's there, but なんじゃないかと実は影武者の可能性がでプライベートでねモバめちゃくちゃやって fuck. てそうですよ寝てない説もありますねこの間韓国旅行行って、はいモバのねあ行ってましたねはい大会とか見に行って、はい本当にゲーム Oh shit, be right back. 確かにそういった熱量を受けてくださる方がいるのはありがたいですねそうですねアワードで受賞されてましたさあまたマリーザが登場マリーザかなりね人気ですね人気ですねさあただここはもう大回収バトルが始まりますさあ身長の大きな2人左ダイヤモンドマリーザそしてチャミンスキーここはザンゲフの登場ですさあダッシュ画面端相打ち本当にザ殴り合いですね殴り合いですはい強パン食べてましたチャミンスキーさあここはリバトルで返していくチョップから前に出るリーガとしては警戒感のある距離感だったがパーリーを投げている
さあゲージもない。針で回復かかるが、あたこれは食ってくいい形になった。さあダブラリでの対空、何ゲフならまだ全然あるぞ。いやただここはそうですよね、その技を何回かガードさせることでもう削りまく見えますからね。際どりがで最後はフィニッシュ。前出る、飛んでますね。これは大きなリターンになった垂直。マリゾン火力だともうワンタッチ。さあエンフォールドで大ダメージ。もう一度投げる。もう一回エンフォールド。これはパニカンパーフェクト。針を押したところね、カットさせていきました。はいマリーナのグラディウスがアーマーブレイクがあるので、談義の強みであるタッチ強パンチのアーマーがね、なかなか使いづらいっていうのがね。差し返した。さあこれも差し返しから高いダメージになっている。安全に重ねて、はい。さあリバーサルでかなりドライブゲージなくなってしまった。これを受け入れる。これですね。これですね。強パン溜めたところグラディウス最大ため下段を打つしかないんですけどね、大足ぐらいしかあんまりいい技がないので、談義は。さあジャストバリー、いやこれに重ねてきたのがマリーザ・ジャメニー。いい対応でした。ダストパリでそこから補正切りを匂わしてのヘッドだったんですが、しっかり SH 回していました。ヘッドバットを打たさなかった。さあダブルレッド地面、この距離ですよね。中さあこの投げ抜け、上から来る。ボディプレスめくった。方向が分かんなかったですよ。さあインパクト止まったからですが、ちょっとこれ繋がってない。30番出なかったでしょう。まだ残りますね。そうですね。なんなら SS であります、談義。さあ投げて上から来るスクリュー。さあスクリューが出た。温存もできるか。温存したいんですけどね。厳しい戦いで悪いインパクトを振る。ガードしている。さああと一撃。うまい。うまくこれは仕掛けていきました。見事でした。攻めの前ステップだったんですけどね。そうですね。それを咎めるような動きでした。温存成功したんでね。はい。いやこれだか。そうでしたね。なるほど。上へ飛びました。ただいいダメージ。トップから牽制。結構いいところ飛んでますね。さあそしてバーンアウト。これはマリザが苦しくなった。グラディウスを飛びました。はい、距離はダブラリオニで走ってくる。飛びも気になるところ。飛んでからの打撃卓。さあ SS3 もちらつくが、これは漏れている。これはどうか。 Whoa, a Zangief! Yo, let's go! で SH があれば。はい、サイクロンラリアットから。 Oh no, he's down one, and he's on. Nice! 豪快に取り返しました。1対1。 Let's go, baby! Let's go, Cheminsky! 漏 Cheminsky! れさせていきました。Shine! さあこれで Zangief says Shine in Japanese, which means die. Isn't that so much better than. What is he saying right now? I'm coming! これは痛い反撃をしを食らってしまう。さあリバーサルで返してドライブゲージはあと1本。いやーここ投げてきたんですが、こうなると飛んでいた。積みインパクトもありますね。そうですね。 Geef looks so bad compared to Pot. Oh yeah. 今日のため行きました。 It's not even cool. 飛ん Ooh! でスクリューパニカンでフィニッシュ。確かに端っこがねちょっとちらついたので、インパクトを匂わせたところしっかりと垂直いい読み合いしてる。さあこれは3本たまるの見えてる両者。相打ち豪快な殴り合い。今日も打っていく。 The fact that he did not do a neutral jump headbutt combo and instead did empty jump into heavy SPD when he had no meter, not enough meter to actually do a better combo than what heavy SPD offered was godlike. そうですね、ここで一旦画面端に強制的に追い込んでインパクトか削るか。はい、バートしてますからね。さあただ SA3 もある。そうなんですよね。上から行く。当たった。飛びが機能している。最後は This dude is good! 見事な逆転勝利でした。チャミンスキー Dude is good! 反力の Good 強さ shit, man. ゲフとともに見せました。 Good shit, bro. 前ジャンプを確に使ってきましたね。なんか前ジャンプするようになってからかなり試合の流れが変わっていて、やっぱ前ジャンプ
There's only like one combo you can drop as Zangief. Do you want to know which one it is? Hell Stab level まあ元々対空もねマリーザかなり難しい Hell Stab level 2. 場面になると思いますので、そこ Hell Stab level 2. 攻めていくような形になりました。はい、見事、チャミンスキーさんがミナーズファイナル勝利してプール抜けを果たしております。さあということで、ここまでお届けしてきました、プールの F の戦いとなりました、ラウンド1のプール F、お届けしております。さあここで一旦インターバルとなります。それでは、選手の準備が完了するまでお待ちいただければと思います。一旦失礼します。リーダーならやめたよ。もっといい条件のとこが見つかった All right, so we don't have to watch this guy. スキルはもっと評価されてもいいはずだみたいなこと言って。あ、そういえば最近女の人と会ってたな。 IT スキルで生きる We're catching up. いう印象ですね、ドス選手。さあここでエボジャパン Day2 に向けて好発進できるかトス。 I like this music they're using. Makes it seem so serious. 自由さんが、はい、自由さんもランクまでよく当たりますね。はいはいはいはい。やっぱりかなり強豪のマノン使いだなって印象があるので、かなり自由さんのプレー僕も見たことあるんですけど、そうですね、かなりアグレッシブな、本当に自由ですよね。名前の通り、そうですね、本当にプレイスタイルが名前に合ってる、ここまで合ってるプレイヤーもなかなかいないという感じですよね。人間は基本的に自由みたいな、なんかそういう確かに結構ちょっと長めのはい、プレイヤーネームでしたね、ID だったと。そうですね。さあというところで見ていきましょう。こちらの対決、自由のマノン対するはトスのラシード。勝者が決勝 Day2 に向けてどちらが好発進するか見ていきましょう。お願いします。お願いします。この組み合わせもやっぱりマノンの牽制技がかなり強いので、ラシードの機動力でそこをどうかいくぐるかという内容になるでしょう。さあ序盤戦、はい、まずはメダルをためられたくはないでしょう。 All of the big names are doing well. おすすめはゲイダンス No upsets yet. ダメージをまとめて取っている自由。ここ手が通っているが No upsets. I haven't seen Dual Kevin play though. Yeah, but I'm sure he'll just. I'm sure he'll do really well. しかし体力差かなりつけられている状況を差し上げがうまいが。Did they not install DLC costumes on the stream yet? That I don't know. You a Pepsi or a Coke man? I actually don't drink soda, so I'm neither. 体力リードを取ってたんで、 Neither one. 大パンとか大きいのを当てたかったラシード側なんですが、そこに飛びましたね。 You know, the fact that he backdashed that throw was actually crazy. Back throw or heavy SPD? Nice, okay. You want the damage and the metal. I respect it. But you know what? Not putting him in the... Was he teabagging? Did he just teabag there? Did he just teabag? Oh, you're dead. Wow. Do you drink anything caffeinated? Matcha. Sometimes. Like matcha, a matcha drink or matcha ice cream. But that's about it. I don't even like coffee. ミスったが、はい、当たりました。トスとしてはドライビゲージが少し少ない状況。一旦落ち着きたいでしょう。マノンは1回中盤ラッシュができるので。 If you check the brackets, you're going to be checking a lot of brackets because in this tournament there were 7,600 and something players who entered Street Fighter 6. Almost 8,000 players. Nearly 8,000 players. Yeah. So honestly, if someone is good enough... Okay, I actually don't know. Okay, does anyone have the answer to this? How many matches do you have to win? Not matches. Let's say how many times do you have to beat a player? How many sets do you have to win? There we go. How many sets do you have to win to go from pools all the way to grand finals for this many players? Oh, it's the same number no matter how big the tournament? Is it? Oh shit, I didn't know that. Are you sure about that?
このマノの攻めのターンをどうしのげるか。トス。そう。どれくらい前に出てくるか。 Oh, that went directly over that. How the hell did he know that he was gonna do that slide right there? いやー、体育の意識が高いがゆえに潰されてしまった。コンボはどうする？落ち詰め。 Hey, do people who drink coffee have names that they call people who just wake up raw and don't drink anything and they just straight zombie it straight out of the bed? Do they have like a word that they call these guys? Raw doggers? Weirds? Yes, psychopaths? Psychopaths. Take the caffeine and go to work. I'll go with psychopaths, yeah. Natties? Dripless. Weird's kind of funny as hell. I thought you guys would say like regulars or something like that. You guys went from 0 to 100 real quick. Zero. Fucking. Wow. You just drink water in the morning? Raw wake up got me? You just wake up raw? Wake up raw out of the bed. There's certain people where if they don't get their coffee when they wake up, let's say you know what type of person they are, right? If they don't have their coffee, they're like a completely different person. And they also they look like they might die without the coffee too. I don't think caffeine works for me, man. All it does is make my heart rate beat irregularly. Slightly. That's it. よく打ちましたね今。そうですね。かなりガードしちゃうと置き攻めが苦しい展開だったんですけど。しっかりと相手が攻めるターンを作らせまいと。はい。強さも打っていきました。さあフルセットフルラウンド。開幕フルこれは抜けれないか。そうですね。Level 3? We ain't got time for a level 3 when we got 2 level 2s, baby. Yeah, why would you do a level 3 when you could have 2 lelevel 2s? ここですね。強制的に画面端まで持っていくことができます。発動させただけで勝ちがある画面端。安全飛びも当たって。512 brackets in the website. 7,600 entrants. Yeah, man, that is a lot. しのげるか。Rashid wins. もしマノン側に SA2 があれば、その開幕 USR に対してラッシュ SA2 などで If you add sugar, milk, cream, foam, etc., you probably don't really like coffee. Yeah, if you're not drinking your coffee black, what are you even doing? You don't want the benefits. かなりいい選択肢でしたね、トス選手。2ラウンド目の最終局面で、 Hey, I'll be real. If you drink black coffee in the morning and you smoke cigarettes, that shit's crazy, bro. Like, holy fuck. Holy shit, man. はい。さあいい試合でしたね。こちらの試合もグループ F の勝者が決勝だったということで。さあもうあと数試合ぐらいですかね、グループ F は。そうですね。Why are you making fun of my lifestyle? There's no way you do that, Ahmad. I could believe you drink coffee though. I wouldn't put that past you, but there's no way there's no way you smoke cigarettes. Itchy teeth? What? Black coffee is too bitter. I need creamer. Itchy teeth. You smoke that Street Fighter 6 pack? There it is. Damn, that might, man, depending, that could be potentially, worse than the cigarette, man. 前なんですかね。
Problem with coffee is it's hot. Can't chug it. I need faster caffeine. コンバージョン You guys are actual drug addicts, man. バージョンで最適解をどう見出すか。 Wait a minute. Wait, you can't chug a coffee? Wait, that's not true. They have something called espresso, 投げがあるキャラ which is a small shot of coffee, but instead of it being KB さん本当に this much coffee with water, it's like 問わず more caffeine condensed into with less water, and it's just, you know, you can just down that, right? 潮流対空とかもかなり柔軟に対応できる There's one time I saw 本当に器用 a なプレイヤー truck だと driver. 思います He poured 2 espresso shots into a can of Red Bull, and then he immediately left the Starbucks. And I was like, そうですねそれができる Godspeed. プレイヤーは本当に世界でも指折りじゃないでしょう Godspeed, man. ね 格闘ゲームの I was like, hey, in my head, I was too young to say anything, but そうですよ。 if I were currently at the Starbucks right now and I saw someone do that, I'd be like, hey, yo, you should just try to take a nap, man. そうですね You're going to end up falling asleep on that road. ぶつかるはユンザビット。 And you're driving a truck, too. こちらで映っているのは So, おそらく yeah, that's going to be pretty bad. Red Bull? Yo, who's this? 対するはマイというマッチ。 That looks like an actual, like I'm sponsored by Red Bull hat, not just a, 今日見ますね。いますね like, you know, Red Bull Battlegrounds or, like, fan apparel kind of thing. はいはいパルケを使用してたりとかで Who is this? かなり強豪プレイヤーです Who ので this? 見どころですね試合さあ強豪プレイヤーも締めてきたこの勝者側でしょう。1P がユンザビットのキンバリー、2P 側はデトネーションフォーカピー KB のマイ見ていきましょう。お願いします。お願いします But if you take KB さんはマイでいきましたか。 if you take a Red Bull with 2 espresso バ shots, ージョンも使ってた okay, it's going to keep you up, right? But what about when you actually want to fall asleep? Now what? ショート氏が うまい So you just replaced one problem with another problem. はい昇竜追撃 That's all you did. ちゃんと判断してます You didn't fix anything. ここまでこの十数秒の中で相手のやりたいことを全てを刈り取っているが、ここはパニカン投げ You put Coke in your coffee? 投げているのはユンザビット。はい初手ジャスト Like the- タイミングを見せて the soda, す right? るんだったらそのコパンバレもするよというもうすでに対策がうわすごい The soda, right? すべての報道が対策になってますねキンバリー対策いやー、中足ダッシュ、ここでも通っているオーディ忍びは力追撃。 I drive from Florida to NYC twice a year, 18 hours nonstop. Holy shit. けどガードさえできればガードした方が有利フレームを取れるので、はい、 Holy shit. 最速の小技を押してきましたねおー、ラッシュしゃがみ大パンチで突っ込んだところから市民を決めている。 Oh, this is KB. 勝っていった KB So for those of you in the chat who don't know, KB used to play Strive. いやー He was one of the best soul players in Strive. Now and then he switched to 表のもの Street Fighter about some years ago. But he did not play Mai some years ago because she wasn't even out. He played Bison. 走っていく様子を見て Or no, I think he played Bison. 端へ Then there's another soul player ジャスパ見せて who was even better than KB. And he actually, I think, won しなければ one of 暴 the れ尽くしになります Strive World Tours. I can't remember his name, but that guy plays Akuma. うまく入れ替えたのは KB 画面端へ背負わせる That guy now plays Akuma. ここはジャクジャクジャクしっかりと通常ヒット確認バッチリだ Do, 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 do. この必殺忍び足 Oh shit, yo, be right back. まずは一本取っていったのは KB キンバリー対策までやってるんですねもう完璧な試合内容。そうですねしかしこのライブはユンザビットうまく展開を作ることができている。自分から前に出てここはドライブインと最4秒から打っていきました。さあ暴れが通したのは KB。おおパリハリはしっかりと様子見。ドライブ停止状況が危ないぞユンザビット。手すり出しからここはバーンとさせることに成功した。マジップマッチャーズを使って早投げ当たっている。首側にはリバーサルを入っている。画面端うまく入れ替えて投げたがここは割れている。あまりにも局面が見えている。ここはラッシュ中断。ODUF からの SS 超必殺忍び鉢これで3発目。さあマッチポイント KB が手にしました。空気でも差し返しますか。そこ投げてゆずびどうぞ。技ダイヤシかなり深いものが見えました。いやー、非常としここは当たってすぐさま S3 無心権限化から発動していく。まあ、ユンザビット選手もその KB さんの対応にも気負わずに
しっかり攻めれてるのが偉いですね。パンチしかしここは遠距離ながら空振りを見逃さないのは KB だ。投げてさあどうする。乗っかってしまった画面端連行されている。うまい。中継しゃがみ中継をうまく差し返したユンダビット。いい差し返しでしたね最後。技を振るのが怖くなるようなそんな時間でしたが。 Oh yeah, I have some more information about this my player right here on the right side. This guy in Street Fighter 4, his name used to be Banbaban, and he played Kami. And this was so long ago. A lot of you guys probably don't even know who he was back then, but he was a really good Kami. Why is it showing my stream like this? This is weird. What was that? Oh, okay. Yeah, his name was Banbaban back in SF4. Yeah, BNBBN. Yeah, Banbaban. He was a dope DBFZ player? Oh, this guy just plays everything, huh? Played Street Fighter 4, played Guilty Gear Strive, DBFZ, Street Fighter 6. And I don't know if he played SF5. I don't know about that one. おめでとうございます。ユンダビット選手も最終局面ドライブゲージがふんだんにあったので一回立ち中継ラッシュ。 He was strong in DBFZ? Yeah, he's a really good player. Very strong player. Even strong in Strive as well. And SF4. I never got a chance to play him in that game though. そうですね。そこでボタンを押したいよねという。しかも何がうまいって遠距離の肘落としにもつられずに、キンバリーが前に歩いてきてしかもかつ立ち中盤の前に入った瞬間に押すっていうもう神業がいくつも。 How do you guys feel about switching to Mai? しかもヒット確認までやるという。 Snake, what's your last meal? Like if you could eat anything specifically? そうですね。人間を卒業しているレベル。 Last meal. 連勝しますわ。 Damn, that's a really hard question. さすがですね。おみそれいたしましたというところです。すごすぎましたね。 Yeah, I know, cause there's never something that I'm like, I need this food. It's so ridiculous, but oh, I know what. It would have to be something that I ate in Japan. It's like this beef, sort of, not patty. It's like some sort of huge beef, like. I forgot the name of it. Some sort of like beast roast on top of beast roast. Sorry, beef roast. I can't even talk right now. Beef roast on top of this white rice with some sort of tomato sauce or something like that, with like some sort of egg on it. It was like a bunch of stuff. It was a 10 out of 10. I don't even know what the fuck it was, but like it was so fucking good. I was like, damn. I ended up going there like, and the food is so cheap too. I think that shit was like $7 or something. It was crazy. Like a Loco Moco. Think if you pack together like a beef patty, like from ground beef, but it was like thicker, and then you put a bunch of things inside of it, bunch of spices and probably like cheese inside of it. Then you placed it alongside the oils on top of rice, and then you cooked egg in a certain way where it was kind of like not fully cooked egg, but like gel-like consistency on top of that. Then it had like some sort of tomato sauce on it. They never tell you what's in the sauce. That's every chef's secret, right? Anyway, it was really, really good. You miss competitive? Which game? It was kind of like steak omu rice, but it was a little different though. 本当にバイパーに乗り換えるっていうプロゲーマーの方もいらっしゃるレベルで。あ、そうですね。いるでしょうね。もしかしたら。はい。ただそのやっぱ操作がかなり難しいなっていう印象。SF4 competitive, yeah. 上位席には使えない。 Hamburger steak? Yes, that. Yep. So good. I'm surprised you guys knew what I was talking about. I feel like this is like some super random shit that I just randomly ate, but you guys know, huh? Ooh, we get to watch a Viper.
そうですね。北のポテンシャルは 100% 出るでしょう。3キャンがねかなり難しいんで、3キャンとかハイジャンプキャンセルが。そうですね。おお、遠距離のラッシュ大系だったと。Too hot. ここはハイジャンプが出てしまったが、さあ痛いダメージとはいかなかった。ただ端を背負ってもバイパーは脱出の手段がこれとかですね豊富なので、まあある程度はカバーできます。 What? That anti-aired him. 口で Where's your what? バチャプ、なるほど、圧をかけていく判断だ。ハイジャンプがちょっと出なかったが、 おお、アブネジアに噛み合って That's too much meter. 気がついたらゼピーが溶けているが、ここはノーマルアブネジア入れ替えることには成功した。ドライブインパクト。 Hey, this. Hey, you know what? わからないですよ。回復できれば The fact that he did standing heavy kick in the low どうする？いや、スイスも low thunder knuckle in the corner. I never thought about that. インパクト。ガードになっている。 Why didn't I think about that? Because I do that mid screen, but I don't do it in the corner, which is actually. Wow, she can do that? Wait, you know what? I might have to start watching different Vipers other than like Kazunoko and stuff like that. ドライブゲージ両者少ない状況。亀藤有利フレームを取っているよ。これ有利なんですよね今回は。三脚から通常投げ。 Damn, see Viper's going crazy, bro. ここで決まった。画面端に入れ替わりながらここもさ。 It's crazy seeing a see Viper beat on JP. 再び起き上がり、取っているのは納豆マン。 Uh-oh, here we go. ラベシュカ発動。バーンと必須。 Damn. ここは中段の球が当たってしまう。ストリボーグ。画面端、バーンとしながらこの画面端をしのがなければならない。 Nice block. Nice reversal. アンラックリジェクター。ドライブインパクト。しっかりと返してみたい。 Damn. しっかり今のインパクト返せたのは偉かったですね。 What's hamburger steak? 今の画面端の中下段の連携を Kind of hard to explain, but it's like something like in between steak and hamburger. 難しいプレーでしたが、とんでもないプレーですね。 Like steak and ground beef. 素晴らしいプレーを見せてくれました。吉田君から再び画面端に押し込んで。偉い。ナショマン、ここは回転バッチリだ。 Meat. ドライブインパクトで確定を取ってバックシャップから。なるほど。様子を見るが、ここもバーニングが遅い。 Did I watch the exhibition between Reinhardt and Betty? We did yesterday, yeah. We did. 上の対処が鍵になるでしょう。だけ見せたところは遅らせでバーニングを打ってくる。しゃがみ台 P 対空がスクールジャンプだったので台形対空を選択したんですけど、さらにそれを読んでバーニング対空でした。インパクト、これは返すことができる。最後はセービングフォース。はい、少し遅れるとね、確定はしないんですよね。 I honestly felt like if Reinhardt had better combos in those two first to sixes against Betty, he probably would have beaten her. All he needed was like some sort of combo that went into the corner and gave him a safe jump. And then he needed to press standing medium punch more, and he literally would have won that. Wouldn't you guys agree? You guys watched it yesterday too, right? It's called American in French. It's hamburger with grounded from the best part of the cow. Right, yeah. So good. ストリボーグが出なかったが台形駆け込んでうまくフォローしました。そうですね、ターゲットコンボ。これはビアートを守ってくれる。一旦下がって様子を見たい納豆マンですが、マンジャップ、これは対空バチリだ。 Who's the next ump to be destroyed? かなりきついでしょうが、ドライブゲージ発生することができないのがバイパー側。バッシャップ。しのげるか。 JP 側もドライブが少なくなって、本当にわずかなドライブゲージ。このやりくりがどうなるか。Vae? それはきついな。 But I feel like Vae like probably really hasn't been playing like at 難 all. かったっすね。バーンとも見えていたそんなドライブゲージ状況でしたから。はい。本当に石違いからの一発でした。ここもドライブインパクト。納豆マンのターンがここで始まる。台からステップボーグ足に持ってって設置。この起き上がりは非常に強力な。 The OG hunt. It's not really supposed to be something that's toxic that she's doing. It's more just it's just banter and it's funny and you know it's not really. I don't think it's serious. If she challenges Fudo, she's gonna get clapped.
I wouldn't do that if I was バー there. ニングキックに対してドライブインパクトではい返されても次も打ってくるでしょというそうですね対策が見えました。シスモクロバーステップで投げ、フェイントも織り交ぜながら通常投げを通している。 Too high. なるほど、バックステップでうまく投げを空振らせた。 Fudo's looking ethereal in the Capcom Cup. He was. さあドライブゲージ少し少なくなって中国大空の間に吉入がファーストステップ、これでキャンセルし放題になった。わおのコンボ選択、いいダメージになっている。さあ両者再びドライブゲージが少ない。ここはバーニングを Is that an actual optimal combo? どうする。 Seismo. いや出たぞ。最後は大傾斜デッド。えらい今の前ジャンプからちゃんと下段玉がヒットしたのを見て Wait, let me think about this for a second. One second. いかずに So, standing heavy punch, crouch heavy punch, Seismo, super jump burn kick, さあ序盤の雪乃の動きに対して北節ここまでたどり着いた。 in a DP, right? うわ差し返しパンチに対して差し返しているぞ。 Super jumps, burn kick, and then DP. Or Seismo, standing heavy kick in the low thunder knuckle, which does more で damage. きるだろうという Or which パートでしょうか probably does less damage, but oh my god, guys, there was a peppercorn in the food, and I think it somehow got like stuck here. 裏には使ったいやしかし様子見。 SA2 発動しないですね OD トルバランなるほど。ラブシカをいつ使うかという判断。ここで発動する。これはしのげるか雪の大足。なるほど。SS ミッションオーバーは空振り。おっとフレパン一発で止まってしまった。 Shit. アブニマチ Nice. アブニマチは2度刺した。そうですねナギプロドライブゲージ回復したいっていう方に気持ちがいっちゃうと飛べなくなりますよねいやー、決まりたアブニマチ。やっぱりでも来るかもってなんか片隅にあったとしても飛ぶことがやっぱり難しい。まあ難しいですよね緊張してたりすると特に本当に Does anyone know what that says on his towel? I mean, on his こうい head. う考えになっている時に飛んでくるとそうですね What does that say? やはり対処が難しいといったところ意識をうまくそらすことができました。はいということで続いての試合もまた準備の方が Give me Donburi? ところでセッション What's Donburi? 完了するまでしばらくお待ちいただければと思います。飯田ならやめたよ。え、もっといい条件のとこが見つかったからって。俺の IT スキルはもドライブゲージもう少し少なくなってきていると Straight back into it. Cien? Yo! Wait, let me hold on. Let's watch the beginning real quick. We gotta see his. We gotta see him walk in and stuff. ね Okay, there we go. 対するは DJ 球の打ち合いなどになるとはいどうなんでしょう。サイコシュートだと割とそうですね Finally, someone we can recognize. でも今日のはいスラッシュだったら貫通するんですかね最後シュート間に合わない可能性もありそうですよね。ありそうですよねさあそういった友達なども見ていければなと思います。はい、見ていきましょう。 Street Fighter Pools. Winners Finals 右側 Pools. はシューのモナイド、右側は支援の DJ 見ていきましょう。 A modern Ed. Yo, good luck, Shin. Cien. さあ開幕は立ち中継からシューがフルクス触りに行こうかというところ、ナマラシュー、ここは支援がさあ密着を作るところ、後ろにされながらスペーシングをしている。グラップ抜ける。中央ながらもグラップを抜けていく。支援の選択肢。しかし対空はバッチリだぞ、シュー。さあ中距離でかなり手を見ながらの試合展開になるんですが、画面を向こうシェリナ支援。安田シャカウンター確認もしっかりしましたねボディアッパー、ここは打っていくなシューだ。さあ画面を押していくところ、ドライブゲージもう少し少なくなってきていると、これラッシュ中パンチに対してドライブインパクトを確定させました。そしてここでも生ラッシュ。いやここはフリッカーが打ちたいところだったんですが、2番目から飛んでみせました。 So let me tell you guys something. This modern Ed player knows that Cien likes to do drive rush standing medium punch. So every time Cien drive rushes, he does DI because I don't think you can cancel standing medium punch into anything. そこも読み切りましたね That's crazy, right? He's probably going to stop doing it though because Cien, he kind of abused it too many times. シューがまずはファーストタッチを取っている。
空が少し難しい DJ というキャラクター、ここは逆にエドの対空の難しさもうまく引き出した、はい、入れ替えることに成功。 Is Street Fighter 6 AI generated? うまい。インスライサー、立ち中系の隙間に噛み合ったデスラッシャーでドライブゲージが削られてしまう。 I can confidently say it's not because if it was AI generated, we would be getting way more fucking DLCs, way more frequently. But that shit, we only get one character every fucking 2 years, so there's no way it's AI generated. さあここは通常技伸ばしきって最後はグレイテストスポット。まずは1本目。やっぱ見てて思うんですけど、要所でガードが硬いなっていう印象がありますね。そうですね、本当に歩きガードが素晴らしい。まあでもダマラッシュもするし。 The whole purpose of using something to AI to generate something is to save time, save a lot of time and manpower. Clearly, anytime Pragmata just dropped. We're not getting shit in Street Fighter. We're just getting a new character, by the way. Ingrid, she's not even out yet. I don't even know. I think she drops pretty soon. Very soon, actually. Like, probably in a few days. Oh, end of the month. Oh, okay. Oh, it's not in a few days then. Couple days. こういったところ着地は確定とはまではいかない。うまく暴れているなシューダー。ここもパンチスライサーガードして前に投げる。強気な選択肢を取っているなシュー。投げの体力圏内と判断しましたね。おお中パンチここでも当たっている。 What Capcom game needs a remake, in you guys' opinion? SF4? I mean, of course. Mega Man? Damn, everyone said SF4. Darkstalkers, okay. Yeah, they haven't really touched Darkstalkers in a while. I think it's because all of their fighting game efforts, they're going into Street Fighter for a fighting game. I think right now Capcom thinks about different genres. They're like, okay, we need our best fighting game, we need our best action game, we need our best like survival, like horror game, we need our best like adventure game, Monster Hunter Wilds. I think that's how they're thinking. Like, oh, we need our best, and then now they want a retro game, so they're thinking not Mortal Kombat, what the fuck, Mega Man. They're thinking about Mega Man. So I actually don't think they're gonna remake Darkstalkers, but they might give it a remaster. Yeah, remaster. Yeah. Third Strike has already gotten so many like remasters. It's crazy. You want Street Fighter Third Strike 4? Man, that's gonna confuse the fuck out of everyone. He did that, and it was not a count. It was not a punish counter. It was a counter hit. Oh, this Ed is not like bad. That thing he just did was actually really good. Damn.
返されてもいいという感じのインパクトでしょう。そうですね、体力差も見てはい。しっかりと打っていきました。サンライズフェスティバルでこれで倒しきり。さあマッチポイント。 Wait, what's the name of that game? Legends of Dragoon or something? Lagoon or whatever? Wait, Capcom made that game? シュートしては Yo, Mellotron, thanks for the gifted to Up in Chat. フータイプ早すぎる。 Up in Chat. さあキリルの球打ち合いになるか。エドが先に前に出たというところ、フリッカーに対してはスラッシャーが確定している。しかし生ラッシュはサイコスパーク。 You know what game needs a remake? Plasma Sword. That game was mad fun when I played it. Star Gladiator? Plasma Sword? マニシになっていないがカウンターヒット。どうする SS に転倒しているラッシュ側ですが Plasma Sword. キャンセル出して前に出てくるラッシュアフィール対空マンじゃいやどうする追加支援側。そろそろ回復した。 I actually played Rival Schools, but I couldn't get the hang of it すれ though. ばインパクトも選択肢に入りますが。CN. CN, do not lose to this guy. Come on, ちゃ man. んと DJ に後ろためがあるのを判断して。 Come on, CN. 再びフルセットフルラウンド。いや There you go. OD サイコアッパーピンポイントでガードしているラッシュ。使いますが、おそらく CA になる体力かと思うので、全然ワンチャンスあるのがこのゲーム。あ、ならないか。ギリギリならない。ギリギリならない。しかもバーン体力のマネジメント。はい。小さいさ。しかし、Oh. ここで支援になった。いやー、マイジャンプ、噛み合って、今後はどこまで伸ばすか。ギリギリ残る。最後は中途バット。削り確定。フルセットフルラウンドの激戦を制したのは支援の DJ となりました。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、今の体力計算は完璧でしたね、シェンの方は。ちゃんと中ソバットで削り切れる体力にしてから安全飛びからの中ソバットと。そうですね。はい。ギリギリ倒しまでいけなくともその後の Yeah, that's a big shirt. そうですね。ようなコンボルートでしたね。 A little too big, huh? いやー、これで勝者側を登っていくのはシェンという形になりました。さすがの強さでしたね。安定感がやっぱり違いますね。そうですね。かなり追い込むこともはい。していたんですが、それでも崩れないという。そうですね。さすがおそらくその普段ガードが硬いから下にためが入ってる状況を作ってるのが、はいはい他の DJ よりも多いのかなっていう。 Man, I ate too much junk today. だからその DJ がちょっとブレやすい対空性 Ugh, God. そういうところで安定感が出せてるんだろうなっていう気がしますね。さあというわけで続いての試合も配信台にはい。やってくるというところで、 F ですね。はい、こちらもグループ F の試合を続いて見ていきましょう。はい。フランクソアですかね。はい。フランクソア対するは民情。表示では香港のプレイヤーと出てますね。フランスそうですね。さあ海外勢対するは日本勢とはい。いう国際交流。さあこちらも両者ともに勝者が決勝ということなので、はい。もうかなり多分そうプールが始まってからは結構、まあ、経つのかなというぐらい、そうですね。もう本当にこの最後の1試合で明日に向けてはい。っていう感じになりますよね。 We're back. トナメを見てたんですが、はい。また別の方でした。大谷。 Yeah, I see Mike Ross streaming every now and then. 大谷さんかなと思ったら別の方っぽかった。別の大谷さん。 I used to watch him play Dota. 日本にはね、なかなか多くいらっ I しゃる。 I don't think I would play Dota, but I don't think I mind watching it because when him and そうキャラクター Marn を were 行っております。 were like teaming up in it, it was not bad watching it. 有力選手が落ちてるかとかも全然あり得る話なので、はい、そうですね。プールの動向とか持っていきたいですよね。トーナメント表見てるだけでも面白いですから。そうですね。はい。現地に入れなくてもトーナメントの動向を伺っていければと思います。はい。さあ見ていきましょう。フランクスと対するアミンジョ。キャラクターとしてはゴーチ対するはブランコというマッチアップになりました。
これは最近見ました。そうですね、はい話題の組み合わせでしょうかね。激しい実績が行われました。はい、その組み合わせとくしくも同じ構え。さあこのマッチアップはやはり前ジャンプやかなりブランカーがアマゾンリバーランなどで強気にこの波動拳に対してリスクを与えられますよね。そうですね。それに対してどれだけゴーチ側が使っていくかという組み合わせにはなりそうです。さあ水をはい、まあ1ラウンド目をどっちが取るかがすごい大事で、はいはいはいはい。やっぱライトニングビーストがかなり強力な分、このライトニングビーストが溜まってないラウンドはゴーキ側は取りたいなという展開でしょう。ここまではうまくフランクスワがダメージを取っているが民情のターンになっている。ローリングダッシュダイパンは危ない。ダメになっている。波動拳ここは飛んでいるが昇竜対空バッチリだ。キャンセルダッシュこれはリフトアップ出てしまったところ手の内ハリーうわーパディー投げになっている。魂の弓はいや20で4になっている。しかしワインが当たっている。今のは画面が入れ替わったせいでためがなかったかもしれないので、はいはいはい。とっさにワイルドハンドで補正切りした民情選手、さすがです。お見事。はい素晴らしかったバッチリとオーディバチかここで前に出させないという判断だ。ここもパリを投げてパニッシュカウンター投げ。いやしかしここまでフランクサーの面白いように打撃が当たっている。おお、画面張りでここで3ここはノーゲージでしょう。さあやっぱ端に追い込んだら豪輝も火力が凄まじいので、こういう展開にもなりますよね。波動拳でのはい、細かいダメージもそうですが画面端にいった時のダメージも壮大。そうですね。さあここですね、画面端。さあ逃れたいぞ民情裏投げで入れ替えた。しかしフランクスはもうすぐさま入れ替えた。どうなるこの画面端の攻防。えらい。うますぎるシャガコッパからのオーディゴ昇竜。ダメージを着実に重ねているのはフランクスは大きいエリアルローリングそれすら読んでいた。確かにそれかなりいい選択肢ですね。今の引き台系でも引き台系とかタッチシューパンとかでもエアロリに対してリスクを与えられるんですけど、はい、引き台系とかだったらその灼熱が当たらないとかいうこともたまにあるので、ただシャガの方だったら当たりますね。はい、めちゃくちゃいい選択肢ですね今の。いい選択肢を見せてくれたフランクスは Went to go use the restroom real quick. さあオーディコンボシャッカ使いながら画面端で高火力コンボを叩き込んでいる。 Nice. Wrong punish. And it doesn't matter. Heavy adamant flame, crouch heavy punch. EX adamant flame. There you go. Man, Akuma does a lot of damage. He does a lot. You're wearing a gaming diaper? I'm sitting here shitting in my gaming chair. まだ残ると判断。フレーム消費。いやーうろつき昇竜対空バッチリ。いや投げは絡めてるがキャンセルうまく打撃を落とすことに成功した民情。さあこの橋正面切りたいぞ。 What? リングが相手の形になっている。 Don't let him come back, man. さあ発動 Don't let him come back. 強力ですこれ。いやこいぞ。いや Nice. 投げに行ったなフランクさ。まあ1試合目でラッシュコパンにグラップをしてなかったのが見えたので、はい最後は素直に投げに行きましたね。見事しっかりと布石を打った上での。はい。うわエアロリ対策のしゃがみ台パンシャ You remember when players would get salty and not shake the other person's hand? Like Wolf Crone and shit? めちゃくちゃ勉強になりましたあの選択肢。 You guys remember that? I think Wolf Crone and I think it was like K-Brad or something. 選択肢。 Hey, I ain't gonna lie. At one point, Wolf Crone was actually kind of dominant in Street Fighter. He was shitting on all the Japanese players. It was actually crazy as hell. そうですね。はい肩の打ちやすくすることができると。はい。でもし通常ジャンプ Like じ what? ゃなくて通常ジャンプだったとしても、まあその特殊くらいじゃないのを確認してその OD 波動を離せばまた密着有利が作れるので、特殊くらいだった時だけ灼熱にすればいいというかなりいい対策ですね。さあこれやってきました。はい。皆さんご存知釈迦さん。来たさあ釈迦対するはロボコップの試合。はい。さあこれは釈迦さんは今はもうずっとマノンですかね。そうですかね。マノン以外も結
結構なんかいろんなキャラクター興味が出てやってる、はい、イメージですけど、もともとはマリーズ使いでしたね。マリーザとかマノンはい使ってましたけど、今大会は何を出してくるのかちょっと楽しみですね。はい。対する相手のロボコップさんは、はい、 2000のルークですね。そうですね。はい、はいあ、なるほどなるほど。僕ももともとルーク使いだったというところで、はい、ルーク使いの動向は追ってるんです。はいさあこちらマノン対ルークなので、まあ実はね、自分もルーク使いなんですよ。くしくもかなり使用キャラが似てるどうですか、ルーク目線で一はい旦マノンどう思いますか？自分はね、まあ、ルークは相性いいなって思いながら対戦してましたね。本当ですか？はい。あ、でも確かにマノンですね、はい。シャカさんは。僕は本当に苦手なあキャラなので、そうですよね。後でぜひ詳しくおあ、話をぜひ、はい。これもね、オフラインならではのはい情報交換ですから。これで今対策言っちゃうと聞こえちゃう。そうですね。そう、はい。今まだ終わった後にしましょう。そうですいやでも終わった後でもまだプレイしてる方もいまあます。まあそうですね。お、ちょうどマノンルークやるぞっていう方もいらっしゃるかもしれませんから。まあ後ではい来ていただければこっそりそうですね。イメージするんで。後で一個大事な技があるんで。なるほど。いや気になるところ、まあそれが出てくるかもしれませんから。そうですね。ジャッジーさんの反応で、お、この技はみたいな。はい、そうですね。おーってなるかもしれない。めちゃくちゃはいいい反応すると思います。その技見れたら。あ、それそれってはい。すごい喜んじゃうかもしれないです。さあやはりキーになるのは、まあ、どちらかというとルークはこの組み合わせ球を打ちづらいと思うんですよ。あ、そうですね。サンドブラストに対してジャストは、はい、ジャストパリであったりとか、やっぱりランベレスでのそうです球抜けが球抜けが強力というところで、まあ、その球を制限された中でどれだけうまく立ち回れるかというそうですルーねク。側にも求められるかなという感じですね。いや、またもね、ルークもね、いい球持ってるんですよね。そのマノンの対策に対して。ほう。はい。あんま言えないですけど。まだ言えないですね。まだ言えない。まだまだ言えないですけど。まだないでしょ。はい。いい調整くれたんですよね。おお、なるほど。調整後からってこと。そうそうそう。ちょっとずつ引き出してきて。そうですね。今すぐ自分も聞きたくなっちゃって、ちょっとずつこう引き出しをね、はいそろりそろりと上げていくところで、さあただいまはコントローラーのチェック中というところで、はい。はい、今しばらくお待ちいただければと。 Oh shit, is that Lord Shaka? もうあれですから、本家のエボも行かれてましたから。 Is that he? They're not even putting the camera on the other guy はい。 at all. スモチベが本当に。 There's no reason to do 本当 it. にずっとプレイされているというところ。そうですね。お、名刺交換。名刺交換されてる。お、まあこういう交流もありいいますよっすね。はい Wait, what? Did he give him? 高くて。 Wait, did he just give him? This is what happened to me. そうですね。 That's what happened to me in Red Bull not Kumite. Red Bull after party at Evo. 終わった後はちょっとあれですからね。 One of the like Betty, I think, came up to me and did that exact same thing. そうですね。 And I was so confused ないようによっては because I was like, クーリングオフされちゃう可能性もあ I る。 had no idea people still use business cards, そう right? そう祈りましょう。 But Right. you got to remember, Japan is just like a completely different. そうでございます。 It's like a different world, right? さあ見ていきましょ It's just a different world. That like all of everything they do out there is just they're kind of isolated from the rest of the world. So they've just kind of like developed their own sort of thing without input from the rest of the world. So when you go out there, you'll see like it's like you're traveling in a time machine almost. ストリーマーの中でもう。はい。莫大な人気を誇る社会。 Yeah, they have some parts where it's the past, and then some parts where it's the future. It's so cool, actually. I kind of like it, but yeah, you go out there and you're like, what the fuck? おーとアンテ飛び。ここはオーディナクにつなげていいダメージを稼いでいる。パス。ガードしてロボコップは確定バッチリだ。ここまで完璧なルークの流れ。 The fact, bro, how cool is it that your opponent on stage gave you their business card? いやー最後も通常投げ。 That's so sick. まず一 That is actually dope as fuck. Damn. ですね。ロボコップ選手。 You're such a huge figure. The motherfucker just like, sorry to bother you, even though I'm going to beat you in the game. もうキーになってくるでしょう。 Wait, he's Zeta? Why the fuck is he Zeta? ここに対しては Why is he sponsored by Zeta? Like what? いやしかしボタンを押し返しているのはシャカだ。はい。 Wasn't Kakadu sponsored by Zeta, or was that Reject? I think it was Zeta, right? He is sponsored by for FPS. Oh, okay. Come on, Shaka. Come on, man.
Hey, you know what? I'll be honest. Wait, Shaka made it to winners, losers, semifinals in his pools? Okay, that's pretty cool. Good job. Nice, nice. I saw one guy gave me a QR code to scan instead of visit card. No, we don't do that. I would not scan some random dude's QR code. I'm good. I would not recommend you guys to do that either. Not a good idea. Yeah. I'll take a physical card at that point. Come on, Shaka, you're doing really good here. Don't. No. Shaka's playing not. Honestly, he's not playing bad. You got to close out, man. Oh, you got him for a super and you won the round. Nice. You won the round and you made him waste the super. That is amazing. And then Shaka almost has level 3 right now, so this is looking really solid for him. Something's telling me he's not gonna win though. I don't know what it is. I don't know. It's kind of. Who's the best underdog in the FGC? Underdog. I wouldn't really call K-Brad an underdog, really. I don't know if you can call Noah an underdog. Yeah, I don't even know if either one of those dudes are underdogs. Yeah, I don't think so. I feel like in order to be an underdog, you kind of have to use a trash character. And then you kind of, yeah, like at least you would have to be using like kind of a bad character. Wow. Like your character's bad, but then you're also expected to maybe lose. You know what I'm saying? Something like that. Actually, no. I feel like it's more like you're expected to lose. You're expected to lose. Whoa! He is on his ass. On his ass. I can't believe Shaka is at Evo Japan. You know what that's like? That's kind of like whoever the biggest like American Twitch streamer is. Like they just go to Evo. So like, I mean, who would that be? Osmongold? Oh my god, seeing Osmongold at a fucking FGC event? Man. That shit would be crazy, bro. Yeah, Kai Sanat or some shit like that. Yeah. Well, he doesn't stream anymore. Osmongold versus Hassan in pools? Yeah. What is that? I'm not scanning a fucking QR code, man. It's not happening. You made him wait to shake his hand? That's crazy. You made him wait to shake his hand. Holy shit. Hey, that is a sick-ass jacket. I ain't even gonna lie, bro. Look at that shit. I like that jacket. This is a dope jacket. You got a better one? Really? That one is cool. That's a really cool one. Hi, so desu ne. Hi. Too much t-shirt showing in the back? Is it? Cool jacket, bro. Avril Lavigne song?
かなり、まあ、画面端でのノーゲージコンボが伸びるんであったりとか、はいまあいろいろため強なってるの遊戯フレームが、遊戯フレームがガードさせる時の距離がちょっと近くなったりはいはい What do we have going on here? まあかなり We got a cosplay. 構成ももらって、まあ、全盛期にはい戻りつつあるルークというキャラクター、そうですねこれから期待したいキャラクターの一人ですよねさあということで Got a cosplay? 配信台に所属ドクター選手が上がってきております。 Is that Elena? さあここからはラウンド1グループ F の試合が Oh, yeah, maybe that is Elena, huh? さあグループ F のウィナーズファイナルからですかね。グループ G ですかね Making my way downtown, walking fast, faces pass, and I'm homebound. グループ G の方に進んでいるという感じですね。 What? はいさあ配信台上がってきました。ボスを対するはもう Phew, no blackface acceptable? What? コスプレイヤーのプレイされてますねはい方ですね。エレナかなこれは髪型的にエレナっぽいです。ぽいですね I I know what you're saying. I'm just trolling. そうですよねはい。メインキャラクターはリリーかと思いますアルティメットグランドマスターまでがはい到達している、そうですねまあ、かなりの強豪プレイヤー。さあリリーというキャラクターもね、 You're just really getting into Street Fighter 6? Yo, welcome. まあかなり Welcome in, my man. How we doing? 頭には変わらないというところで Glad to see new players still 追加されたのは一回コントロールダイブ joining in on the fun. You know what I'm saying? コントロールダイブからのコントロールダイブ、あれかなり強力なんですよねまだ実戦で見たことないんですよね。あ本当ですか Nah, White Girls was like one of my favorite movies. 一度のコントロールダイブ、はい Not white girls, white chicks. 相手に対しては確定を取ろうと I say white girls. そうですねまあ読み合いになるかな Damn. はいはいはいはい。コントロールダイブをガードするか2回ガードするかそれとも着地読みで長い技とか Dr. Umar watching? とかっていう読み合いになりますね White girls? White chicks? Eh, close enough. こちらのウィナーズファイナルまで進出。 Snake the Dam got me? そうですねはい。素晴らしいですよねここまで勝ち上がってくるっていう対するボスオは一体何をピックするか。 My favorite movies usually have white girls in them. ナルシムにカーソルが合ってますねはい。アルシムリリーという組み合わせですか。これはねなんかリリー側はかなり苦しいって聞いたことありますねまあかなり So disney. That's a big ass jacket too. It must be cold in the venue. Maybe it's cold in the venue, so they wear jackets inside of there. Oh, you're about to lose. ナルシムっぽいですそのままダウンスでロックオン。 Yeah, yeah. How come they don't just do a Japanese version of that song? So that whenever that song pops up, the Japanese aren't just like, yeah, yeah. And then they stay quiet. And then they're like, yeah, yeah. It's so awkward when they do that too. They literally should just make a just put Japanese lyrics right there whenever the game is played in Japan. That's it. 自分から行くことによって自動取り成功。ここもスパイ当たって画面端。あーっとビッチ使うタイプは切ってかなり速い。 We got another modern. Bro, are there more modern players than there are just classic players in Japan? Because this is, I think, in every single match that we've watched, a modern. There's been modern. Seriously, there has. There has. You know what I think they're gonna do, chat? I actually think they're gonna buff modern controls one day. I think so. I think they're gonna buff it. I'm calling it right now. They're gonna buff modern controls one day. 弱形がちょっとヒットしちゃったんであれでしたね UED フレームが少し折折れすぎましたねはい空中からフェイクも織り交ぜながらボスが今度はダルシムが前に出てくる He said yoga. なるほど Man, as a kid, okay, I'll be real with you guys. Me and the homies, when I was like 7, we used to watch a lot of wrestling, and we used to make crazy jokes about Dawson. Not even about Dawson. It was more like, honestly, as a kid, Dawson is funny as fuck, bro. Like, you gotta be, let's be real here. This character's hilarious. Just think about a dude who's like, yoga, yoga, as he's giving you a noogie and shit.
He's shooting flames at you, stretching across the screen. Like this shit had me crying as a kid, bro. 空振ろうと構わない 続けることに意味がある And then you look at his stage, and it's just a bunch of elephants and shit everywhere. うまくこのツバイを打つことによって SF もできてますね確定を取らせまいという Dawson got ないしも見えるかしかし look, whatever joke you can think of, that's exactly what was being said. Yes, 画面端に幽閉されている just everything, bro. どうやって前に出るんだ It was diabolical. いやここも It was not good. It was not good. 放送の攻めが続 It い was てい not る good. 何を Okay, maybe I wasn't 8 though. Maybe or 7. Maybe I was like 10 or 先 something. 生1対0もそう お互いにめちゃくちゃ投げ合ってます I was kind of a bad kid, to be honest. Not bad as in like, you know, criminal bad, but bad as in like a bad kid. こんな立ち位置を作ることができましたもうそうこの距離を目指してダルシマ側は回りたいかファイヤーリバーサル Snake, you should have heard the shit I would say. になってきますかはいこの一回立ち回りに戻っちゃえばねダルシムはかなり強いのでさあ画面端追い込まれたぞもうそう逃れるかもう続き受かる Honestly, back then, Street Fighter was not as serious as it is today. It was just kind of like a goofy ass fucking like fighting game. It was not serious whatsoever. ドライブゲージを削ることに成功している And then it didn't help that Mortal Kombat was out and motherfuckers were just like shooting out like several femurs and shit, and いやなるほどヨガテレポート you would see like 6 rib cages and shit pop out of someone's body. もう続き受かる確認バッチリだしっかりインパクト返しましたねしっかりとそれ用にしゃがみ大パンチで振ってましたねはい Damn. 違うルームパンチに対して確定を取っていた I think the most funny, and you guys probably never played this Mortal Kombat, the most hilarious Mortal Kombat that had me crying every single time I played it was Mortal Kombat 4 for Nintendo 64. And not a lot of people know about this one. But the characters were so goofy that it just had me crying playing it. Nice DI. That was an amazing reaction. What the fuck was that combo, though? Oh, what? What the hell? いやしかしハッチが落ちてくるアーチが守ってくれるこれがヨガの真髄空中から投げを通してさあ読み合いするこの読み合い後ろテレポート Hey, this Dawson is actually not bad. It's pretty good, Dawson. 今早すぎるこの展開 Quan Chi was busted? Yeah. どちらがに対しても確定を取っているボスを Seeing these guys play, I could make it out of pools? Maybe. You know, I'll be real, like a lot of making it out of your pools is luck. You know, you get the right bracket, you know, certain players aren't in there. You just honestly a lot of the times when players win tournaments, it's just that, you know, they had a good bracket. They had good seeding. Their route to victory wasn't really アーチがある being threatened by, like, you know, someone else, some other strong player. It's a lot of times that's what it's like, man. Good try. Good try. Nothing my luck. Noting my luck, I would get Betty, the OG hunter, and I'm cooked. Yup. 最後のゴンドルスパイア OG hunt. You know what she should do? For all the OGs' lives that she's claimed or reaped or whatever word you want to use, whatever verb. She should put like their names on a shirt and gray it out, そうですね or put an X on it or some shit like that. So like she, ゴンドルスパイアがめり込んでいたら多分手を出してたん but that would be fucked up though. That'd be kind of fucked up. Yeah, like just cross it out like that, はい勝負の妙ですよね or strike through the text. Yeah, that would be a godlike shirt. I ain't even gonna be honest. I ain't even gonna lie. した試合でしたね Like it really would be. 対空を出そうというとこ Hey, what's up with all these cool ass jackets, man? That is a velvet Evo jacket. What the fuck? 本当にもそうのダルシマ Or no, it's not Evo. 素晴らしかったですねそうですね Wait, is it? That is Evo. 今の組み合わせまあ寄られたら Bro, they got some sick ass apparel at Evo now, huh? それに対して What the heck? 確かに
ちゃんと Oh my god. 逃げの手段も豊富でしたし、素晴らしい試合でした。さあ続いての試合も準備が始まりました。 That's crazy. タチャマン選手ですかね。はい、タチャマン対するはビチロー。ビチローさんはティンバリー使いだったんですかね。 I would actually, you know, I never really see like apparel that I want to buy from like anything gaming related, but like some of this shit is actually dope. はい。 Some of this shit is actually cool. ということになります。 Like seriously. I think mana for the 3-peat. いや You think so? だいぶもうあたりも Would you bet money on that? 確かにもう8時半くらいですもんね。 Oh, this dude is fixing the monitor height? Oh, nah, you already lost. Nah, GG's, bro. GG's in あ advance. っという間。はいレゴジャパン Yeah, he's adjusting his monitor. It's GG's. 向かおうとしている。しかし予選はまだまだ続きます。はい、しっかりとね、最後の最後まで会場にいる方も画面の向こうで見ている方も盛り上がっていければなと思います。はい。まあこれから始まる Damn, he looks serious as fuck. いらっしゃると、そうですね。最後 And he plays on arcade stick too? そろそろですよね。なっているところで、もう会場に Which means that he's an OG. そうですね。 No new players playing on arcade stick. その頭のシルエットがここから見ると増えてきましたね。そうですね。かなり人数が多いですね、今。そうですね。さあサイドステージの And he got a fucking ball top? Is he Korean? タイトルやってるのでぜひぜひそっち That looks like a Korean を押して stick. いただければと思います。 A bat, sorry, bat top. Not ball top. Actually, it doesn't even look like a bat top. It looks like はい。 a hybrid between ball top and bat top. But like not quite はい。 one or the other. なるほど。先ほど配信台でもあった。そうですね。KB さんの試合でありましたね。さあ先ほどもありましたこちらのマイ対キンバリという組み合わせ。やはり早い展開を作るキンバリに対してどれだけ対応できるかというところを、はい。その対応しながらないですよね。自分の強い地上技をどれだけ振れるかというはい。ところになりそうですよね。マイ側としては。今ね、その置き技は強いんですけど、はいまあやっぱその肘落とし、キンバリーの肘落としとか上からの攻めに対して、まあ、昇竜拳が横に短いとかもあるので、まあね、対処するのは難しいはずなんですけど、はい。この配信台でタチャマン選手がうまくできるかどうか。 All right, let's get into it. さあ見ていきましょう。 Let's get into it. 試合の準備は OK。 That is a really cool intro. That's pretty dope. 準備がビーチローの準備。じゃあもうミアファイナル見ていきましょう。お願いします。お願いします。 Tachaman versus Bichiro. The old school player is, I believe he was on the second player side, so he's using Kimberly. Yeah. And look at that, he's already fully さあ、投げる。 in. He's already going in. He's already going in really hard. Let's see what he does. ジャッキーラッシュ。投げ。さあかなりビチローの勢いはここまで素晴らしいものだ。おこれを大パンチで止めているタチマン。 An attempt to slide under that fireball. He tried. He actually tried it. タチマン前に出れるか。しかし暴れているビチロー。 Nice. 最後はしゃがみ大パン。 Nice. ギリギリしゃがみダイパー間に合うか怪しかったんですけど、はい。強気に出してきましたね。意識の高い体育。ギリギリの狭間で打ちました。中中段。段通って。 Bichiro, S tier name? I don't even know what that means. Nice bait, but you almost got reverse shimmied. 必要な中段に Ooh, 対応しているのはビチロー。 damn. 左を取って Kim very good against Mai? Is she? Is it because of slide? しかし再びの影すくい。いやー首がり。何を通して使っていたら体力が逆転している。ジャックジャックジャック。課長戦が少し Nice. Game 1 goes to Bichiro. おそらく SA1 とかのミスでしょうかね。しかししっかり見逃しませんビチロー。はい最後は無心権限から SS3 での倒し切り。 Bichiro. Bichiro. 勢いいいですね、ビチロー選手。 They called it? Oh, yeah. Trust me. I already know. がかなり機能してるなっていう。 I know how it works, baby. お Oh, we pulling out the Alex, huh? 希望誕生です。 Alex trying to crack Kimberly? ケットからそうっすね。
I didn't mean to say that loud. My bad. That was kind of loud, huh? 果たしてなるか。さあ2本目見ていきましょう。タチャマンここでアレックスを投入。はい。 There's not much Kimberly representation, so people assume Mai is unstoppable. I mean, to be fair, Kimberly is kind of dumb, but I wouldn't say she's as dumb as Mai. That would just be me lying. But she's in her own way very, very annoying. His Alex is not bad. Wow. What is this? Oh, you're dead. Oh, what? Okay, Tachaman. This Alex is not bad. And the weird part is you pick Alex versus Kimberly. It's not even a counter pick. It's just a different match. You know? Damn. Oh my god. That combos? That's fucked up. That's messed up because she can go low. But if you don't press a button, then yeah. No, it's just I think it's just a typical mix-up. Oh. That's GG's. Hey, his Alex is not fucking bad. Yo, what? Why did you even pick Mai at all? His Alex is actually kind of nice with it. Optimality. Optimality. Go Alex? Yeah, this dude's not bad at all. Flat chop. Damn. It's not looking good. Not looking good at all. Not looking good at all. Looking real bad. Okay. And you guessed wrong that time. Oh, but the thing is, you can't even jump. Because, wait, that's smart to do level 1, guys. Because if she does level 1, he can't punish her. So either he eats the level 1, or she gets away, and he can't punish. It's actually really smart. What do you guys think about that? That's smart, right? Because she zooms across the screen so fast that by the time he ends up jumping or doing whatever to avoid the super, by the time he drive rushes to try to get over there, it's too late. So that, yeah, that level 1 super ends up being a really smart thing to do. Very smart. Are you trying to throw? We are throwing. We're throwing. We threw. SS3 などで、またそれも倒しきりになるという、2段構えだったんじゃないかなと思いますね。いやー、本当に最後の最後まで分かんない。そうですね。見てるこっちもヒヤヒヤする、そんな試合でしたが、いや最後まで倒し切ることができました。これで勝者が出ていつ進出という形になります。はい、おめでとうございます。はい、ということで一旦この試合でインターバルの方にこの後は入らさせてい
ただきます。はい、こちらの方でね、配信の方の試合はまだまだ続きます。はい、選手の方の準備の方を進めさせていただきますので、一旦板場の方に入らせていただければと思います。再開は約10分後ということになりますので、しばしお待ちいただければと思います。それではまた再開まで。You guys ever eat like something that is cooked? Something that absorbs water? You eat a lot of it, then you drink water? Or you eat a lot of that until you're full, then you drink water. But then, since you drunk water, now it's expanding even more in your stomach. Like you eat a lot of rice, then you drink water, then that shit expands even more. But you were already full to begin with, though. But this could be rice or like chia seeds or oatmeal? I'm not sure about oatmeal, actually. But yeah, chia seeds are way worse with this shit, though. Ugh, fucking stomach hurts. I gotta like stand up for a little bit. Ugh. ってことは代わりにアピールする人がそんな都合のいい人いますかね。これ何か知ってる？ IT スキルで生きるならレバテック。レバレジーズ。Well, Vaya is laughing right now. Look at Vaya laughing right now. Oh, he's doing it. Skipping that shit, man. その話を聞いたんですけど、サイバーさんになっちゃうんですよ。そうなんですよね。大変です。スチームの Skipping that bullshit. サイバーに律儀ですね。そうですね、変えていたのを見て、ありがとうございます。 Oh, we pointing out the crowd? そうなんですね。 We got aura? なるほど。ついた色にしたってことですかね。なるほど。まあでも、 We got aura. He is him. 今日2200、2300レベルの江戸使いということで。強豪ですよね。 This guy is edgy. That's right. You didn't see him smile when he pointed at the crowd, right? He made a straight face, それ baby. に対しては国2のこのベテランのもうぶつけていく格闘ゲームというもので立ち向かっていくという。いや心配ですね。心配ですか？心配ですか？そのやっぱ格闘ゲームをやればやるほど結構 Damn, what happened to his arm? いや Oh, I know. Wait, he looks familiar. やっぱ結構ね、差し返しが難しい組み合わせになってしまうので、江戸だとね、だからそこをどう国2が崩していくのか。そうですね。まあそれこそやっぱ大根のダートショットのような柔軟が見れるかもしれませんし。確かに持ってま This すから。 guy, I've seen him streaming, actually. Yeah. なんだろう今。 Yeah. He's also part of Team ち Reject ょっと始まる前の談笑から。 or something like that, right? Zeta or Team Reject, one of those. 行っているということで、まあもう少し準備が終わるまで。But he's not a competitor, though. He is more like. 最初は剣でしたよね。 He probably. ですね、はい。まあそこから竜になって。 Okay, let's go ahead and fast forward this ス shit. トリートファイター4の頃あるからね。いいと。僕 They just be having. Oh God, that shit jump scared the fuck out of me, man. Yo, why does the volume for that intro get louder and louder each お time? 願いします。こちらの試合もウィナーズファイナルということで。そうですね。まあ勝っても負けても2日目行きですが。 His name is Kokuni. さあ、 He's probably decent, but he's not a competitor though. パリでしのいでいきました。かなりここはパイを張っていくところ。あ、うまい。 Cyber neat. キルセッパー勢で確に行きます。しかし生らしうまく読めているのはサイバーニート。まあただね、ドライブゲージそんなに差はないですし、体力差も大丈夫ですね。うわー、引き寄せてからの裏投げ、うまく入れ替えることに成功した。その端抜けられるか。そうですね、ここの鳥かごが非常に苦しい。うまい。うまく着地速度で。そうですね。 Cyber neat is really good. Oh shit. Okay. So who's gonna win this then? かなりにも行く。確からここも投げの重ね。 Oh! どういうルートにするか。 What the fuck combo was that? いいですね。新しい強化要素も見せていきました。特に竜。素晴らしい。まずは1ラウンド。大会慣れしてるって動きですよね。そうに竜は。 Wait a minute. That wasn't stronger than doing driver heavy, standing heavy punch, back heavy punch in the. What is it like heavy DP? Or sorry, heavy donkey kick in the medium DP? It's not strong, better than that, right? あの SA3 でしたね。名を食らったような形ですが。さあ早めに SA を使っていこうというサイバーニートの手当て略が。 Oh, so he's still at. Oh, okay. So he did the wrong combo, but still killed. Wake up level 3 is crazy. It is. Hadouken. ラインは上がってますし SA3 もあるので。そうですね。
The new combo is more optimal for some other combos. Gotcha, gotcha. キックに対してタッチダイパンチ合わせていきました踏み込んだところしっかりととどめていきましたね歩きたいところどれや見えていますサイバーニートここでファイナルラウンドオーディアッパーミッツだねやっぱまだちょっと硬さが見えますこの配信台というところで緊張ホームセンター中継ラッシュここまでヒット確認はバッチリだうまいおおなるほど素晴らしい投げをかかることに成功読み勝ったしかもこれ危ないぞかなりもう店内ですよ店内まで見えるか Cyber neat. What does the cyber stand for? Like cyber cafe? Or like cyber as in like he's a nice combo. Wow. Cyber neat. Pointing at the crowd like that? Massive aura. He said. Dude might also hate doing donkey into DP on player 2 like me. I think having a side deficiency is placebo. It's not real. サバニーと徐々に緊張もほぐれてきたか画面を押して画面端まあ無敵は警戒でね静かにドレビーズも徐々に回復してきた僕には体力がつかないところピンポイントの前ジャンプをさせているさあここから押し攻め投げに行くダイバー最後は端折り Kokuni is too good. 端折りしてねダメージ上げていきましたヒット確認バッチリだ But he might lose though. Going to the corner. Here we go. Basta bas. Okay. Nice fireball. We're all excited for Ed Mirrors in top 8. What makes you think that Ed Mirrors are going to be a thing in top 8? Wait, I could actually eat my words. Yeah, I could end up eating my words. Never mind. Oh, Ed's and Mize? There you go. Was Punk on stream? I haven't seen him on stream yet, no. I mean, there was a time where I actually went and used the restroom. Maybe he could have played around that time, but I don't think so. Ooh. Damn, Kokuni? Massive aura. 最後のでも状況もかなりリーサルハンダー少し難しかったですよね。難しかったですね。インパクト指導だった。 You gotta admit, Ed has the best animations. He has some pretty cool animations. If you actually like boxing, I think you would like Ed more than Balrog. Because Balrog doesn't really fight like a... The way Balrog's moves are, don't really function like an actual boxer. Whereas Ed's punches and stuff kind of look like a real boxer's punches. Somewhat, anyway. Somewhat. Balrog fights like, yeah, like a crazy ham-ass gorilla. Like, let's say, yeah. Worst to redesign is Bison? He has no aura? Wait, was he doing something in front of the camera that whole time and we just didn't see any of it? That sucks. You should have showed that whole thing, bro. Abud B-Boy. Yo, Hamad, you're... Wait a minute, I think I know this guy. Wait, do I know this guy? Do I fucking know this guy? Wait, what did I just see? Sorry, hold on. Let's rewind it real quick. Oh, okay, okay.
い情報まで This dude is partying on 言っ stream. てるんですか。これは情報にはしない This guy is the staff? Which one? はい。そこまで Full of whimsy and joy. 片欲ですから。うもう片欲もいますから。なるほどね。 Abood. いましたね。まあそのうちもしかすると配信で Man, I feel like I know this guy, man. 片割れが参上されるかもしれない。素晴らしい。まあそれはさておき、はいまあとりあえずはテリーやルックなど使っているまあ割とまあ道義系のキャラクターを。なるほどスタンダード This guy does look super familiar, yeah. Is that angry? 対するまあこの選手は He doesn't look shit like Angry Bird. Come なる on. ほど。はい。 Snake, you ever heard of a triple smash burger? 記憶に No, actually. I've never been to Smash Burger バウンド before. に立った瞬間に自撮りと I heard someone said that it wasn't good, so I never tried it. そうです。緊張を感じられない感じが素晴らしい。 Those Razer gaming chairs do not look comfortable. Well, the thing about Razer gaming chairs is that for some reason they like to copy racing chairs. And racing chairs are not comfortable. They just make you feel like you're locked in. And that's just not a comfortable feeling. They also make your shoulders curl if you sit back in it. Because you see how the edges are like folded inward. So they make your shoulders do this. And I feel like that's probably also not good over long periods of time. 対戦できる貴重な So yeah, I don't know why they copy I don't know why gaming chairs copy racing 通 chairs. じなくとも。そうですよ。 Would you want to get in your car and like hop on a ダッ laptop シュする。は and just start typing and shit? You wouldn't want to do that, right? い。インパクト Especially a racing car. いいですいいです。 You are too big. 強いメッセージを送ってね。 That could potentially be そう one で of すね。や yeah. っぱり自由ですから。自由ですよ。 That could be one of the 戦い things. の Yeah. 中、画面の中では自由。 JP そしてルーク画面に JP でした。出てきましたね。はい。僕は JP 使いでした。失礼しました。どうでしょうね。まあまあマリーナも使ってるかもしれませんし、確かに。そこら辺の情報はまあ後々またはい。共有されるでしょう。 Both Daigo and Reinhardt suffer from the same thing. They both play super solid Street Fighter, but they haven't transcended with the playstyle of 6, combos, etc. ところでもうしばしお待ちいただければ。 Yeah, I think Daigo's combos are good. はい。 They're definitely good. 完全にしときたいですから。そうですね。久保さんは And his neutral and everything is good, but yeah, he doesn't like parry or いや like 相手に drive やら rush. せるのが弱いんでやんない。 It's not easy to incorporate that 相 stuff 手にやらせないように when you come from a different game. Trust me, it's 相手に言われ not. たら断んないですけど、はい。自分から言わないですね。 It's not あー easy. なるほど。だってもうホンダの続きをジャスパされたら困るんで。させないです。でも試しにそこで一発撃つのもありじゃないですか。いや、その感覚をつかまれるのが弱い。ああ、なるほどなるほど。どっちみち撃つには撃つからっていうことです。用意ドンでやった方が強いです。確かに。用意飲んで一斉に走り出した方がそうそうそうそう。差はそこまでね。それでジャスパされたらもう俺の負け。確かに。それは諦めます。投了ってなります。諦めつくもんですから。まあそういう番外戦術もありますが、まあ基本的には皆さんマナーがいい。はい、そうですね。はい。ボタンチェックをしようと言ったらしますし、そういったところは心配いらずに遊んでいただければなと思います。 Wait, they actually let staff play in this game? 駆けつけている。そうなの？さあ、こちらの手前がね。 Oh shit, he plays fucking JP. Wait, but Abood B-Boy is actually really good though. 対するはアブドビーボーイルーク見ていきましょう。 Abood B-Boy, yo Hamad, your boy's on stream. さあ JP の懐に入りやすいループという話。 Hey, this fucking outfit from JP is clean as fuck. And I don't even like purple. まあただ今冷静にチラシに対してラップ I think I would wear this. ラッシュサプレッサーも見えましたが。 I would wear something like this. いいマイステップ。前捨てからしゃがみ台パンタイク。さあこれはもうバーンと狙ってるらしいですけどね、パリでしのいだおかげで回復可能でした。 Yeah, random JP is scary as fuck. Because he's supposed to be a zoner, right? Or at least he's supposed to play like he's trying to zone you. But if he goes in, now your brain is like, yo, what the fuck? And you only have 2 matches to adapt. That is terrifying. Imagine traveling 17,000 miles on an airplane just to fight a JP who's aggressive, and then you get clapped up, right? Now what? これはもう楽しんじゃう可能性もありますね。そうですね。お楽しみの時間。なるほど。しかしここはバルカブラスト。ただこれはですね、そうですね。いや飛びかのしてしまうと。そうですね。お楽しみ時間が間もなくやってくる。回成功。 Momochi's in losers? Oh no. Come on, Abood B-Boy, wake up. キャンセルしようものとも SHA 貫けますからね。お見事。生ラッシュをしっかりと見定めていました。これは確定大パンチ。最大を取っているのはアブド。しかしオーディアメジャー。得だったんでセーフですね。確定とはいかず、画面を少し押すことには成功しました。ロムゴン。大パンチ、アウトロキック。これは暴れ潰しの連携だ。後ろ投げ食らわせたくないですからね。いやー、グラップが激しい。あー、近すぎる。裏に出てしまった。いやしかも溜まりましたよゲージ。さあどうする。ここで
キャンセルダッシュを使いながら素晴らしいコンボ選択、大きい攻めで安全と見行く選択ですか。そうですね、まあ、あとパリをするようなフェイントの連携を感じています。しかしここまで来ると馬子には You got eliminated by a aggro JP after a 1-hour flight and you was pissed? 指導によってはルークはリーセルが見えてしまうような At just 1-hour flight? That's it? 逆もありますね。そうですね。じゃあうまく止めて、これはどういうルートにするか。通過、ここは入れた。これで倒しきれたら追い込んでいきますからね。さあこれは年いいでしょう。アブドなんとかラウンドを取り返すことに成功。とはいえ3ゲージの JP はね2回チャンスありますから。そうですね。2つない。 Who would you guys say is the closest character to JP in Guilty Gear Strive? しましたアブド B ボーイ。マッシュ様子を見る不気味な生ラッシュ。なるほど。ユーリフレームを取って You can't say Axel, because Axel is more like Dawson. Dizzy, yes. I agree, yeah. Asuka. Dizzy. Test? Testament? Oh, you know what? Wait a minute. Oh, I never considered her, actually. Dang, I never actually considered her. ここから B 派とやらで削りいくのがセオリーではありますが。 Yeah, no, that makes sense. インパクト。これ難しい。入れ替えかそれとも火力か。なるほど。中央で落ち攻めする判断だ。だからこれ SS に貯めれば SS もあると。リーサルもありますよこれ。差し一列か。中盤でも当たったら終わりだな。ラッシュ中断なども匂うようなそんな展開。自分からいったラッシュシャゴに中パンチを落としてまず1本目。練習したのはウモゴン。ジャスパをしようとしたところね、パリ One second. なかった時に離しちゃったんでね、パリを。その時 Whoa, what are you doing, bro? しゃがみ中パンチ確定してしまいました。さあ一旦キャラクターセルフに戻って、そうですね、おそらく前方に座ってる方とアイコンタクト取れながら、そうですね、水が欲しいっておそらく言ってました。ああなるほど、はい、確かによく見たビッグバックこういうな、そうですね、前方にはやっぱり UAE 勢が確かに応援に駆けつけてる、まあやはり B ボーイブラザーズの片翼ですから、確かに、はい、もう片翼が応援にしてこなきゃ。 My camera's in front of the player? Oh, shit. 翼というものは両翼あります。 You're right. Hold on, let's rewind there. ラッシュゴン。ジャスパをしようとしたところ、 You guys saw it? How did you see it? When my camera was in the way. その時の空振りにしゃがみ中パンチ確定してしまいました。さあ一旦キャラクターセルフに戻って、そうですね、おそらく前方に座ってる方とアイコンタクト取れながら、そうですね、水が欲しいっておそらく言ってました。ああなるほど、はい、確かによく見たビッグバックこういうな、そうですね、前方にはやっぱり UAE 勢が確かに応援に駆けつけてる、まあやはり B ボーイブラザーズの片翼ですから、確かに、はい、もう片翼が応援にしてこなきゃおかしいですからね。確かにそれもそうですね。翼というものは Someone give him water, man. でも馬モン JP What the fuck? ルークのラッシュに対しての答えを持ってきていますので、はいはいはい。 Someone just toss a water bottle up there. さあ2本目、1本目を通して2本目はどういった立ち回りか始まるか。 He wasn't asking for water? What was he asking for then? メタルハンマ狙ってんだったら来週打つよという。ー。そうですね。 Ugly Coach Joe Camel. Thanks for the 26 months, my man. 相模中パンチ。いいダメージを稼い Snake! でいるアブルト B ボーイ。ピンチはチャンス。オーブディオムでしょ。なるほど、これは1段しか食らわない。 I thought he was about to throw up on stage, low key. 画面端が I think my camera is better down here, right? 売り絞ってるところ。 That way it's not obstructing any of the players on stream or anything. 自分がバーンとするようなインパクトであったんですが、先に打つことによって、そうですね、まあなんとか試合を決めることができましたね。さあ先取したラウンド。 Yo, appreciate that, my man. 長い。 Consistency ain't easy, you know? しっかりと確認し、 What a corner carry combo. When did he get that? うまい。早すぎるな。 Center bottom is the best for 6. Yes. Ooh, yo, Ugly Joe Camel with the 5. Gifted. Huge appreciations, my man. ラッシュのイメージが悪いですね今のところ。 Appreciate that. 通っちゃってるので。 You got paid today? Let's go! Who got their tax returns back? 今しかし
前の外からうまく差し返すことに成功したウマゴン。これは入れ替え Guys, we're gonna go ahead and eat those in the chat. You know what I'm saying? no, I'm kidding, こ bro. れであとは I'm joking. You never do your taxes? I got something to tell you then. これでマッチポイント。難しいですよね。はめてもいい状況ですけど、ワンチャンリバース SSE くらいだと負けなので、そうですね。まあ倒しきり You on your Wesley Snipes type shit? さあここも勢いが良くなっていったウマゴン。鍵を投げることに成功した。I thought Street Fighter 6 was alright until I understood the more of the game and fought other people that knew how to abuse the system mechanics. 結構中間距離 Yes. SSE ってたまにもあるんでね。 Yep. そうです。あ、ここは先に。ここはドライブを削っていかんだんだ。アブドビーワ I'm just saying logical shit. Street Fighter's supposed to be grounded. Nothing more, nothing less. Oh, yeah. ドライブゲージを温存するか。中足相打ち。 Wait, sorry. 2 hours. I'm unfortunately blessed to be semi-weak pro at Street Fighter. I like the concept and idea of what the series used to be about. I'd rather play Marvel or Under Night. これはもちろん。 Yeah, I mean, ウマゴン JP 少佐側でデイツ進出。跳ねてますね。跳ねてますね。お見事。本イベントで一番 Whoa. そうかもしれませんね。 that was some excitement right there, baby. Feels good, doesn't it? おめでとうございます。 Feels good. He's like, woo, yes. Fuck yeah, let's go. プールで現れることになりましょう。 Hey, you know what we need? We need more people like this 素晴らしい試合内容でしたね。 who are just incredibly unapologetically in their own feel, like in their own zone of fun. And they don't even look around to see how other people feel about them going crazy like that. They're just like, fuck it. 仲間もね迎えながら。そこ映ってない映ってない。 He won, he celebrated on stage, now he gets banned for celebrating? Hey, wait. 中で勝ち切るというのもいいですね。非常にね、心にきますから。なんかあんぐらい喜んでもらえると嬉しいですよね。 Yeah, there's a tournament. There was a tournament involving Pokemon where someone celebrated and got banned. あ、来ました。 But I don't think it was a Smash メイ tournament. ンイベントと言ってもいいでしょう。 It was a Pokemon tournament. I don't even know what kind of Pokemon tournament. There's a lot of Pokemon games. これこの組み合 I わ don't せ think it was Pokken. はい。 I don't even know if people still play Pokken. はい。 It was Pokemon Go? Pokemon Go? There's tournaments for Pokemon Go? 上がってきたらしくて。 Nah, you guys are lying. それをハン You サ guys ム are trolling. が実質ハンサムが X の上という謎のディスクマッチを。これは誰にディスカいやが。本当 X しか損しない。現状。なぜ？ Yeah, how does that even work? That's what I'm trying to figure そう out. ですね。最終的に Isn't Pokemon Go just a game where you just go around collecting 巡り fucking... 巡って知らないところで I don't know. 謎の話をされまして怖いな格ゲー会と。まあ怖いですね。まあ Be right back. Going out for some milk. Be back soon. Promise. あ You going to go get some milk, bro? 気合十分。 What kind of milk? 堀笠さんは Anyway, はいどういう機会なんですかね。ーどうなんですかね。デューとかなのかな。 Banned for a pop off. そうなんですよ Wow. まあ Yeah. 5の頃はかなり豪傑界のイメージが強かったんですけど。 Hey, chat. What kind of milk do you guys drink? どういったキャラクターをプレイしてるのか。僕は Like, what's the color of the top? でもスタンダード系のキャラクターを使うイメージありますね。 Is it red? だしトラさんはまあ名の通りサガット使いという話おをちょっと聞きました。なるほど。もう身を挺してそうですね。虎の男。 Cow milk? No, that's not what I'm asking. I'm asking, like, if it's whole milk or 2% or like one. I don't even think there's a 1%. Or like skim milk. What the hell? I should not have asked this question. Yeah, I fucked up. そのサガットが苦戦してる部分ではそん I なに fucked up. 入ってないはずなので。はいはいはいはいやっぱ100匹だったりザンクだったりに対してどうカバーできるか。 I don't think there's zero fat milk, is there? That shit probably tastes like water. ことですかね。やっぱその You might as well just drink water instead of zero fat milk. 体育の弱アパカと中アパカの発生取り時が大きく変わるので。 My bad, boss. Yeah, sure. Sure. 相当早く決断して反応しいやなければいけないという。 100% Cambodian. 遠目の100機種などに対して釣られてしまうと Cambodian cow milk, right? だからこそ、まあ、ステップハイキックだったり、まあ、難しいんですけど強アパカだとどの強度にも対応できるみたいなことはありますが、まあ、そこで求められるものが多いですよね。そうですね。
I don't think I could ever get away with a pink sweater. はい組み合わせに求められる難易度というものはやはりそれぞれのキャラクターで違いますから。大きく変わりますね I probably look like a chocolate cherry ice ま cream. あ一方でね、今サガットの苦しい点を話しましたが、まあゴーキもやはりでも苦しいものは You gotta believe in yourself. そうですね経体力というところで、もうサガット様のね火力を持って。 I don't know why I said cherry. What the fuck? I meant to say strawberry, bro. ですからね場合によっては Strawberry milk quick. という Fucking. ところでしょう Anyway, you look like Kanye. を行っている最中でございます。結構しばらくさあアクション Oh, Cameron? さんから求めに行きました。 Dipset, Dipset. えなんか今なんか聞こえましたか。さあ急に周波数が上がったんでちょっとびっくりしましたそうですね。 Ah! Hey, what? Have you guys ever tried that? 一つ吐いて When you're about to deal with a competitive situation, and instead of holding in all the anxiousness and all those feelings, instead you're just like, ah! And you just let it out. Oh, this motherfucker plays Blanca? No, wait, he plays Akuma? No. 対するハンサムオリカサのゴチ見ていきましょう。お願いしまお願いす。しますさあ開幕球を打って予想を見るのはトラ。あうまいなるほど。前の様子見の100種に対しては前から空対空を狙っていったのは Guys, the fact that he actually screamed like that and he plays Akuma is so godlike. You guys have no idea. ここまでは大きいトレードと That is so fucking sick, bro. 素晴らしい声。 Oh 進 man. することによってうまくコンボをつないだ。 Oh しかし man. うまくワンコンボで中央ダメージレースも追いついてきた。チャラですねオーリーゴソリュこれは割り込みバッチリ確定を取っている。とはいえまあ5秒の体力だと It's too perfect, bro. Handsome Orikasa. Can someone tell us what Orikasa means? Ooh. I like this guy's energy, man. You know what? 9砲のおかげでかなりリラックスできてますね You know what the strongest power in this game is, guys? It's not actually being a good fighting game player or knowing frame data. It's just believing. The power of belief. You got $3 in your pocket もう一丁 and some hopes and some dreams and the power to believe. までね追い込めればうまい If you give him a business card, he will eat it frame one. That's fucked up. これは That's messed up. 雨アパカで Why is he dead? The scaling was so high in that combo, I thought he was gonna live, and then he just died. とはいえボブです That fucking tiger uppercut does way too much damage. The charged one? That shit is insane. もうそろそろワンコンボでリーチされが見える。強パンとかになると多分そうですね。あいうち Orikasa is just his name? Like Umehara. Oh, so it's like, oh, okay. 中大ターゲットからアッパーカットから SS に 冷静ですねもう一回走ら I can't imagine screaming like that and then having to block Sagat's medium punch 500 times. I could. さあどうするハンサムオリカサ The only way to deal with that type of shit is to scream first. どうする昇竜温存深刻さと見せていくなるほどどうするジャック昇竜からこれ SS に今がつきクリティカルアーツってことは Sagat is built like a tree? Funny enough, he actually kicks a tree. No, he tiger uppercuts a tree. And that shit blows up. It explodes. How you gonna play Sagat and you did 0 standing medium punches in an entire 3 games? あのやっぱ100機 Or が sorry, three rounds. My bad. 難しいんですよ 3 rounds, not 3 games. 難しい上の One DI should automatically. Wait, what? Snake, can I please get your opinion on something? I can't tell if this is a scrub opinion or not. Okay, let's see. DI should automatically lose to invincible DPs. Okay. 2, counter DI should never get you killed. そうかったねコンボ選択難しい Okay, you know what? This is some bullshit. Okay, this is the type of thing that Capcom would actually do. They would actually make a change like that. But I don't think that they should, though. 相当圧かけてますよ上から Because then, now having a DP would... Now, having a DP would be more absolute. And so now you would need a DP. これやっぱ獣道の影響出てますね Instead of it just being kind of a thing that you have, now you would need one.
Honestly, right now, having a DP is already amazing. But with that kind of change, I mean, I'm not saying it's like gonna be, you know, the super game it'll be a pretty good thing, because right now you can beat a DP with DI, but then if the DP just beat the DI every single time, then yeah, that would be a really strong thing. I feel so insanely robbed when I DP DI because I have 0 health and die anyway because it armors it. I feel like that issue is more of a problem with someone being able to get close to you through your defense. So it's more of a problem with the system's mechanics and someone being able to close in on you rather than them just being able to toss out the eye. I think it's okay for people to have things that threaten you. But the idea is that you're supposed to be able to like just keep them out and stuff, but you kind of can't do that in this game. And that's the actual real problem. I mean, you kind of can just YOLO out a DI, but like, in that specific scenario, yeah, it's pretty strong against wake up DP. It kind of is. You know who I want to win? I want this handsome Orikasa to win because I want to hear him scream, yell. I want to hear him yell after he wins. He's gonna be like, ah! Fuck, I hit my fucking hit my knuckle in the corner of that desk. That shit is sharp as fuck. God damn. Is that shit bleeding? Stream related injury? Nah, I'm good. No! Orikasa! Why does he look like he was gonna beat the shit? Bro, he looked like he wanted to Raging Demon his ass or something. What the fuck? Man, these dudes are fucking hilarious, man. Oh my god. He's like, hey, please, sir, get off stage. He's like, no, I'm enjoying this too much. Stop. Let me do my thing, man. Your soul. Wait, let me see. Hold on, that's wrong. Your soul is mine. No, I'm kidding. Oh, shit. Oh my god, I haven't seen Mortal Kombat in too long. Let's rewind it a little bit. Let's let the players walk on stage real quick. You know what I'm saying? Mada mada desu ne. Anyone know what that means?
はい、続いての試合もね見ていければと思います。どなたが出るんですか？こちら去っているのはヤスと対するはオメウ。アミュー。オメウさんですね。こちらはエレナ使いですね。そうですね。はい。もともとはチュンリー使いだったんですが、エレナですね。はい、キャラクターを変えてもうエレナ一本で使っているというプレイヤ Let's ー。go, baby. ヤストさんの方はマノンを選択していますね。今の。はい。マノン対エレナというキャラクターのマッチアップになるかと予想されています。どちらも結構地上戦が強いキャラクターなので、はいクリアになるんですが、はい。やっぱエレナ側の方がちょっとリーチが長いイメージもありますし。 Hey, so guys, just based on the information that you have looking at the screen right now, which player is going to win? Just using any context clues. Anything you can think of. かなりのインファイトが予想されると。 Who's going to win? どれだけインファイトで殴り合ってそうですね。ダメージを取れるかという。楽しみですね、この組み合わせも。はい。 Player number 2? On the right side, right? そうですね。本当に今 Left side? 近いことながら、まあ近距離戦も I don't think anyone in the chat knows either one of these players, so you're just going to have to guess. Unless you do know who. Oh, see, now we get to look at characters now. I think Elena's going to win. I think Elena's going to win because Elena's very annoying. Very long normals. Manon has some long normals too. マイダイパンなどを使いながら中距離様子を見ていくんですが、ガジをうまく弱点で止めている。前差し返し。差し返しバッチリだ。かなりおめえは地上戦に自信がありそうな。 Nice throw. Let's go. 入れ受けるか。 Another throw. Here we go. そうですね。 Oh, he tried to do it a third time. さあ画面端。 So guys, let me tell you how it works, okay? If someone throws you more than 3 times, it means that they're going to keep throwing until you're dead. But if they throw you twice, you really have to guess. You really have to guess. But if they throw you 3 times, they are not going to stop throwing. That's just the way it works. I don't make the rules. I don't make the rules. I'm just telling you how the rules work. That was a really good jump. He needs. Nice. You know, honestly, committing to that target combo is a really dangerous thing. Nice. I wonder how plus that was. You know what? I'll be real. I think the Selena player is better, probably better than the Manon. Yeah, I think so. And we're still. By the way, this is pools. These are pools winner finals. Winners finals. So it's still kind of early in the tournament. So like a lot of the player skill is mismatched. A lot of the stronger players are still getting out of pools. So you're going to see a lot of like one player being a lot stronger than the other, which is the case for this Elena versus this Manon. Survivalist. I thought he was going to switch characters. Man, you can see Manon's kneecap bones. Manon did a confirmed standing medium punch though? Ooh, you can confirm that? That thing is throwing vulnerable in startup. I had no idea. By the way, crouch medium punch into EX roll has a gap? Gotcha. Wish your frame trap, but it did. You play Elena? Nice overhead. Could have probably comboed from that counter hit too. Yeah, I'm gonna try to watch day 2 today as well. I'm doing my best, man. We're doing our best. $20-hour stream? Oh man. Oh man. What controller to look into with a good D-pad for bigger hands? Fighting games only?
試合は畳むことができるか。これは厳しいですね。マイク系パニカンでもすればそうですね。気に持ってしまう。技の空振りもしたくないという状況。よし、止めて。I'll be real. This controller that I'm using right now is you. まあ倒しきらないので。大の方、SA は使わない判断だ。ただそうなると逆にそうですね。クリティカルアーツ Honestly, you probably like it. あっところさあ中盤ラッシュ。ここはなるほど。ロンポアンまで使って。La la 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 la. この Well, I'm trying a controller right now. I'm not actually like maining it. I'm just trying. ただね、これはもう But it's pretty good so far. メダルも1枚なんで、マノンとしてはかなり Yeah, しんどい状 it's 況 not にありま bad. すね。限られてるリソースすべて使ってラウンドを取りましたやつと。しかし正面はちゃんといい止め。さあ見切るか。ここはうまくやつのコボを決めている。じゃあ2枚目。おうおう手が出る画面端。もうここまで来たらメダルよりもダメージ。いやーしかし OD のメトギャ You got big hands? なるほど。 You got Potemkin? You got like Potemkin hands and 再 shit? び画面端が近くなってきた。 What controller should you get with small hands? 様子を見る。 Every controller is made for small hands. 止めた。 But there's no controllers that are made for big hands, really. If you have small hands, you're good. You don't have to worry about shit. But if you have big hands, you're kind of fucked. It's kind of like having big feet. You go to you go to a store, you can't find a size 15 or a 16 or even a 14. お見事。いいタイトルストレートでの勝利となりました。いや、良かったですね。マノン側からしてはやっぱ空振りを差し返したら勝ちって場面で、はい。 You think Manana's a corny 分 character? かった瞬間に前ステップをしておみを崩しに行ってたのが嗅覚素晴らしかったですね。かなり、まあ、本当にマノンの技を食らう恐れもあるような、そんな距離での速い展開のマンステップで投げを通すっていう、本当に心の隙間をつくような、いや、そうですね。そんな選択肢でしたよね。よく流れで一気に行動に移せたなっていうのはすごかったですね。まあ、対戦相手からすると本当に逆に差し返しを狙われてるんじゃないかというか、そういう距離でもありましたもん。まあ、今までそういう立ち回りとか戦い方になっていたので、そうどうしてもエレナの前強系とかでね、負担が削られていた中で、前ステップはちょっとね、反応しづらい場面ではありましたね。 What about big hands, tiny fingers? Oh man, that's unfortunate. はい。2日目に進出。 That is incredibly unfortunate to have. I don't think I can help you with that one. まあルーザー戦2日目ありますので、 Yeah. 待っていただきたいです。さあ、ということで配信台の試合もまたも続々と準備が。 Do you recommend leverless for Zangief? Absolutely not. Absolutely. That is the last. That is the last character you should be playing on leverless. The absolute last one. そうですね。変えて大会の方でもね、はい活躍してるのを見かけます。広島で行われたボルテージカップという大会で勝者がトップ8そうですね。入りました。やっていましたね。今結構若手の中で注目されている選手かなとは思っています。そうですね。特に本当に若い、まだ10代のプレイヤーですから。この10代のプレイヤーが。 Any tips for 720 on leverless? この大会の On leverless? 掴んでほしさはありますよね。やっぱこんだけ若くて頑張ってるプレイヤーいたら。特にオフライン大会での活躍っていうのが、まあかなり、まあ本人にとっても。 Yeah, I can assure you that you should not play Zangief on leverless. 100%. Unless you're playing purely casually, then it's probably fine. You're actually fine with that. But if you're like anywhere near, like, you know, you actually want your shit to come out all the time, nope, don't buy it. Don't get a leverless for Zangief. It's not worth it. ちなみになんですけど、久保さんは初めて出た大会って覚えてますか？覚えてますよ。藤沢の大会です。はあ、何年ぐらい前ですか？これが15ぐらいなんで、18年ぐらい前。おお、18年前。いやでも最初の大会ってそんぐらい印象的なんですよ。ああ、まあ確かに。 You know, that's the type of hair color that you just never see anyone with, huh? It's like a brownish, reddish, blackish kind of like mixture. You never really see that color. ああ、なるほど。ストリートファイター4。でも恐ろしい話をしていいですか？何ですか？おそらくこの座っているスリープ君は The Baki Hanma hair color? Yeah, yeah. 産声を上げたぐらいの年齢という。生まれてない可能性ありますよね。恐ろしい。ワンチャン。はい。本当に今のストリートファイターの若手っていうのは本当になんか10代の中旬のプレイヤーから多いですから。そうですよ。君らがまだ赤ちゃん。 There's a consistent 720 technique for levelers? Really? Bro, you don't understand, man. I've spent hours upon hours researching, looking everywhere, even
developing my own way of doing this. It's just not. It's not it, man. Leverless is not it for 720s. Nah. Oh, you're talking about the other guy. Oh, yeah. I mean, you can get it off, but if you ever try to do it, it's very inconsistent. Unless you're sliding. If you're sliding, actually, okay, if you want to do 720s, but you don't mind sliding, then you might be okay. You might be okay. But you gotta like, and that gets really irritating on your finger, on your fingerprint. You're like not gonna have a fingerprint after that shit. A Japanese player named Sleep. Sleep. 試合を見るのが必要か。近いからちゃんと10台つなげていった。そうです。素晴らしい判断だ。大パンチ、技の隙間。JP に技を振らせないという勝利。That's why we're wearing finger protectors? Oh, you mean finger contrast? Am I thinking about the right word? Contraceptive? そうですね。発動したいのは薮川。そんな。全高歩きで投げを生み出した最近の10代怖っああいう動きできるんだ熱戦の猛者が見せるようなそうですよそんな投げ狩りをここで見せてくれるなスリープ Did Graft hit me up? I actually hit them up. But yeah, we spoke a little bit in DMs. この腹切りうまくダウンを取ってるのは薮ここでラブしか発動することに成功したしかしスネガーだ中段最終段だけ残ってましたねそうですね That controller looks promising. That's all I can do. All you can do is hope. You know, I've already got burned by the Horiakta Pro, so I ain't trying to get burned again. Apparently, people who play instruments have a very easy time learning leverless, especially piano. Like these dudes are actual pros at playing leverless. Burnt like legit? No, not actual burnt. Actually burnt. I'm just saying like, you know. I was on some hopium with the Horiakta Pro thinking it was going to be that controller, and it just wasn't. When it's top 8? Oh man, top 8 for 2XKO has happened. But for Street Fighter in particular, that one is 7. By the way, there's 7,600 participants for Street Fighter 6. And for other tournaments, I think the highest tournament entrant for the other games is I think like 900 players. That's a crazy difference, isn't it? That's an insane difference. That's pretty fast. Wait, what? Yeah, that's really fast, man. It only took a month? That's crazy. Yeah, you're right, Guardian. Yep. Why do controllers suck after all this time? Good question. I ask myself that all the time. It's because the way controllers are made currently right now is the biggest way to what's the word I'm looking for? Biggest way to monetize the controller. It's like they're made in a way where like they can kind of break pretty quickly, and then they're priced decently where it's like, you know, $70 is not cheap.
It's about the same price of a video game. And so, your controller breaks, you buy a new one, breaks, buy a new one. Whereas if they make it with high quality and it doesn't break, now they can't. How do they keep charging you for it if it doesn't break? If it doesn't break, you don't have to buy a new one. So they have to make it break so that you have to buy a new one. I don't know. I mean, I'm not laughing at the situation. I'm just. Yeah. 取り返したんですが、なるほど、大足締め。なので坂道受け届かない距離だったんでね、大事にしました。素晴らしい。Planned obsolescence. There you go. Yeah, that's not the first time I've heard that. The knowledge. The knowledge. Oh, you were looking so sick until you dropped that combo, man. You want to buy a pad box, but it's out of stock? Sell me yours. 勝利を収めたのはバレルユースのスリープとなりました。おめでとうございます。うまい。飛び道具の対処がうますぎましたね。いやー、本当にうまかったですね。ラスパラッシュからの確定もそうですし、B ハートの方もギリギリ当たんないタイミングでちょっと前飛びでね、当たんない位置まで飛んでいったり、あとは印象的だったのが、ラッシュしゃがみ中継がしゃがみ中パかなからもう一回ラッシュでもう4ゲージ使ってるんですけど、それで B ハートをね強制的に解除するっていう。あれの考え方は素晴らしかったですね。確かに、まあ、ふんだんにねドライブゲージを使って、状況を回避するという。This is called an ARC pad box. And the crazy thing is they actually have newer versions of this. This is one of their older versions. It looks dope though, doesn't it? You guys like the color scheme? 見せてくれましたね今回も。いやー、お見事。これで勝者がデイ2進出。 And as you can see, if you look right here, all of this space is where this part of your palm sits as you're clawing, basically kind of clawing. Clawing, like claw styling the buttons. And it has a dual shock like D-pad, except there's micro switches in here. So if you listen to it, you can hear like micro switches and stuff. It's pretty cool. Honestly, I would, man. Like this is I actually think that this is really good. Not even gonna lie. I just think it needs a like a parry button down here, and then that's about it, really. Yeah, that's it. エポジャパン誕生経験あり、選手かつ運営で地元の格ゲーシーンに貢献という、本当に地元の格ゲー勢という感じですよね。そうですね。Oh, yo, it's Mono. The Aki player. He used to play Fong in SF5. And then I think he used to play Bison in Street Fighter 4. Looks very light. It is. It's very light. Like, I don't even know how to show how light it is, but I guess this kind of showcases it being super light. You know, you can't really do that with a heavy ass controller. So. Throw it in the air. It's super light. Like there's like no weight in this thing at all. It doesn't. It probably doesn't even weigh a pound. Yeah, it doesn't weigh anything. I don't know if that's a bad thing or a good thing. To me, I mean, I don't really. It doesn't bother. A controller being heavy or light to me doesn't really do anything. It doesn't matter. But I don't know about for you guys. All right, let's go, Mono. You need your controller to feel heavy? You want it to feel heavy because it feels more premium when it's heavy, right? Like it psychologically it makes you feel like it's made of quality and it's like an actual, you know, not a cheap product, I guess. Oh, you don't want it to slide off of your lap. So you want it to be heavy. I can understand that. Yeah, no, that makes sense. Hey guys, if this was a dating app, which one? No.
Definitely not Aki, bro. お願いします Unless you want to be dead the next day, you gotta pick Chun-Li. You can fix her? Oh god, here we go with this shit. まずはねという感じですね。はい、まずは出方を伺う両者の立ち回りか表現さあ徐々にラインを押し上げているのは関川ですが表現ここは前ジャンプを組み合わせましたもの Aki would just try to test one of her new experimental tonics on you さあこれで追いかける側は関川 every day. 心理となりましたがここでもコンボを決めてるのはもの Chun is actually what you would want in a wife. 切り返しましたさあ中央大将がねドライブゲージ使っちゃってるので。そうですねここからの展開センディガン少し難しいかおうまっ中大系で対空しているうますぎ止めると。後方伸ばすのがうますぎるがここは藤原さん2つもう1つあとここでここは空中投げいいですね。結構ラッシュタッチ系の垂直潰しっていうのは、まあ、できなくはないんですけど、いい高さに拾わないと追撃が難しいんですよ。そうですねそれをしっかりと選んでいきましたもの。素晴らしい。さあ1ラウンド目からバッチリな仕上がりを見せ Yuri Yuropi, thanks for the 22 months, my man. 投げを通しているのはセンディガンうまいはい一つ取りを取ってそして SS も溜まっていますね。そうですねプレッシャーを Chun-Li is nurturing, caring, and strong. Eileen shit sounds like a perfect wife to me. I mean, oh, you mean. Okay, where did you guys get the idea that she's all of these things? All she has is great legs, bro. You guys making up a whole ass fucking story about what Chun-Li is just because you see her legs and you're like, damn. なるほど。なるほど。どうせ割れるんだったら中央に行こうという判断。 She adopted some kid? She did? うまい。 Yo, what? パニカンなんでしゃがみとか。 有利すぎましたね。 You gotta play the World Tournament? Oh, right. There's a. Yeah, I forgot about that. Yeah, I haven't played the World Tour. I tried doing it though. うまい。押しましたね。 She's an Interpol agent? She's a cop? How come they won't give her a cop outfit? Man, you could make so much money if you just gave Chun-Li a cop outfit, an Interpol outfit. People would buy it. I don't think she's ever had a cop outfit, police outfit. No. 結構端に追い込んだ時にやっぱ物側がしゃがみキックでね追い払いたいところ4での追速での差し返し地上戦の圧をうまく手にガンガンガンガンイメージ I actually think Aki's song is like kind of good. What do you guys think? It like fits her. It's okay. Yeah, it's kind of good. I think it's kind of good. And I also like this part too. I like the. Actually, this part is better than all the other parts too. I do compete, just more so in the World Warriors rather than like the tournaments you're traveling to, or you have to travel to. うまい、本当に精度が高いな。精度が高すぎる。狙ってますね。また。Yeah, Chun-Li's nurturing, caring. She goes to, she fucking. She invented like a new medicine. Wow. 前に出たいところを潰さないと困りますね、秋川は。いやー、マッチポイントが転倒した戦利がここも強気にいくか。 Oh, you were looking for me in the brackets? This is Evo Japan, by the way. So currently, if you haven't been watching fighting games in a while, there's a lot of Evos nowadays. There's Evo France,
Evo Japan. And I feel like there's gonna be like more Evos too in other areas. Nice one, man. I can't believe you beat Mono like that though. That dude is not bad. He's actually in a Street Fighter League team. 能力が高かったのがでかかったですね。そうですね。本当にもうチンリー側が自由に移動できて、お前で。そうですね。という感じでしたね。秋は結構沖縄の立ち中継とかしゃがみ中継、判定非常に強力なんですが、その前の外からしっかりと差し返しをね、追突を見せていきましたね。千里眼。お見事、すべて見えていました。その名の通りでしたね。その名の通り。素晴らしい。千里眼を発揮していきました。これで勝者側。千里側が斧を落として勝者側で進出ということになりました。いや海外プレイヤーの強豪プレイヤーをアップセットを起こすというこれは自信になりますね。そうですね。Here we go. 持ってプレイできるんじゃないかというところ。Alrighty. さあお次が決まったそうなので。できました。こちらは工藤さんですね。Is that? Oh, I thought that was Big Wano. Big Kawano, but no, it's not. And he's rocking a Punk Workshop leverless that looks actually really cool. Never seen that version of one before. Not sure where he got that from. Yeah, it's a Punk Workshop. Carbon Fiber Edition, I believe. No, no. No, it's actually I think it's the normal version of the Punk Workshop leverless. And then let's take a look at the other player. What is he using? Looks like he's also... Oh, no, he's on a pad. He's on a dual sense. A black dual. Black on black dual sense. Dual sense. I was going to say dual sense shock. Dual shock sense. Dual shock sense edge. Man, say that 3 times in a row real fast. Holy shit, what a tongue twister. What a brain twister. Do we really need so many Evos? You know, need is not really like a word that fits in with a lot of things happening in today's current society. Like, there's a lot of things we don't need. Of course, a business is gonna want to expand. I mean, that's just what they're gonna do. Damn, this dude is on it. And wait a minute, is this the dude? Is this Kudo? The guy who was really good with Chun-Li in Street Fighter V and then came to the US and actually won a bunch of the weekly like events that happened like way back. Is this him? It's no coincidence that he's also playing Chun-Li as well, huh? Got yeeted. That's Kudo? No, this guy's name is Kudo. Yeah, this dude's name is Kudo. So here's the way I feel about this matchup. I do think Bison has the tools to go to beat Chun-Li, but I still think that her fireball is really strong in this matchup. But Bison is such an explosive character that the moment he hits Chun-Li, she's probably dead. She's not dead here though. She's just burned out.
And then he kind of has to take a risk to burn her out. そうですね。ないので、接当てることに成功した武田。 Whoa. 最高。空中。大 Wow. 崎中パンチ。ギリギリ小技が届かないところ。そうですね、まあ SA3 での割り込みもちょっとあったので、さあファイナルラウンド。 SA3 あるんで軽くはね、CD が出せますけど、今の武田の階級早すぎましたね。 Yeah, and this Bison is kind of good. 反応が良すぎる。この画面端追い込んでいる。 I'm triggered at the fact that they keep calling Bison Vega. So we used to actually call a lot of the characters who have flip-flop names depending on what country you're in. We used to just call them, like for example, Balrog would just be boxer because he's a boxer, right? You can't mistake that for anything else. Vega, you call him Claw because he has a claw, which no other character has. And then Bison, his name would be Dictator because that's just kind of the way he's dressed in Street Fighter. Actually, he is a dictator in Street Fighter 2. He's kind of dressed like a dictator. I don't know, like Fidel Castro or some shit. I have no idea. Actually, who is Bison supposed to be? そうですね、かなり覚悟を持って打ってるように見えますね。武田もかなり素晴らしい地上戦など、反応の素晴らしい対応など見せている。 Yeah, he's not a dictator in this game. He is a, 地上が上回ってくるというところ。 I don't know what the fuck he is, man. I'll just be real. 半径半径追突、かなりのドライブゲージが削れた。おとなしいと分かった瞬間にこうボタンを押しますね。そうですね。本当に They should have just like fully modernized Bison. Just fuck it. 派生していましたが、 He's like a guy who 速攻派生して、 is dead, came back from the dead. He's wearing greaves. さあターンが始まる。 Who the fuck still wears greaves? まあ弱そうさ爆発。ここはパキでしのいでいるなけど、 And in his original outfit, he's wearing like shoulder pads and shit. 素晴らしいヘルアタック。画面端、再び It's just like, what is happening? ここはもう完全に受け切るという。 He's the evil hobo in this game? おお。打っていった。 Is he dead? Oh, you're going for it, huh? You think he's dead? I don't think the super does that much damage, does it? ジャンプ強パンチで倒しきれるか？ It doesn't. Oh no. You got so lucky. He's a wanderer? Oh. Okay, that was extremely confusing. That was very confusing, but whatever. We're good. We're good. でも精度上がってきましたね、武田の方も。そうですね。この地上を狙わないように丁寧に立ち回っているが、チャムチューパンチ逆にチャムチューパンチがきっかけを作っているのは武田だ。あっと裏から、いやー裏から駆動が回ってくる。 Rikio? 検証客で締めてこの画面端逃れられないと非常にまずいことになってしまう。 Oh, nope. DI back, baby. And he has level 3? GG. しっかりと刻んで100 Takanitsuki. そう手の中2回スローストレートでの勝利となります。おめでとうございます。勝負手のインパクトだったんですけどね、しっかりと反応していきました。 Kudo. 前が落ちました。いやー、ダブルリーの圧に押されずにしっかりと地上戦をね仕上げていきました。工藤、お見事。かなり踏み込むのも本当に怖いという話もありましたが、いや、そうですね。そうですね。一歩間違えれば Kudos to Kudo. はい。 Do you think they ever bump heads on accident when they bow? Oh man, I feel like I want to say yes, but they probably do that at a much younger age because at some point you got to actually get used to the idea that could happen a lot since you're probably bowing a lot, right? そうですね。まあ本当に武田の I think when they're really in close proximity to each other, they just do one of those, like kind of a short bow, you know? But then if they're far away from each other, they'd probably do more of a more of a bow, right? We do the opposite? Oh, we do this? というわけで最後にですね、明日の予定の方を見ていきましょう。はい。出ました。
さあ明日はストリームはサブステージのいいですね。はい。こちら同じこちらのサブステージ。 And we are officially caught up, boys. 10時からストリートファイター6ラウンド2 All the way. セミファイナルまで。 And what's that? M とトップ8まで Round 2. グループをガンガンと進めて、トップ8に Round 進む 2, fight. プレイヤーを入れていこうという That's from I think it's from Alpha 3. そして18時半に N が行われるわけなんですが、もうねトップ8決める試合はレベル高い。 What's good, Mr. Viper? Ooh, my name is I'm Mr. Viper now, huh? このプレイヤーが明日トップ8をかけて朝からしのぎ合うんですよ。そうですね。ボロボロと落ちていく。そうですよ。だって今日はすげえ強いなこの人勝ったなっていう人が戦い出すんですよ。はい、そうですね。え、Brother Viper. 勝つためですよ。そうなんです。 Brother トーナ Viper. メントですから。はい。やはりトーナメントというものは7600。 Bro, I feel like if my name, I kind of wish my last name was Viper. That would be so sick. I feel like the name Daryl Viper would be dope as fuck. Monsieur Vipier. Monsieur Vipier. Viper eyes, yeah. I'm gonna change, guys. I'm gonna change my last name. I'm gonna change it. この試合を見て、明日も現地行ってみたい。今からでも来ます。まだ明日始まるまで。 That sounds like a bounty hunter's name. まもなく22時というところ。 Daryl Viper sounds like a late 80s villain. Daryl Blades. I like that too. I like that too. Actually, I'm sick of my current last name. ブロさんもお疲れ様でした。ありがとうございました。また明日頑張りましょう。はい。というわけでまた明日 Day 2ボジャパン。 First name Pluggo, last name Hinny. At least your last name isn't Strawberry? Oh, that would suck. Sayonara. Okay, what are we watching now, boys? Street Fighter. Did we see Guilty? Yo, did we watch Guilty Gear Strive? Pools? The Evo channel just went live? Oh, sick. Damn, just in time. This was the absolute best timing I could have ever. Holy shit, my timing is insane. Oh my god. Okay, so we got Grand Blue, Evo, Street Fighter. Wait, that's day 1 though. Day 1 is what? Okay, I actually think that they just forgot to change the title of their stream. Is laughing right now. Look at Vaya laughing right now. Oh, he's doing a dance. What is he doing? Man, he's too ready, you know. Not today, man. Vi is haunting me, even after he stopped playing for ages. でその時また賞金額が上がって気持ちは調子良かったです。 So it's much more than just playing. It's being Gamer B versus Momochi. Powered by Kidia Gaming. I still don't know what that is. I gotta look that up and see what it is. レバテックはあなたに最適なキャリアを提案できます。なぜならエンジニアに関する膨大なデータがあるから。 IT スキルで生きるならレバテック。 Snake, in your matches, which loss was the most memorable and which win? Most memorable win? Cien. Me versus Cien at Evo. Or the 5v5 against Team SoCal versus Team NorCal. Or... Oh, but losing? The most memorable loss. Damn, probably when I lost to Luffy at Evo. Because I was this close to winning. And I didn't even play the game. I didn't even practice the game beforehand. But I was going to win that Evo for Street Fighter 4. I would have been in Street Fighter 4 Evo chat. Because I would have beaten Bonchan.
And I remember people laughing when I said I would have beaten Bonchan, but I actually have never lost to Bonchan in SF4. So I don't know why they were laughing. Maybe it's because Zengi versus Sagat is terrible. So they're just like, what? You're not gonna beat the best Sagat with his best matchup. In his best matchup. And I was like, yeah, I would. I would do that. Wait a minute, so they're advertising this monitor, but are they using this monitor at Evo though? Yo, is this Mortal Kombat? Wait, Evo Japan is showcasing Mortal Kombat? What the heck? Since when was Japan ever? What? I have never seen Mortal Kombat advertised in Japan. They banned that shit out there. What the fuck? That's crazy. This is new news. This is news. This is news. Not new news. New news. I wish I could understand what he's saying. Let me see. Closed caption. Not available then. 実際にこうプレイしてたりとか楽しく遊んでるのを見るのあんまりないんですよ。でもそれをこう間近で見れるのはすごく価値あるし、めちゃめちゃ嬉しくて、これからも頑張らんといかんなっていう感覚になります。エボジャパンとレバテックはゲームに関わるすべての人を応援しています。All right, boys. It's getting started. Go ahead and use the restroom. Grab your drinks, your coffee, your not coffee. Well, depending on where you're at, you might need coffee. Get your snacks, you know what I'm saying? Grab some food. Show's about to get started, boys. Yeah, we're live now. Yo, Street Fighter the movie, October 16th. I am going to go watch that. I won't deny it. I'm a Street Fighter. I'm gonna. This looks so bad. Not gonna lie. I'm gonna go watch it. I haven't went out and watched a movie in so long. It's a good experience. And also, there's new movie theaters where, do you guys know what D-Box is? It's like where you get haptic feedback in your chair. So like the chair rocks in sync with things that are dynamically happening on the movie theater screen. So like if an explosion happens, your chair would shake in a way where it shakes in the exact way the explosion is happening on screen. It's really cool. It adds to the immersion of watching a movie at the movie theater, and it's a much more fun experience than just sitting there and watching. I need that with Gundam. Shit was good. Oh, you tried that with Gundam? Shit was good. Yeah. It does vibrate. Yeah, it does, bro. It does more than vibrate. It vibrates. It shakes in very dynamic ways. It like moves like this and stuff, side to side. It does a lot of things. Huh? I hate how they made Cammy sound like Harley Quinn. I feel like the Chun-Li actress kind of doesn't look like Chun-Li, but she looks cool and unique in her own way, and it fits. Actually, you know what? I kind of like her as Chun-Li, to be honest. Even if she doesn't look like Chun-Li directly from the game. We wanted to officially invite you. Do you accept a fight? Not thick enough? All of us, we're gonna do Looks our not the best same? to Yeah, it's not, but like... And to bring it into the life in the best way they've ever been born. Ever.
He's like, hey, している監督はじめ、みんなその hey, I'll take your word for it, guys. 自分たちと同じような50 Cent is Balrog. ここがすごく安心材料の一個で。We're all big Street Fighter fans. I played it on my PS4, my PS5. I was obsessed with Street Fighter. I just hit the button so fast and then see what happens. すごく難しいことをすごくスマートに達成してくれてると思ってます。自分が知ってるストリートファイターはこれだ。Nakayama knows Street Fighter better than anyone. Here's the guy who wants a modern Street Fighter and he wants to play. This dude looks. But it's definitely no fair. He knows things. Okay. Yeah, one more. Oh my god, dude. Low key, that's probably as realistic of a Guile as possible. Yeah, I agree. Like, how do you get Guile's hair? Can you even get Guile's hair? I feel like the only thing, like, I feel like someone with an afro might be able to get that kind of hair, right? But if you have straight hair, I feel like you can't really do that. Because how does it stay up like that? Unless you put some sort of like, what's it called? Like monster hold or whatever it's called in there. Gorilla fucking. Yeah, a lot of gel. Yeah, yeah. You need straight up glue for that shit? Monster hold? Yeah, I don't know what the fuck I was saying. Gotta get dunked in gel by Pot, right? They have hair glue, legit. I mean, you can clearly. You know what they should do? They should try to make it look like he's not wearing a wig, because you can kind of just. You can very easily tell he's wearing one, but I don't really know how serious they're trying to like go with this movie, so I don't know. They can never get his hair right? It's probably way harder than we think, huh? Please wait for a while. I legit didn't even see that until you mentioned it. The games are deeply unserious, so the movie needs to be unserious. I mean, the game is very serious now. But it used to be like kind of be very just. It used to be like very goofy. I used to like the things that the narrator in Street Fighter Alpha used to say. Go for broke. He would say all kinds of shit. It all depends on your skill. And then he would say some other shit. It all depends on your skill. Go for broke. CVS2 had a good one too? Yeah, it did. The alpha commentator was peak? He was, right? Not really Snake. Zangief's story is pretty goofy. I don't look at stories for Street Fighter. I just don't. However, I do look at the story for Mortal Kombat. I don't even think that one is that great either. It's better than Street Fighter though, but it's still not like super amazing. You know, the story for Final Fantasy 16, the newest one, I thought that wasn't that bad. I thought it was pretty good. But yeah, Mortal Kombat started doing things with this alternate universe shit, and I was like, you're losing me. Come on, man. Don't do this. Everyone's trying to do this alternate universe bullshit where you can just kill a character and it doesn't matter because it was from some, some universe over there. Multiverse. Multiverse kills anything now? Yeah. Boys, I forgot we got to watch Guilty Gear Strive Pools, which I don't know when that is. If you guys can update me on that, I would appreciate it. So Guilty Gear Pools.
Then we have Street Fighter 6 semifinals. And then, what else are we going to watch? City of the Wolves. I think we got about 7 minutes until this thing starts. So if you guys want to like go use the restroom and whatnot, you should go ahead and get that done. Several minutes. Not too long. Not too long. It's Friday, man. We chilling. We chilling. I mean, I still probably won't be able to stay up super late at night. When I say super late, I'm talking like, you know, remember we used to, I used to stay up and watch Evo and shit until like, bro, they had me up at like, until like 5 a.m. I can't be doing that. That shit is way too late. Great timing, Snake. Yeah, we stayed up until 5 a.m. That shit's crazy. Boom, boom, boom. So how are you guys feeling about Ingrid in Street Fighter 6? Are you guys excited for her? Are you like, what it, man? Is that your kind of character? Also, just as a statement that I like to state, if you play Street Fighter 6 and your only characters that you main are Lily and Ingrid, I'm reporting you to the FBI. Okay, anyway, now that we've gotten past that, are we excited for Ingrid, guys? I'm going from Lily to Ingrid. Report it. Yep, I'm writing your name down right now. Where's my pencil at? Where's my pen? Let me see. Hold on 1 second. What's his name? GS Chris. GSW Chris? GSW Chris. Likes Ingrid and Lily. And only them and no one else. Okay. Alright, cool. Alright, I'm going to keep it 100. I probably main Ingrid just to piss and troll people like I did with May and Strive. JP main, report him twice. I know Street Fighter 6 has 7K entrants, but what's the prize pool? I actually don't know. But I think the entrant, like the price to enter Street Fighter at Evo isn't it like $200 or something? And that's almost 8,000 people. That should be a lot, man. People at Evo confirmed Ingrid counter works against throws like Amnesia. Oh man, insane considering the entrance. Oh yeah, man. 7,600. I'm rounding up. I just round up to 800 just because, you know, it's 8,000 because it's a solid number. But it's actually 6,000 or 7,650 or something like that. So yeah, Ingrid counter working on throws is rage bait. I mean, Amnesia works on throws. It's just her reversal, except it's more like JP's reversal than it is a DP. How many PS5s do you think they have there for that many people? Well, Evo is sponsored by Sony. And so if you're sponsored by Sony, then they're probably they can probably ship an infinite amount of PlayStations, right? But yeah, I don't know, probably like what, 200 PlayStations? Maybe like 150? Maybe 120, maybe like 130 PlayStations. Which is a lot. Pallets.
That's crazy amount of games. Oh yeah, there's a bro. Evo's a gigantic. And this is only this is like 7,600 people for only Street Fighter. Then there's other games there too, like Tekken, City of the Wolves, 2XKO, Strive, Hakuto no Ken, Gundam, which I don't even think you can play on the PlayStation 5. So they need other, like, they need like an arcade board to play Gundam on, I believe. Yeah, I saw Gundam being played right next to Street Fighter. I literally saw it. It was right next to Street Fighter. Yep. Is Gundam a fighting game? I would say it's more like, do you ever play a game called Virtual On? You ever play that? I feel like you probably know what that game is. You got a lot of you guys. I'm sure a lot of you guys know what that game is. But yeah, so Virtual On is kind of. I feel like it's kind of like that, but like more dynamic than that game. So, but I don't think I would consider Virtual On a fighting game. It's more like a. I don't even know what to call it really. I don't know what to call it. I would just call it like a mech game, basically, or like an arcade mech game. Yeah, there you go. Yo, what up? Welcome in. Virtual On Saturn was great. Split screen. I don't know if you guys know this, but like there's a huge scene with Virtual On online. And they have ranked in there, and the shit gets mad sweaty, and the dudes are very good too. And they're very high level. And it's kind of crazy too, because it's kind of like I tried playing that game online. I got smoked. You know how like you're brand new and you go and play a game, and in the lower ranks people are kind of trash? No, this was not like that. It's kind of like a fighting game where everyone's godlike. If you're brand new, like you're not beating anyone. It's just not happening. Yeah, it was kind of like that. But overall, it was still fun to play. And I don't think I've ever played Gundam before. Never played that game. But it looks cool. I feel like you can appreciate watching games like that more if you know exactly what's happening. Because currently when I watch Gundam, I'm like, I kind of don't know what's happening, so it's not as fun to watch. What's the hardest game I've ever played? Shit. Guns the Duel. Guns the Duel. Yep. Ever play Guns? Yes. Funny that you asked that, right? Yep. I am playing competitively, yeah. I'm going to be entering the World Warrior. It seems more fun in the arcade, like with the joystick throttle. Oh, that's probably really fun. I like arcade racing. I like racing games a lot. Snake, were you good at Destiny PvP? Yes. I was very good at that. But I'll be honest, there were certain guns that were so meta and certain classes that were so meta in that PvP that if you didn't play those, you were just kind of screwed. Which Evo stream is this? Evo Japan 2. So it's the one with Street Fighter. However, Evo Japan 3, is that what I'm looking for? Evo Japan. Oops. Evo Japan 1, what is this? Leverless controllers. So she wants to come and see all of the booth that has a lot of leverless controllers. ごまりさんは私事となってしまうんですけれども、無敵時間ブースで、私と JB スタイルさんのコラボ T シャツも発売しておりますので、そちらぜひご購入いただけたら嬉しいなっていうのと、そう他にも目を大切にとか水とかね、もうプレイヤーの体のことを考えられていたりとか、ゲーム以外のことでも楽しめるのがこのエボジャパン2026の魅力だと思うので、ぜひぜひ足を運んでいただけたらと思います。So Gomarjan has a collaboration T-shirt with JB Style at Muteki Jikan, so be sure to check that out at Muteki Jikan booth. And also you can enjoy
enjoy anything other than games like Premium Water and a lot of other things aside from games. So be sure to check everything out. さあというわけでそろそろいよいよですね。はい。こちらの配信ではこの後すぐ画廊伝説シティオブザ Rat ウルブファイナルが発表されます。はい。はい。ぜひぜひこの後もお楽しみくださいませ。Hi! So, enjoy your time here at Evo Japan 2026 Left Tech. And also, wherever you are watching this, do not go away. Stay tuned. We have so much coming up. I wonder how weird I would look if I tried to act like super kawaii and shit. That shit would be just massively cringe, huh? I think Strive might come on Evo Japan 3. Yeah, I feel like they say please wait a while. I don't know how long that is. That's Grand Blue. Tekken, Grand Blues, Melty Blood. Wow. Fatal Furies. There's two Okay. What? Oh, it has Strive on the schedule list? Yeah, right now I'm trying to watch Strive and Street Fighter. I really want to watch those two, and then I'm down to watch City of the Wolves too. But I'm more so prioritizing Strive and Street Fighter. I played Crazy Taxi. I probably played every single Dreamcast game. I played Crazy Taxi. I played like Sonic. I played like Gauntlet Legends. Like for some, I don't know why I can barely think of Sega games. I feel like there were like no games on there except for like fighting games and arcade games on Sega. Yeah, Power Stone, Soul Calibur. I even played Soul Calibur 1, but I don't think that was for Dreamcast though. I think it was called Soul something else. I don't think it was called Soul Calibur. It was called like a Soul something else. Soul Edge or something? Or Soul something. Yeah. Is Geef viable? Viable. Damn, I don't really know what your definition of viable is. What is viable? I think that you have to play infinitely harder than your opponent to win with Zangief. Top 8 potential? No. Hell no. If you make top 8 with Geef, you are playing out of your mind. And you deserve that top 8. But you honestly, if you play Geef, you probably shouldn't be making top 8. But if you did, you've just been playing on. Very on. Very, very on. Like Itabashi, yes. He made top 8 at Capcom Cup, I believe. Yeah. And Kobayan did not do very well. He didn't do very well. I think maybe he was just super nervous. Honestly, his opponents play really well. You know, sometimes you actually do play well and you still lose because your opponent is just playing better, or it's like a counter pick. Or they just, you know, kind of got lucky, or they outplayed you. There's a lot of things going on. It's never just like one thing. It's never one thing. Is there any 7-3 matchups in Street Fighter 6? I can't really think of any. Not 7-3. There's probably like some 6-4s though. But due to the way the game mechanics work, and since everyone has the same thing, and that same thing is the strongest thing in the game, that makes it to where there can never be any 7-3s in the game. So if you make every character in the game kind of similar to each other,
meta-wise, that means no characters there can never be like super bad matchups. Granted, there still are, but they're extremely rare now. I mean, honestly, you can beat Ed with Zangief, but you kind of have to guess. You have to just play extremely defensive, and you kind of have to guess right. A lot. Your days are numbered. Give me 1 second, guys. I'm trying to take a look at this thing. Dang, I don't know why my tablet dies so fast. That thing is at like 60%. No, 40%. Guys, I have a bunch of cashews and pistachio nuts on my desk. Too many nuts, man. Yeah, I use a huge tablet to look at my stream. I kind of use it as like a monitor. But I didn't want a second monitor plugged into my PC just to see the chat. So I just use a tablet instead, which I feel like is better. You tried Dubai chocolate pistachio with the pistachio? I did. I actually ate that like a few days ago. Yeah. It's pretty good. I ate too many though, and then it made my stomach hurt. It had me kind of feeling sick. So I started chilling on it. Hibiki wins. Bro, Hibiki is fucking ridiculous. I watch his Lily. Bro, first of all, I don't even really like Lily like that. But when I'm watching his Lily, now I'm actually interested. You know, I'm watching it. I'm like, this dude is actually really fucking good. Honestly, if he didn't play Lily and he played someone else, he would still be pretty good. I don't think his skill is associated. I don't really think that he has to play Lily. Because I watched him play Alex, and his Alex was very entertaining to watch too. Very strong. I think he's just overall a really good player. Here we go. We're finally back, boys. 皆さんおはようございます。いよいよ Day2 がスタートします。エボジャパン2026プレゼンテッドバイレバテック、この配信ではストリートファイター6の戦いの模様をお届けいたします。昨日ね、7168名で、行われた戦いですが、昨日1536名まで、絞られて今日トップ8が決まるという大事な決戦になっております。この時間実況を担当します平岩康介です。よろしくお願いいたします。Why is it そして so 解 hot? 説フリーダさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。フリーダさん大変ですね。デイ1からいろんな部門で、はい、昨日は2XKO とファイター6を担当させていただいたんですけど、はい、特にその 2XKO に関しては昨日1日でもうトップ8までやりきってるタイトルっていうこともあって、ほぼ後半中盤ぐらいから 2XKO にもつきっきりでさせていただいてたんですけども、なんで、物理的にすいません、スト6正直全部は追い切れてないんです。しかも、すみません、立ち回り変わって今回解説で実況も後ほどやるだろうし、でも昨日出る前に深夜1時ぐらいまでかけてスタート GG は全部チェックしてきてるんで、すごい一通りは主要なプレイヤーがどのあたりにいるかとかっていう位置関係は分かってるので、大丈夫だと思います。Who am I rooting for? 大変ですね、本当にね。In this tournament? Oh, I literally didn't even think about who to even root 今日は for. 僕組織宣伝できます。わかりました。よろしくお願いします。さあということで、まずはカプコンよりストリートファイターリーグに関するお知らせです。はい、こちら現在カプコンでは SFL のマスコットキャラクターデザインコンテストを開催中です。応募方法は X にてオリジナル作品とハッシュタグ SFL マスコットをつけて投稿するのみになっております。You know what?
I think Dual Kevin might actually win, be able to win Evo Japan, maybe. He's been playing really good lately. But then there's Meta. He might win too. I don't know. And then there's, you know, isn't Lashar here? Tokido's there. Lashar. There's a lot of good players. Hibiki is there. Kobayan is there. Idazan is there. Oh, Lashar's in Korea? Oh, gosh. This guy is here, too. Fucking Higuchi. Kills you. He came in second. You can't not say his name, right? You came in second at Capcom Cup. You have, you have a very solid chance of winning Evo Japan. Came in second at Capcom Cup. I don't know if Sahara is here. Is Latif with his Viper there? I don't think so, no. Could be wrong. Chris T's been playing very solid. Yeah. Yeah, he has. Yeah. Riddles is here too. Yep. Riddles. Boost. That's another Terry not to sleep on. Don't sleep on Boost. He still plays Terry. Yeah. By the way, Kamba is probably there too. Cien. We've seen Cien. I don't know if the birds are here. They might be though. Phenom is probably there. You know what I'm saying? I would love to see a brand new person win. I would like that too. That'd be cool. You got that one dude who won that tournament in China, the kid. He like kind of popped off after he won. What was his name again? He now? Yeah, you got him too. No, not Kinto. Yeah, Kinto's there. Yeah, he's there. Wait, I think his name is Kin. Is it Kincho or Kinto? One of those. He's a Terry player. He's also really good too. Really strong. Hey, I think Blaz might be here too. Not too sure about that one. Kinsho, there we go. That's his name, Kinsho. Yeah, that looks right. But anyway, yeah, there's a lot of players here, and it's gonna be some very fierce competition. Can't wait to see it. Zengi Bellato's here, yeah. Bellato. Didn't Sahara win the Capcom Cup? Why wouldn't he be there? That's a good question. I mean, usually when someone wins, well, I have an answer for you actually. I think that the reason I didn't mention Sahara is because usually when someone wins Capcom Cup, they just disappear. And so for some reason, I just automatically thought that Sahara was gonna disappear too. I just totally, I didn't that bro. That was actually just. I didn't even like try to do that. Did you see Moke's twin? No. We got Tokido on this. Yo, let's go, baby. They're giving us some good ass matches. And he got the cold water on deck. You see that? You see the frost on that bad boy?ちょっと魔境っぷりが今海外勢もまた身に染みてる状態なのかなと。本当に日本のやっぱりそのランク強豪プレイヤーだったりとか、あとは日本自体その競技シーンがすごい活発なんで、オープントーナメントもたくさんコミュニティイベントが開いてくれてますから、そういったところでこう磨き上げたそうですね。皆さんがこの場で That is one hell of an ergonomic leverless Tokido. かなりね、やっぱり若い選手のね、登壇っていうのも昨日もね、ステージ見てても思いましたし、まあ本当にね、ストリートファイターのコミュニティで言ったら、今世界で一番盛り上がってると言ってもね、全く過言ではない、間違いないと。競技人口っていう意味では、エブジャパンのエントリーや、そしてワールドウォリアーの人数が物語ってますからね。そしてチェルシーさんが対戦相手になるんですけども、彼はザンギエフでモダンのプレイヤーになりますね。オープントーナメントなんかでも上位に食い込んでくるプレイヤーなので、ここはザンギ対 JP という組み合わせがおそらく予想されます。その JP にザンギエフがどう近づいていくかというところになりそうです。遠距離はやっぱり言わずもがな。Does anyone know what it's called? What? 試合を作ることを長けてるんですけども。ただザンギエフ自体やっぱり前飛びですね、ジャンプが、か
なり、鋭めになっていて、ジャンプ攻撃出す出さないで JP 側としても対空の取捨選択を結構迫られる場面もあって、インファイトに持ち込まれると、ちょっと JP としては、かなり怖い相手。そうですよね。しかもモダンでという。You see how he doesn't take too big of a drink of his water? Just a little sip, you know what I'm saying, to get the organs wet, you know what I'm saying? He doesn't chug the water. America just created a rule that allows people to save up to 2K with full of or partial. Oh, damn. さあ昨年は念願の SFL の優勝 SFL の世界一にも輝きました東 If 京 you drink too much water, you're gonna have to take a piss mid-match. Oh, let's go, Geef. We got modern Zangief. はいただこの当て身で一旦距離を離すうまい、今歩きでビアと消しました。はいさあ前にじりじりやはり球を打ちづらい距離なんでしたがここはしっかり当てていくこの距離を JP としては維持したい。 Uh-oh, time to get zoned, baby. やはり近づいてきます。 Oh, okay. Your drive gauge is very low now. Modern Zangief, huh? What does that allow you to do? はいただ OD の B ハトをうまく拾って中足から B ハトの活 Damn, 動ができる。 that sucks. はいさあこれバーンアウト I like how he's walking at him and he's fearless. 使ったところちょっと早かったパニカン投げになります。体力がほぼ5 Nice jump! これは Oh my god. Why would you do this? You better not drop this shit, motherfucker. Alright, here we go. Alright, cool, ゲージ回収も大きく成功させましたチェルシー。さあまずはチェルシー1本取りました。結構歩いての近づきってどうですか？かなりこのチェルシーさん若いプレイヤーなんですけども、ちゃんとしっしりと向き合ってる感じありますね。ジンペメとも嫌ですよね、近づかれ方はね。さあただここはさらに厚めにトルバナ仕掛けていく。Ah, we're in the corner now. さあ画面端追い込まれた。さあただこの歩きです。このゲームは歩いているので今下段も刺さりやすいというところはあるでしょうか。 No, I said he better not drop that because he could have did jackhammer and killed. But he went for the harder kill combo, which nets you meter. So I was like, oh, you want to go for that? You better not fucking drop this then. You 2本目打って変わってトキドが取り返して1対1です。 He is modern though. Doing an air SPD in modern controls is actually harder than classic. I'm not even kidding. It is. It's so dumb. Like, so Keto, you're about to lose, brother. Oh, that was one hell of a mix. ここでラブシカね。これはもうバーンとしてるんでガードするしかなかったがさすがにこれは難しい。3ゲージは持ってる。さあどうか。これはインパクトいきづ Oh らいです my ね。 god. Bro, JP's mix is crazy. さあこれでドライブゲージは戻りました。 Get him. Sick him. 大きな差がついた。さあ歩いて近づいてくる。 CA だけは食らっちゃいけないという。はい。オーディビハトパリーしてきます。 You know Zangief can anti-air you with 720 if you jump at him with modern controls. これはじっくりと時々距離を取る。さあこのまま右側の SS。これはモダンだからこそ最後のラリアット。 YEX! バブラリマね。 Oh, you can level 1 those jumps. No. Wait, why am I rooting? You know what's funny? I'm not even like rooting against Tokido. I'm just. I feel like I'm just rooting like for the Geef, but I already know he's gonna lose though. Zangief is gonna lose. So I just want to see a close fight. You know what I'm saying? Don't let it be free. Yeah, the level 2 did no damage because it was modern controls. こういったオープントーナメントでも今、時々の JP、以前よりもやっぱり安定感出てますね。 God damn, that standing medium punch is claiming so much of his life bar. Hey, chat, how cool would this be? If right after you finished a match, it showed you what move scored the most amount of damage against you from your opponent. Would that be cool?
So like right after the match, it shows you like most of the time you got hit, it was from this button. Yeah. Like I don't know, crouch medium kick, drive rush. They're like, okay, you lost it. This is how you lost, you know. Or just give us the stats is all I'm asking. No, don't count the combo. It just shows you how the opener of the combo. It only shows the opener of the combo, but it doesn't show the combo damage or anything like that. It would be DR. So if you get hit by DR crouch medium punch, it just says DR crouch medium punch. And it tells you that led into 60%. Ooh. Damn, I don't think that was a classic version of that. That was a bad trade. And you're in the corner too. Wow, what is this corner carry? Oh my god. Nice. Zero damage. Never mind. Yo, what? Oh! This guy utilizing stop in a real match. Bro Keto is getting close. Nice throw. Okay. Aw, man. Man, JP is so fucking good. God damn. That was a good block. Nice blocks, man. This guy has patience. What the fuck? This Geef player is actually good. He's about to, I think he's about to bite it soon though. Wow. Look at this guy, man. No, stop eating the standing medium punches. Ah, shit. Ah, man. No. He almost has level 2 again. Ah. Oh my god, dude. Oh man. Man, it is so hard to root for Geef in this game. God damn. JP の距離感戦い続けた徹底した時の壇上で見事な勝利です。お手本のような、JP でのザンギエフに対する対処ですね。でさらに、今バージョンからは JP は B ハトを設置している状態であれば、中足であったりとか、I actually think the Geef player played well. It's just he lost, you know. 結構その中足からキャンセルを最初は対応してたんですけど、そのキャンセルに対して You can't even be too hard on yourself if you lose like that. You play good. それを読んで今度中足出し切りとかっていう結構揺さぶりも Terrible matchup? かけてましたんで、だいぶまとも絞りづらかったんじゃないかな。そうですよね。します。いやこれはでもねかのユリアンでストリートファイター5時代にユリアンでしゃがみ中パンチをもう5、6回ブンブンブン振って東大式中パンと言われていたものがあったんですけども、それを思い返すかのようなね中足のずれ具合東大式中足でしたね。出ました東大式中足 JP 版で出ましたね。まだ本当徹底してね。そうですね。まあもうやっぱり駒投げが匂う距離とかっていうのは、GP としてもきついので、まあ、それを作らせませんよといったファイトスタイルを徹底できたかなと思います。さあ続いては山新選手そしてシューマイ選手、この2人の対決になります。オープントーナメント朝一番の戦いっていうのは結構 I feel like that neck. You see his neck posture? 朝プレイすることで That's not good, man. 想定してない人が多いと思う。
結構 Not good, guys. ほぐれ切らない可能性もあるんでね。You got to keep that neck straight 今はあんまり like 活 this. 動してない時間帯なんてはいあると思うんで。そうなんですよ。はい。確かにね、今日もねまだ10時です。 Someone has a shrimp, an actual shrimp emote in the fucking chat. 10時で試合ってことは、少なくともまあ朝8時半とか8時ぐらいに Dude's extended? まあそうですね。で準備してまあ自宅から来るんであれば多分もっと前に来てるでしょう。 That shit will fuck up your ホテル back. としてもまあ9時過ぎには来てウォームアップ入ってると思うんで。It'll give you a bump in the back of your back because your spine will start poking out and shit. It's not good. さあそんな朝一番。どんな動きを見せてくれるのか。シューマイがエレナ、そして山島リリーを選択しました。We got Lily versus 行き Elena. ましょう。リリーはモダンです。モダンリですね。まあモダンに関しては、まあ先ほどチェルシーさんもね使ってたんですけれども。Elena. モダンとしての特性は生きる。 Yo, how do they say Elena in Europe? I feel like it's Elena. そうですね。電池が上がる。some crazy shit like that. さあここはまた差し込み。 Wow. Why is modern so popular in Japan? I don't know for sure why it is, why that's the case, but I can guess. ここは隙なく打ってきたシューマイ、そのままフィニッシュ。 If you plan on just quickly... Oh, when you first play Street Fighter, it starts off in modern controls. So modern controls is the default control scheme of the game. So if no one ever told, if you just started playing it and no one ever told you to switch to classic, then you wouldn't even know that you were supposed to be playing classic. You wouldn't even know. 2つ風食べることができたが、ここは痛い差し返しかな。画面端また。さあこれも落とされた。風がない状態辛いぞ。ただお互いドライブゲージがあとわずか。さあ投げて。 Yeah, I select modern on accident because it starts off on modern, so you kind of don't have a choice. You have to literally go into the options and change it. That alone is going to make mostly every player who's brand new, who doesn't like watch streams and stuff of the game, they're going to be a modern player because of that. I never thought about this actually, even though this is like the most like obvious thing. さあこれはたまらずリバーサーに離していく。インパクト。うわ風ために対してのインパクト。いやーここもシューマイのターンが続く。サガットと同様の。これは Why wake up soup? Oh my god. If he did wake up back throw, it would have worked. Or wake up like just a normal button, it would have worked. But instead, the super star. Damn. Wow. This character's combos are insane. Bro, this Elena is just beating the hell out of this player. That shit did no damage. Oh, nice. Maleta Smasher? Maleta Smasher. You know, some words just sound cooler in Japanese. Uh-oh. Wow, the interrupt. He's free from the shrimp posture. 安定感ある動きでした。シューマイさんもかなり大会で上位に食い込んで、トーナメントで食い込んでくるイメージがありますが。That was a quick 2-0, yeah. He was obviously so much better than that that Lily player. Like you could just look at that and tell, like he was just way better. Seeing all these cool ass arcade sticks makes me wish I played on one. Oh, they're playing City of the Wolves over there? There are so few good Elenas to play against. I think it's actually a good character pick.
That's another thing that we never talk about when it comes to picking characters in tournament is even if your character is not strong, if there's no one for you to play against who plays that character, then you can catch people with the element of surprise and actually beat them because they don't know how to fight your character. I see Mentos in a translucent green small bottle. Yeah. Oh, we're plugging our controllers into the back of the PlayStation? Word. Why are we doing that? Why the back? Oh, lower latency? Oh. He has sugar up there. I see a Red Bull. The USB ports are on the back of the Slim. Oh, that's a PS5 Slim? Oh, okay. Yeah, I can't really tell if that still looks big as fuck. Honestly, a PS5 is actually pretty big. Pretty big console. Yo, what is that? Huh? What's that, bruh? 楽しみですね、流れになってるんじゃないですか。今日明日でまたそのねスタープレイヤーが決まる可能性ありますから。そうですよね。トップ8まで行った時点で正直かなりの Performance enhancing breath mints. 功績だと思います。いやそうですね。It enhances the performance of your breath. 最新で来ているのがオクトさんとジュジュジュさんですね。ジュジュジュさんはこちらオープントーナメントで、かなりコンスタントに上位に食い込んでくるダルシムの方かな、になってますので、ね、こちらの2人の試合を見て。 Hey, so when you guys buy an energy drink, do you buy Red Bull, or do you buy like Monster or like something else? What do you buy? Because I never felt like any energy drink tastes amazing though. They're more so for the amount of just the energy that they provide you with, right? Sugar-free Red Bull. Rockstar Classic tastes the best. I haven't really seen that one that much. Man, we got sugar, we got candies on the desk and a drink. I like this intro. That's pretty cool. Oh, this song is about to be loud as fuck. Let me turn it down a little bit. Oh, it's not. Oh, it wasn't that loud this time. Oh, what? Okay, whatever. I think they fixed. Okay, they actually fixed something. They like fixed the volume. I used to be sponsored by Red Bull. That was a while ago. Top 8 caught W now. Ooh, yeah. Red Bull Snake Eyes had aura. I feel like I have more aura now though. The sim is cooking. You know what's crazy about playing Dawson is you feel in control, and whenever you get hit, you could have did something to stop yourself from getting hit. It's crazy playing him actually. I really don't think he's bad. Like I don't see it. I don't see him being. I don't see how he's bad. If he is bad, I don't really see it. Yeah, this guy's implying that I don't have aura, man. What is this guy talking about? Is this the best fighting game ever made? It depends on what you classify as best. If you look at numbers and the amount of people playing a fighting game, and that's your definition of best, then
本、いや、割ってます Yeah. ね、割ってますよね。はい。 I guess the answer to that is yes. Then. さあここどう耐えるか。回っている。シエが光るか。先ほども怖いが着地したところ。時差で当たりました。まあ、オクトとしても今 SA ゲージは持っていたのでバウンド中ガードは許されない状況でしたから、まあ、SA3 知恵を間がつき出すという選択肢もあったんですが、ジュジュジュはもうすでに警戒しましたね。はい、ジャンプした玉抜けのスライディングから、大きいターンです。オクトの方がちょっと先ほどコンボ指導技が当たったんですが、波動拳になってしまうというねコンボミスもありました。さあとなく持ち攻め投げも入る。さあここはラッシュしてきたところにうまい。またさあここはしっかりでき Numbers plus online experience. Oh. Okay, so if numbers and online experience is what your classification of like, you know, best is, then yes. This game has the most players and it has pretty good online experience. I think the netcode for this game is pretty good. Well, World, what's it called? Battle Hub? That's also like pretty good too. And then, I mean, I don't know what else you mean by online experience, but I mean, you don't have voice chat in this game or anything like that, so you can't really use voice chat. I wish you could, though. I wish you could. さあ、10はこれでマッチポイント。アーチに合わせたメイド。 Yeah, Sim has the best parry animation in the entire game. It's so good. I wish Zangief had it. But that'd be too much. That would just be too crazy, huh? Oh, this Dalsum is good. This is Damn, you're burned out? Both of you guys being burned out is not that bad though, huh? He wants him to jump? Oh! Hit him with the mix. The stoicness. 倒しています。トラネコのね、今残空波動拳、はい、手前で4倍焼き出し、わずかなタイミングで、その後はまあバウンド中はもうほぼ完全二択と言っていい、テレポートしながらのまあ飛び道具の表裏択。Did you guys know in sumo wrestling, the sumo wrestlers are not allowed to be very like emotional? They're supposed to be extremely stoic. It's part of their code of conduct of being a sumo wrestler in that league that they have. 相手に対して攻め込まれたところをうまくいなすっていうところが大事になってくるんですけど。 What do you look for to decide if a player is good? 端でしのがなければいけないみたいな状況。 I can just see their movement in response to what their opponent is doing. It's so let me use some words. You know how like people who cook, they use words. No, people who describe flavors, they use words that seem kind of weird to describe flavors. So I'm gonna do that right now to describe how I can see that a player is good in Street Fighter. So when a good player is moving around in response to what their opponent is doing, their movement is very textured. And there's a lot of dynamic, you know, back and forth and kind of crouching in certain areas before they approach their opponent. Texture? Yeah. Wait, does that not make sense to you? That makes no sense? How? Okay, when someone's describing how a certain headphones sound, and they use the word warm and like cool and neutral and shit like that, how does that make sense? このあたりは初日の時点でルーザーズに落ちてこのラウンド2につなげているので、その中でこのチームメンバー全員が見直せ残っているっていうのは Those are words to describe colors, but they still use those words though to describe sounds. マッチ名ですね。まあネモさんね、その
DQ があったということなんですが、はい、8名 How many subs for you to do a textured Zangief walk in real life? これが、一応ウィナーズファイナルみたいなんで、はい、ここ勝つとラウンド Oh my god. Yo, Big Kobeon! Big Cobes! ちな Versus. みに、このウィナーズセミファイナルの段階で小林さん、はい、対戦相手マチャ選手 Someone on the left side. I don't know his name. マチャボー選手、はい、マチャ選手 Kobe. びっくりした。そこです。 Versus Guy A. やり合ってしまった。最終巻のVersus entrant number 5672. Male. チーム全員ね、しっかり持ってるけど、まあこの辺はだいぶやっぱり勢いも乗ると思うんですよね。 Jobber number 200. 個人戦とはいえ、やっぱり Jobber. Yo, that was always such a funny word to me, jobber. That honestly, that's pretty disrespectful of a word. すごい士気上がると思うんですよね。全員、あ、ウィナーズじゃん。はい。よし、明日もやってやろうぜみたいな。A Japanese dude named Steve? That makes no sense. Wait, what is the Japanese equivalent name to Steve? はい。次ベッドはいですかね。次さんはキャミーかな。はい。Steve Chan? Not Chan. Sakura? No. Steve. Sutivu? Sutivu? He said Naruto. That's insane. Yo, what are... Yo, we got the earphones? What kind of ear... Wait, you got earphones on top of headphones, bro? Kobeon, what are we doing? That is insane. Oh, is he being coached? Wait a second, Kobeon, are you... 試合準備できたですね。はい。さあここでお次のキャミー対するは SSK 最終巻の小林が登場しました。さあそれではこの一戦見ていきましょう。お願いします。さあキャミー残虐になりました。Asugi bent? Aw, shit. Kobeon might get bent this set, man. どうしても火力は出ないんですよね。なんで、まあ攻めを連チャン All right, here we go. We can only watch. かなりのものになってしまう。それに対してザンゲフはワンチャンスでのリターンがとんでもないと。 Only thing we can do is watch, boys. Is the Sugi Bent's movement textured? 戦いづらい。こういうふうに言われてる。まあ新連携離れてのさあこれは無敵。さあ高くなってしまう。 Oh my god, dude. ボルシで拾って Damn. ハマりましたね。はい。はい。さあナッシュ取れた。 Yeah, both of these players have very textured movement. Yep. You see how walking back and forth? Lots of feints and fakes and hesitations and, you know, like... You know what I'm saying? Gief's movement is like Velcro? What? Yep, texture. I think it's a good word. What word would you guys use? I think it's pretty decent. Intentional? Nah, because that doesn't really describe what they're... Nuance? Layered. Okay, that's a good one. It's a video game. I see the textured movement. There you go. Why are you guys making a big deal out of this? You guys don't like texture? Do you think coaching should be legal during a match, like boxing? It is after the match. It actually is after, like in between sets. I think you can get coaching. Texture is something I describe for food.
I like texture. That's it, man. Erratic. So bad movement would be smooth. Man, you guys are a tough crowd, man. I even gave you guys like the comparison with people describing sounds with colors, and you guys just anyway. So Sugi Bent is actually a pretty good Kami player. Uh-oh. Why do Japanese tournaments always only have default costumes and colors? The truth is that they probably just randomly received these PS5s and they had to set it all up like right away. And they're setting up so many PS5s that to also download all of the DLC on for like 200 PS5s, man, that would be, that's crazy. Like, that's a lot of work. Oh, nice bait. Oh my god. The corner carry on that. And he's dead. He's not dead. His health is so low though. Have you guys ever... Oh. You guys ever look at reviews for headphones in an audio file like website? Scoop? Call an ambulance, but not for me. How come he did like this, as if he was disappointed with how the match went, but he actually kind of destroyed low-key? I mean, he could have lost that match. But that's just the way the game works. That's just the way the back and forth works between two opponents who are high level in this game. You can't really like just dominate someone. And you can't really do that in this game. Oh, he might have cracked his neck. He said, we only need all DLCs on the mainstream station. Best comment. Best comment. Yep. No, you're right. You're totally right about that. You only need DLC for the stream station. That's it. That's it. And that's only one. That's only like what, 1 or 2 stations? That's only one station, I believe. One station. Yeah, he didn't look happy. But I mean, we don't know. Oh shit, DCQ. Yo. DCQ. With the leather jacket on too? He's only here for business. Got the birthmark. I see his birthmark there. Huh? Looks like a birthmark. I don't know why more really rich people don't buy 5K headphones to experience the sound. Do they not care, or are they not aware of it? I think maybe it's like kind of a niche hobby for people to do that. Because if someone is rich, they're probably going to buy speakers first, and then they'll probably buy headphones second. And so people who make music would probably be more inclined to buy headphones rather than someone else who doesn't make music. If I was rich, I'd still buy AirPods.
リングネームに竜って書いてありますから。そうですね、もうね。雷雨で。Just have the band play for you. Yeah, for real. ECQ もね、珍しいキャリアで、もともとね、モバの選手だったんですよね。Oh, but you know what though? Okay, so actually, people who love sound, they're so crazy about, like, some of these guys are so crazy about it that they actually think that their ability to make soundproof the room in a way where the music actually sounds better in their place than it does at an actual concert or like having a band play in front of them or whatnot. They feel like they can like make their sound setup better than that. You guys have no idea how these guys work, man. These guys are crazy. They're so particular with certain things. They would rather listen to music. And then I've honestly, you know what sounds really good, guys? Surround sound music. You guys ever hear that before? It's actually really nice. It's actually really good. まあでもこれ竜は JP に関してはもともと結構戦いづらいと言われている組み合わせで Your friend has a set of 40K monitors? 遅いんですよ。 Damn. 結果としてその JP のトルバナン、主力となる飛び道具ですね。これを Coffee enthusiasts. Did you guys know some people they drink mushroom coffee? Did you guys know that was a thing? There's a thing. There's mushroom coffee made with some sort of mushroom. A lot of people don't like it though. Yeah, they say it's nasty. Yeah. You should try it. I hate coffee. I don't even like real coffee. これスタート GG がね更新されてないはずなんで分かんないんですよ。そうなんですよね。そう、なんか俺ね、たまにね、意図的に狼少年が現れるからやめてください。確かに確かに。マジで。All right, we got DCQ versus Hall Ryu _ Ryu. Day 2はね、後半になればそういうこともあり得ると思う。さあ準備整ったようですね。はい。さあ DCQ そして。It's so funny how everyone hates Ryu now. It went from, oh yeah, Ryu's kind of trash. There's no real reason to pick him over Akuma and Kin. Now it's, man, fuck Ryu. Man, fuck this character, man. And that's what you guys get. See? When the character's trash, just don't say anything. Just let them be ass. Don't even address them at all. 返した不意のインパクトでしたが、画面端が匂う状態じゃなかったんですが、ハールさんよく意識してた。でしたね。What's wrong with Ryu? I wouldn't say there's something wrong with him. It's just people don't like how strong. People don't like. Okay, so actually, this is a nerfed Ryu from how strong he was before. But people just don't like how much of a like gorilla and how strong he is and how safe he is too. Ending Walker, I think Ending Walker plays Edge. That is another player that might be here, actually. I forgot to mention him, yeah. Ending Walker might actually be at Evo Japan. Halal Ryu? Halal Ryu? Kosher Ryu? Wait, what does kosher mean again? We saw an Alex player fight against the Kimberly, and he was doing good, and then he just kind of got bodied. Yeah, unfortunate. But hey, Kobeon did really fucking well, though. That was some bullshit. Chip City. Chip City. Whoa, whoa. Ooh. Nice. Nice, dude. Oh. What a jump. But you could have jumped with jump heavy punch, right? Jump heavy kick?
You would have gotten so much more of a better combo there. Jump Tatsu. さあラブシカこれはヒットしてからのスタート。 No DI combo there. I don't know why. この端が怖い。接付き。パリ。いやーまだ残るか。 Oh my god. さあグリーン残って His corner combos are too good. 投げ抜ける。 Too good. さあ波動 I think he might have the best corner combo in the entire game. Because he gets まずは DCQ が一つ取りました。 he gets forward heavy. He gets to 空中竜巻という yeah, he gets forward heavy kick. 選択肢が And then what is it, like heavy swipe? Then standing heavy punch. EX Phantoms. これ本命はどっかで Ah, man, it's とか fucking crazy. キャンプ内系を通したいっていうハールさんの試合作りには Yeah, it's 見えるんです this けど character is insane. ちょっと通常飛びのどこで出してくるか注目ですね Aki versus JP's corner combos. Aki's corner combos are pretty nice too, but I think JP might have better corner combos. シューティングからジャンプで近づいてくる。 What a whiff punish. もう一回。これにも当てび。 Yo! これドライブ少ないぞ DCQ Damn. 飛びで打つ。飛びで構える。さあこれでいったドライブは戻った DCQ。 Not a bad trade. あー空対空から拾われた Are you dead? さあどうする。トライブゲージもない中。さあいった距離で作った。 Does that work? 離れたところラブシカ打ってくる。 What? うますぎるだろ今のジャック系からラッシュ強引に軸ずらし R 素晴らしい判断でした。ずらしたのに One second, guys. 緩和された格好になった DCQ。うまくしのぎおっとおっとおっとおっとおっとこれは接続がちょっとここはトーナメントオーガナイザー確認をお願いします DCQ の動きが止まりました。おそらくはちょっと環境トラブルだと思います、で、ギアイシューということで今情報は届いておりますので、まずトラブルに対する対処、さらに、試合の再開に関して、ジャッジが行われると思いますので、ちょっとお時間いただくかなと思います。裁定があるかというところ。だからハール流、これね渋すぎます。渋いですか。渋すぎます。戦い方としてはやっぱり龍がどうしてもその JP 戦においては、戦いづらい組み合わせっていうところがあるんですけれども、それを感じさせないぐらいねもうなんかJP 戦、これはじっくりいくみたいな。波動、波動ね。といえば波動。距離でね。で波長での結構パリ釣りなんかを見せてるんですけど、DCQ は波動は別にいいよみたいな。パリ受けないよ。ガードしないよ。ガードでいいよみたいな。そういった徹底ぶりもあるんで。どうするかなと。で、龍としては勝ち筋やっぱり火力を押し付けるとか、あとは端に持っていって、柔道ですね、影のループっていうところを見せていきたいところなんですが、いやハールさんのプレー渋すぎて、もう柔道ではなく中央確かにね、本当に中央での空中竜巻ね、布石がちょっとどこで回収されるかもね、楽しみな動きでもあります。最後のラブシカの防ぎ方もすごかったですからね。あそこはうまかったですね。立ち弱系でうまく自分自身ちょっと前に出るような形をとって、で弱系ガード後にドライブラッシュでキャンセルラッシュで、前に行ったと。DCQ からすると全くもって想定外の動き、男子キャンセルからしゃがみ中盤でしたかね、崩すことに成功していたと。お見事でした。今再度接続も試みてるんですが、ちょっと画面の JP に動きがないのと、あとはジャッジのね判断がどうなるか。一応ラウンドとしては、1本ハールが取っている状況からの2本目で今動きが止まりました。そうですね、ちょっとどうなるかですね。PO3 単位でいくと1本、DCQ が取っている、ところになっています。DCQ1 セットというところは揺らがないと思うんですけども、ハールさんの方が今1ラウンドを取っている状態で、DCQ の方のトラブルが発生しているので、
ここはまあ原因の特定と、まあ、あとはジャッジの部分になってくるんですが、まあ、場合によってはハルさんが1セット、まあ、1ラウンド獲得ということで、1セット獲得で1-1、もしくはラウンドを再開、どちらかになってくると思います。まあ、ちょっともうここはね、我々にはちょっと知る由もないので、まあそうですね、情報を待ちたいと思います。というところになっております。でちょっと今じゃあスタート GG、いやでも多分ね更新がこれオープントーナメント、出たことがない方の方が大半だと思うので、先にお伝えしておくと、まあそのオンライン上でまずねスタート GG All right, we're back, boys. Sorry about 公開 that. されてるんですよ。でこれを見ていただくことによって、まあ誰が勝ったとか大会の進捗を追うことができるんです。なんですけれども、これ更新するのもその審判の役割なんですが。今回の7000人とか1000人を超える規模の場合、did something happen on stage? みんなが What just happened? 一斉に更新しちゃうと、スタート時落ちるんですよ。そうなんです。As soon as you left, someone disconnected? 選手もその Whoa. スタート GG を使って自分自身のプールに入る Shit, my bad. My fault. 落とすわけ That was my bad, guys. だから、 Yeah, my 全 bad. 員がこう一気に過集中にアクセスをすることがないように、トーナメントオーガナイザー側の方でもう更新を一色たで請け負って、それで Hey guys, I had 2 ice creams already. Should I get another 大 one? 規模なオープントーナメント取ってます。あ、そうなんです。はい。で I think I'm in my big activity 出場 phase. する選手も限られてきますし、Yes, no, yes, yes, もう yes. 都度更新していくんですけ Yes. ど、予選段階の場合はもうそれはね、トーナメントはね、基本的に更新もしない。 Yes. I'm saying mostly yes. すると、And I only saw like 2 no's. だからこのスタート GG の方が今更新されていないっていう状況。 It's Friday, guys. まあ10時の Diabetes maxing? 9時半かな、10時か。今ラウンド2の10時の分っていうのは、まあ試合自体は進行してるはずなんですよ。だってブラズが落ちたかどうかっていうのはね、もう現地の情報しかない。ブラズのファンボが見てるしかわかんないんですよ。だから混乱します I've ね。 had 3 ice creams. 2 ice creams, sorry, 2. 知らなかったですけど、あれなんですね。 And I'm working on the 3rd one. And I ate a meal earlier, just now. やっぱりその自分のその対戦相手の情報とかも見られるし。 What kind of ice cream? It was a Haagen-Dazs almond chocolate, vanilla ice cream with this almond chocolate like around it, like almond milk chocolate. Or it's like milk chocolate coating with almonds. I don't even think it's almonds actually. I think it's like something else. Probably. It's actually, this is the wrapper right here. 大会を追いたいという方はぜひね見ていただきたい。じゃあ観戦してる人もね、見ると。あ、ごめんなさい、これちょっとね Probably can't even see that. 1.8 万人いる。ごめん、見ないで。落ちる。一旦落ち Yo, る。 Nerve dude, thanks for the 10 months, my man. Treat yourself. You're right. 逆に。 But I'm still kind of full though, so I'm gonna chill. ごめん。確かに。 Lime cheesecake? That sounds gross. Haagen-Dazs is pure crack? It is. You ate the wrapper one time on accident. Oh no. You can't be eating plastic, man. Too many microplastics. Actually, if you eat plastic, it's not even micro anymore. It's actually just straight up plastic. そのスタート GG で、あとはその例えばウィナーズ側が敗れた時にルーザーズに落ちていくと思うんですけど、そのルーザーズで落ちた時ってどこに Yes, macro. スタート GG 上で全部さらえるんですよ。だからプロプレイヤ That ー shit's uber plastic now. こちらTalenti gelato. Oh man, hey, textured plastics. Yeah, nah, Zangief's movement. Yeah. Now, what was I saying again? About that textured shit? Yeah. I knew that word was gonna trigger you guys. Mission accomplished. I bought my dad a wooden cutting board instead of plastic. Probably saved him 5 years of his life. I actually use wooden cutting board too. Yep. Hey, you know what the most comfortable way to sit is? Is the way the guy on the right is sitting. Just sit back. Not like that, but like the way he was sitting before. Kind of like just like this. Back fully against. You see this?
See that? さあ大変長らくお待たせいたしました。 You say はい crisscross? こちらの判断に関する情報が上の方 Isn't that like- にましてはい先ほどの DCQ のコントローラー不調ということで Isn't that like kind of a feminine way to sit? 責任になるということで DCQ がセットを落として Snake, what if you were about to play in tournament, but the chair had a puddle of sweat from the previous player? 1本目からスタートしますはいはい必死ですねそうですねはいセットを落としたような Wait, hold on. Let me read. この後の3 Wait, what did I just read? コントローラーあが不調も戻ったということで確認も終わって今からさはいお願いします So when you go to the gym, that happens a lot, doesn't it? なるのか日本のハーレー You go to the gym and you try to sit on like one of the workout stations and it has some sweat on there. 駆け引きとしてはだいぶ今 So then you have to wipe it off instead of the guy who, you know, was there before. さあここも波動でくる北東打ってくるさあこの波動が実は当たってこれ橋でかいぞうまいアルカドさあ持ち味を起点に引いてみている勝ったこれカードできなかったのが怖いインパクトさあこれは大きなアドバンテージになった崩してる This Ryu is actually not bad. He's giving DCQ hands. He actually might end up winning now. 結構勝負インパクトを打ってるので He might win this match. ちょっと意外なんですよね He only ってディフェンシブなプレイヤーのイメージわこちらは DCQ, not like this. You only have this. No. Jump out. Okay, take the DP. Oh man. No one plays JP like Kakaru, man. And DCQ, ladies and gentlemen, is in the losers bracket in pools. In pools. Damn, DCQ. DCQ, Ding Chong. はいおめでとうございますお見事でした Forgot his last name. I forgot the last. 1ラウンド目の終盤ですかね、まあ、そもそも端に持っていかれてしまった DCQ がドライブを削られて残り 0.5 ぐらいの状況になったんですね、あの時にドライブゲージって自分の Yeah, his name is 自分自身のドライブゲージを回復できるんで、DCQ としてはラッシュを使って I thought it was over for the guy when DCQ pulled up in the leather. Right, me ちゃん too. とそれ読んで Nothing but firm handshakes. DCQ is not out, by the way. Not out. He's just in the losers bracket now. Problem is, he's still in pools in the losers bracket. Ding Chun Q. Thank you. Ding Chun Q. DCQ. That's his name. 見事なプレーはいいやお見事でした見事ねハールさんが勝利を収めたという形になりました、さあそれでは、続いての選手の準備を完了するまで今しばらくお待ちください一旦お知らせです He gave them that royal disgust handshake. Hey, can we just go back a little bit? And oh, that's right, you can't. Damn it. IT スキルで生きるならレバテック DCQ's from China. Chinese. Yeah, and his opponent was Japanese. Maybe they. Wait, which two Asian races hate each other the most? Isn't it like? I thought it was like Korean and Japanese, right? Or is it Chinese and Japanese? It's Koreans hate Japanese, right? All equally? All of them? All of them? Vaya is laughing right now. Look at Vaya laughing right now. Oh, he's doing a dance. What is he doing? Man, he's just too ready, you know. Not today, man. Oh my god! 参加してでその時また賞金額が上がって気持ちは調子良かったですね。Why am I constantly catching strays just from being in a video? I've won I've won Wednesday night fights so many times. How come the time I lost is on here instead of the time I win?
最適なキャリアを提案できます。なぜならなんて言ってる？なぜならエンジニアなぜならエンジニアに関する膨大なデータがあるから。 IT スキルで生きるならレバテックフリーランス。ちょっとこれ見て。どうした？フリーランスにはなりたいけど。フリーランス？ 私たち Does anyone know what this commercial is あな about? たが成長できる高単価な案件を。転職だけじゃないのか。IT フリーランスならレバテックフリーランス。さあお待たせいたしました。引き続きエボジャパン2026プレゼントバイレバテックをお届けいたします。はい。さあ続いての選手なんですが、 What happened to Roto Z? 同士の対決となります。I used him once and my eyes started bleeding. はい。50-50ハンダと、You know, I'll be honest. I actually bought Roto Z one time because Tokido was sponsored, and I put it in my eye and it stung. 今年のもうちょっとエボジャパンも含めてですけど、CPT で And that was that was about it. I don't even think it did anything. I don't know. I don't think it did much. 対する50-50ハンダなんですけれども、まあ彼も若手の残月使いでして、とあるですね大会で僕8時間近くワンオペで実況解説をしていたんですが。 What strength to use? I don't remember, but it was the bottle was translucent and then the cap to it was blue. So hopefully that gives you an idea of what kind it was, because I don't even know. That was the only time I've ever bought Roto Z eye drops. この救世主。それ結構キャスターあるある。 You gotta buy the color that is for your issue. Ah, yeah, I didn't know 8 時間ワンオペしんどいな。その現場すごいっすね。いや確かにありますよねそういう時ね。 It reduces eye strain. そうなんです。僕としてはもう50-50ハンダさんこの間も写真撮ってもらったり。いいですね。確かに Another fly jacket? Yo, let me see this. 来ないですもんね。いやそうそうそう。字面的にはハンダがハンダってなってたらね。ハンダって確かに漢字だとねやっぱりなんでこんな名前つけたんだよって思って確かにいろいろ考えてるとね面白くなってくる時間帯ありますけどね。で組み合わせとしてはこちらクシナが今サガットですね、で50-50ハンダがザンゲル、で、まあ、サガットザンギの組み合わせ Weird mullet. So that looks like a jersey of Crazy Raccoon, if I'm not mistaken. 見た目も良くてCR フェスでも最初私見た時誰か分かんなくて。 Yeah. でも格ゲーの選手としてはドグラさんとかと一緒にいたんで。ついこの間ですよね。あ、そうです本当に屋台だったりもね石田選手もしてたんですけど。 CR に関してもドグラがルーザーズ抜けてる形にはなっていたんですが、Crazy Raccoon, huh? The only time a raccoon is crazy is when it has rabies. 彼もウィナーズで抜けていて、数の子シュートボンちゃんも Rabbit raccoons. シュールも好調と言っていいかなと。そうですね。通じてと。はい。特にあとバレルもユースが今いるんですけど、バレルのユース Feral raccoon. ウィナーズ抜けていて、その各チームが今アカデミーであったりユースチーム And I think there's another one. 選手たちが今期待に応えていってるっていう A textured raccoon? Oh, that means it would have crazy neutral. Yeah, raccoons don't have neutral. You know, I think possums are actually immune to rabies or something like that, right? They just, every time you see one though, they just look, bro, they look like the most disgusting shit possible, but then they're like immune to a lot of shit. We need Uma versus Kakadu first to 10? Oh, Kakadu will body Uma. Yeah, that should be free. I've never eaten wild game before. What does it taste like? Because there's a meat called mutton that I've never had. I've only had beef, chicken, salmon, and lamb, which is, I think, still beef. But like mutton, I don't know what the hell that is. And it doesn't sound very good. Mutton sounds terrible. It's just button, but with an M. Lamb is not beef? Is not? Okay, so lamb is considered red meat, right? But I mean, so is pork. But then that's beef and pork are like not even the same. Yeah, let's not even use red meat. Let's just say, yeah, it's just different, I guess. I don't know. So like, is mutton like lamb or what is it like? This dude got a strong Adam's apple, baby.
そういった意味でこのエボジャパン、日本での開催っていうところは、特にその若手の方々にとっては追い風なのかなと。I've had duck. 確かにそうですね。 The first time I had it, it was disgusting. Then I went to a place called Peking Duck, and that was godlike. サハラが優勝しましたね。はい。 Yeah. 応援してほしいですね。 Or Peking Duck? One, I don't know what the fuck it was called. It was good though. I know that. それで本当同じチームたちね、こうベテランと言われるような選手たちがいるっていうのも大きいですよね。そうですね。まあそのアカデミー制度のやっぱりいいところは、まあ元々のそのロスター、まあいわゆる頼りです。 Yeah, you can't even see my Adam's apple. I could feel it though, but it's not visible. さあ試合が始まります。50-50ハンダー。 Oh shit, a Giefer? A Giefer. 50-50 Handa. What does that mean? 50-50 Handa. Handa. I don't know how to say that in Japanese. Honda? Not, but Honda is like obviously. Handa. Peking Duck is insane. It's so good. Come on, Geef. Super meaty headbutt. That shit was like plus 12. 50-50 random? Is that what Handa means? Oh! Keep giving him the headbutts. 難しいですからね。50-50ハンターとしては体力リードですから、まあじっくりいこうと。まあいやここはうまく。 Kushina, some shit from Naruto? スクリューで欲張って。ここで50-50仕掛けてきた。 Kushina. 仕掛けましたね。 No, I don't remember seeing that in Naruto. さあまず1本取ったのは50-50。 Oh! さあここジャックスクリューで吸い込んでいく。 This Geef is kind of good, huh? 50-50 Handa, baby. Hey, what do you guys think about the name Coin Flip McGee? And he plays Geef. And he only does mix-ups where you choose one option, and that option loses to the opposite option. And then he just keeps doing those only, over and over. Coin flip McGeef. I'm not losing to nobody named Coin Flip McGee. No, McGeef. Coin Flip McGee. You're guessing wrong. Please change my name to what? Ha! My loyal fan. スクリュー全部当たりました。まあ勝因は言うまでもなくやっぱりそうですね。シナとしてはこのスクリューをどうケアするか。 Coin Flip McGeef. いやここも通していく。これカウンターだったら。 Senko? Why am I being called Senko? I've been called Sanke, Senko. That's right, baby. Sanke is when you type the A before the N, and so it turns into Sanke instead of Snake. And I don't know how the fuck you type Senku. Like you just straight up missed the every single like bro. Oh no, he's getting drive rush thrown. There it is. Okay, he stopped. No. Oh, I forgot about that. I literally forgot about that. He is. Oh! Nice. Look how strong he is, bro. He literally picks you up and throws you in the air like that. And then jumps in the air and fucking spinning pile drivers you. That shit is sick as fuck. That is actually dope as hell. What a legend. I know. Yo, what is this thing on his glasses?
Someone explain. 期待に星玉のクシナを倒しての We're gonna learn today. What is that? ラウンド3へと進み Is ま that す。 just a style? いや強かったですね。強かったっすね。 Hey, that looks kind of cool. 立ち回りは Low key, yeah. ジャック系を起点に、 If I wore glasses, I would be wearing that. 黙ったところに50-50仕掛けて、全然50-50じゃなかった。いやまあ結果ねやっぱ、あでもジャックスクリューちゃんと使って That does not look cool, man. Hey, to each their own, brother. ダメージ取れるところと、あとはまあ、前重視というところで、仕掛けていく。You know, every single style gets recycled. ちょっとびっくりしました。ここまで圧倒するとは。いやー、シナ選手も今乗ってる。Let me be right back. そして続いてがステージ上来たのがひなおさん来ましたね。リジェクトひなおが登場です。対戦相手が、フランスからの加納選手ですね。で加納選手に関しては、かなり竹ラ使い。一応キンバリー、テリー、リュウ、ジュリア、エレナ、アレックス。ワールドウォリアーの昨年のフランス地域の方では、次にコンスタントに入ってくるようなプレイヤーです。Oh shit, it's Hanao. Oh no, his opponent is about to get mopped. そこに対してこちらも若手の期待の星になります。ひなお。プロジェクトのユース所属のひなおになります。 Man, he's so small. ファイナルみたいですね。勝てばウィナーズでラウンド3に進むことができると。可能がちょっと誰出してくるか。一番最初キンバリーっぽいんですけど、まあ誰出してきてもおかしくないぐらいのキャラ使いプレイヤーなのかなという気はします。ヨーロッパ圏って実は格闘ゲームがここ最近一気に盛り上がってきてるっていう地域になっていて、例えば忍者ズインパジャマズだったりとか、あとはついこの間はバイタリティのペンリッチを加入したりとか、What the ヨーロッ hell? パ圏で、いわゆるシューティングゲームで名門と言われていたチームたちが今確かにってね、そういう格闘ゲームに力を入れ始めていて、今地域全体ですごく盛り上がりを感じているのがヨーロッパ地域ですね。Would I look like Michael Jackson? すごくね大きなイメージありましたけど、最近そういうプロチーム I'm off Henny and I'm off the Henny and I'm more civilized. ファイターリーグの存在が大きいのかなという気もします。忍者ズインパジャマズはね、去年の世界大会でも活躍が見られました。以前だと結構言語の問題とかでわりかし日本のプレイヤーが海外チームに所属っていうケースがレアなケースだったんですよ。 I need Roto Z after reading that. 珍しくなくなってきましたからね。試合自体はね1対1でできるんで、The Zengi player won, I believe. His name was 50-50 Hanada. Honda. Handa. 50-50 Handa. Oh, shit, you got the electrolytes in that water? そうですね。 Kind of has like a hue to it, right? 現在選手たち環境チェックを行っている最中ということで、もう少々お待ちいただけると思います。 You ever drink water and you literally like you feel like you're dehydrated, but you're drinking water and it just doesn't. And then you go and pee and you just pee out all the water, but you're still dehydrated. That's when the electrolytes come in. 昼過ぎぐらいからね毎回こんな感じになってたんですけど、今年はねより早くから。なんならもう立って見てる方も周りにたくさんいらっしゃるんで。いやそうっすね。メインステージの方でもこうトップ8もね行ってますから、ガロ伝説のそこもビッグスクリーンでご覧いただきながら。I can't vouch for sparkling water. I don't really know too much about that. 配信ももう7窓ぐらいで見ていただいてね。やってる配信全部つけてもらってお願いします皆さん。さあ加納、そして対する海外大会での優勝もありましたひなおです。 You drink coconut water? 本当にストリートファイター6からね名前が知られるようになった強豪プレイヤーです。 You know what hydrates you? Watermelon. ひなおに関してはブラスもそうなんですけど、Yep. 若いプレイヤーなんですが、
ストリートファイターシリーズを代表するいわゆる闘技系のキャラを愛用して使うっていうところがさらに王子の心をくすぐるんですね。ブラスとかね。はい。さあ、ひなおサガット対するは可能のキンバリーの一戦見ていきましょう。お願いします。さあ、海外 Cucumber Gatorade? No. はい。 Honestly, if you like cucumber water, you could just slice them up and put it in water. Easy. That's super easy. Super easy. Wait, Hanao is playing. Hanao is a Sagat main now. さあ、崩していったの可能。どっしり構えて Ooh! No! 崩れたところちょっとタイミング崩れた。してないな、当たり方ちょっと。今これはアウトが苦しいてるとはいえ、はい。いやガードにもう徹しましたね。ここは我慢の時間になったが崩したのは可能。エセゲージャー1本。これは使っています。いやー、アパカが当たらずと。 Whoa, I hear. かなり切っ先でね、世界が I can hear people in the background making sounds, and it sounds like they're booing, but I don't really think they do that in Japan, so. さあ、このシミ下がり中盤からのコンボ。これは最大ためダメージを取ってきました。おお、中盤。さあ、画面端出してさらに相手画面端まで。 Yo, Mellotron, thanks for the 5 gifted, my man. Appreciate it. Big 5 gifted in the chat. Guys, don't forget you can use your Prime subs as well. All you gotta do is click on the button. If you have Amazon Prime, you can just easily sub for free. Free. さあ、これもしゃがみ中盤で止めて SA までつなぎます。浮かせてのいい撃ですね。ドライブ回復投げてシエ出しからどっかで打ってきそうですけど。そうですね。Mm. いやハイキックで対空上からいく。最後はローですね。あと一発というところでのステローは強力です。はい。リーチのあるセックローキックでのフィニッシュ。 Damn, I just spilled a bunch of cashews. Fuck. 取りました。1対0。何か思いを馳せるように目線外しましたが、キンバリーで続投。足と立つ。さあ、このミッドレンジしてから。今ね、ジャストは取れてたんですけど、違いだったんで、あそこはでもひなおとしてもパリ狙ってるんだなって情報は取れてます。画面端のこの圧力、中継からさあ、ようやく止められて運んでくる。打つ敵を打ってくる。倒してる。さあ、お見事。これでマッチポイントひなお。可能がかなり主勢に回ってるんですけど、ラッシュだったりとか、あと置きがね、そこまで咎められてないんで、かなりひなおは自由にボタンを押せてるように見えます。はい。さあ、ここ中段から大きなリターンゲージはギリギリ。これ3本。素晴らしいこのコンボ精度。最初のミスをもろともせず、フランスの強豪可能ストレートでの撃破。2-0でひなお勝利です。お見事でした。深々お辞儀をしながら握手をしましたひなお。右で突き上げました。ラウンド3進出ですね。はい。ウィナーズファイナル、ラウンド2で勝ってのラウンド3。いや、強かったですね。いや、強かったですね。ひなお選手といえば、そのカプコンカップ12での出場も記憶に新しいところなんですが、個人的にはこうプレイヤーとしてはかなりね、飛びの選手、ジャンプがうまい、タイミング管理ができているプレイヤーなイメージあるんですけど、今回このサガットに関しては、飛びというよりはどちらかというと地上で、
じっくりとリーチを生かした戦い方というところで、またこのひなおのこう戦い方というかレベルがこうちょっとまた別の次元に成長している印象ありますね。はい。こちらのね、エボジャパンでの成長を見せたので、そんなひなお選手の活躍がありました。さあということでね、ここまでラウンド2の模様をお届け、してきました。次の放送まで一旦インターバルとなります。選手のね、準備が完了するまでお待ちいただければと思います。それでは一旦失礼します。飯田ならやめたよ。もっといい条件のとこが見つかったからって。俺の IT スキルはもっと評価されてもいいはずだみたいなこと言って。あ、そういえば最近女の人と会ってたな。 IT スキルで生きるならレバテック。レバレジーズ。飯田がいい条件に転職？本当かな？だって IT 転職ってスキルをアピールできないとダメなんで。ってことは代わりにアピールする人が。Pistachios, そんな都合のいい人いますかね？これ何か知ってる？ cashews right here. レバテック。 Nuts on deck, baby. Look at Vaya laughing right now. Oh, he's doing a dance. What is he doing? Man, he's too ready, you know. Not today, man. Get cooked? You guys are fucked up, man. I thought you guys were on my side. But you quickly learn that, you know, it's just you know what I'm saying, and on this earth. It's only you, man. Only you can look out for yourself. He's being a part of this community. Rebatech. もう少し寄れる。あ、いや。レバテックはあなたに最適なキャリアを提案できます。なぜならなんて言ってる？なぜならエンジニアに関する膨大なデータがあるから。 IT スキルで生きるならレバテック。 Oh, I saw this. I saw this. Yes, yeah, I saw this. That D-pad looks kind of like the Xbox Series X D-pad. But oh wait, actually no. Wait, are they doing the smart thing? They need to make this exactly like the M30 D-pad on the Ghillie kit. But they won't. Legends of the FGC, except for a very specific Korean that dominated SFI. IT フリーランスならレバテックフリーランス。 Oh, infiltrate. Yo, what is this? And infiltration was so dominant. Like, holy crap. Give me 1 second. Get over here! どっちが勝つ？一番舐めてた男が世界を救うのか？ It's showtime. It's showtime, baby. モータルコンバットネクストラウンド。 Oh, we get a little break, huh? What a nice Friday. How we doing, fellas? Hey, yo, Conscious Cooley. Yo, this thing looks exactly like the Razor Ryan layout. Like, literally exactly like that. Wouldn't you agree? Like, the shape of this thing is identical to it. Even the top part. The button shape is not the same, but the controller shape is the exact same. Chilling with my Panda Express and Zingamin. Yo, what did you get from Panda? There was one thing I used to get from Panda, like, literally probably a decade ago. It was called peppercorn chicken. It was the best thing there. And then they discontinued it.
But what is that best thing now? I wonder. Yeah, Charlie and SF5 have got some weird stuff done to him, man. Like, he is like... He had like a gem in his head, kind of like Urian and Gil, except he was like half dead or some shit on the right side. I don't know what the hell was going on. Honey walnut shrimp? What does that taste like? I'm allergic to shellfish, so I have to live vicariously through you guys when it comes to shellfish, because I can't eat that shit. Firecracker chicken. His name is Charlie Nash? Really? Nash is his last name, huh? Tastes like shrimp? Doesn't explain anything. If I'm allergic to shrimp, I can't eat shrimp. So if you say it tastes like shrimp, that doesn't explain anything to me. Sea roaches? Oh, so that tastes like real roaches, but just the sea? Because I've never had roaches either. I've never tried that shit. Hey, you know, I have had imitation crab before, though. And it tastes just like super soft and sweet. But it didn't really like... I'd imagine actual lobster tastes kind of like that. But like not really, though. Or what was it? Imitation... Did I say crab or lobster? Oh, crab. I've never had imitation crab. But I've had imitation lobster before, though. Can you eat monkfish? I actually don't know what that is. But it sounds like it might be venomous or something. So, yeah, I'm good on that shit. Shrimp and crab have a similar flavor? One second, fellas.皆さんお待たせいたしました。引き続きエボジャパン2026プレゼントバイレバテックストリートファイター6ラウンド2の模様をお送りいたします。本日実況を務めますナリプロです。よろしくお願いいたします。そして解説はこの方です。はい、ジャージーです。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、本日もね、もう朝からラウンド2の方が始まっていて、そうですね。はい、暑かったですね。かなり熱い試合が配信台の方でも見受けられて、もうどんどんと進んでいる模様を、あとも見ていければなと思います。はい、お願いします。というわけで試合の方を見ていく前にここでエボジャパン2026プレゼントバイレバテックパートナーのご紹介です。あ、大丈夫そうですかね。大丈夫かな。あ、言ってましたね。はい、まずはレバテックです。レバテックは日本を IT 先進国にをビジョンに掲げ IT エンジニア、クリエイター向けのフリーランス案件参画、転職支援サービスを中心にさまざまな事業を展開しています。私たちは e スポーツ、ゲームに関わるすべての皆様の挑戦を応援しています。続いてキリア、プレイステーショントーナメント、鈴木、フォーク、
その他各社のご支援でお送りいたします。はい、ということでさまざまなね企業様のおかげでこのエボジャパンも2日目ももう大盛況ということで、そうですね、もう1日目よりもやっぱ人の数が増えてるんじゃないかなっていうぐらい、そうですね、はい、本当にもう今日も京都でたくさん来ていただいてありがとうございます。はい、本当に他のタイトルもね、もうトップ8を今絶賛ステージでやってるというのもありますから、はい、もう熱戦も必至のこの Day2 引き続き見ていければなと思います。はい、さあ配信台来ましたね。さあ海外勢のザ・プロディジー、対する相手はラビジョン・ミリア。日本の強豪対強豪というところで、お互い若手プレイヤーですよね。そうですね、同い年ぐらいなんじゃないかな、もしかしたら。ですよね。そうですね。20代前半ぐらいかなと思いますね。こちらはおそらく秋対サガットですかね。Got Big Noah in the building? Uh-oh. いるように見えますね。最近いろんなキャラを使ってるんですけど、まあルークとかベガのプレイヤーとして知られてますよね。はい、そうですね。ノア結構個人的にも仲良くて、あ、そうなんですね。はい、会うとマイさんって言ってくれるんですよ。確かにそんな話昨日ありました。はい、昨日もはいお伝えしたんですけど。じゃあもう勝ったらこっちにマイさんっていうのが来るかもしれないです。あ、しかしさあ再びカーソルはルークに戻りました。はい。ミリア選手ももう日本の秋使いの中でトップクラス。そうですね。もう指のプレイヤーですね。はい。はい。なのでかなり、まあ、このノアの秋戦というところも一つ、はい、どういうプレーが出てくるのかも気になるところですよね。楽しみですね。はい。ノアのプレーはやっぱドライブラッシュとか前ジャンプとか、そういう大味な行動がねかなり通すのがうまいなっていうプレイヤーですので、まあ、かなり自分からアグレッシブに攻めて相手にプレッシャーをかける、はい、そうですね。ドライブゲージをかなり自分から消費してっていう感じのプレイスタイルですよね。そうですね。まあ、対戦するとめちゃくちゃプレッシャーを感じますね、ノアのプレーには。本当に、まあ、日本のプレイヤーと比べるとかなりなんか異色のプレイスタイルといいますか。確かにあんまり見ないプレイスタイルかもしれないですね。このプレイスタイルで安定させているのは、はい、本当にすごいなっていう。そうですね。その感想の一言に尽きるという、はい、そういうプレイスタイルですから。あともう一つあれですね、バーンアウトですね。ノア、ノアといえばもうバーンアウトのしのぎ方がもうピカイチ。そうですね。もう世界で本当にトップレベルです。はい。ノアにアドバイス求めると大体バーンアウトって返ってくるんで。バーンアウトをしろってことなんですかね。それは。バーンアウト。いつも言ってます。さあということで見ていきましょう。本日はデイ2 1536人からトップ8まで決めた戦い。まずはラビジョン・ミリアの秋対するはノアのルークです。見ていきましょう。お願いします。お願いします。開幕はしっかりと様子を見る生ッシュつかずにがリードした無敵技に切り返しているのはここはカウンターヒットになった。ジャストパリー。ジャストパリー。中パンチをしっかりと回避取ったのはミリア。前に出て追い詰めは下段から攻めに行くが、今は強ナックル。これで強化されたんですよね、今回。ジャスト強ナックルはガード時の距離が近くなったという一つをもらいました。ここはダウンを取っているのはミリアだ。ジャストパリーから生ラッシュは後ろ投げで Noah already going ham, isn't he? かなり気がしてますが球対空が速い。 This is live, yeah. もううまく入れ替えた中ぐらいを Well, I think Noah might close out on this dude. Uh-oh. ここはシシル入れ SA1 で繰り返した。自分のドライブゲージも回復するので Noah trying to close out. そうですね。しかしノアはドライブゲージが少ない。 Ooh, empty jump, crouch medium punch. That shit is, I don't know why that thing is so good. How many times have you guys gotten hit by empty jump button when you were trying to wait for them to land and then press a button? Is that like an issue for you guys? I get hit by that shit too much in this game. It's crazy. I do that shit all the time? Yeah. I'm telling you, man. これバーンとさせることに成功した。ここはハイライジカッパー。対空も素晴らしい。そしてミリア。バント中でもしっかりと見れているか。ここは80パンチにドライブ一発を確定した。ビデオなく。重ねにいったか。無敵技警戒のような。逆に見えたが、ここは投げを空振ったところ。バックステップから確定打って壁立ち。最後は投げを決めている。まずはノア。本先生。最後ジャンプ中盤エアフラからの SA2 でね、いたと思うんですけど、ちょっと出なかったけど、うまくフォローしましたね。はい。開幕から安定ジャストバリー、マラシに対しての反応が素晴らしい。奥乗せ
ここはリバーサルでしっかりと距離を取っているなミリア。しかし再び画面端に追い込まれてしまっている。 Whoa. Oh, that was a kind of a deep DP right there. Super late, but it still worked. I don't really know how our DP works. Like, can you... Is it like fully air and vulnerable? Like, is it like a full-blown just anti-air? Or can they actually stuff it if they jump in like deep? Oh, it has full-blown anti-air properties. Okay. Yeah, I didn't know that. Keeping it Chun 7-3. さっきと同じような状況だったんですけど、次は SA キャンセルできるしゃがみ台形をね、うまく使いました。 Ooh, Noah going crazy right now. Damn. So this is winners finals of this pool. So Noah's fighting to get out of pools right now. マッシュに対してかなり反応、さまざまな対策を見せてくるか。なるほど、脱切暴れ潰しになります。うまく投げを刈り取っている。ドライブインパクトのテールコンボ。素晴らしい選択肢なミリア。ここは簡単にどうしよう。さあこの画面端は非常にまずい。じゃあ抵抗も投げられて。うわ、スチ君怖すぎるぞこの画面端。 How do you even fight against something like this on PlayStation? Wow! He actually got a good amount of damage out of that combo. If he did that on reaction, holy fuck, bro. Honestly, if you did that on reaction, that's crazy. いやお見事。めちゃくちゃいいプレーでした。ここでもすぐさまバーンとさせているのはノアだ。画面端に行くとまずいぞ。しのいでるかミリア。オーリンからプラスリスト。That's plus? そうですね、プラスフレーム。 That is plus, huh? Oh man, he always catches him with that. Cross up. Oh man. How did you drop that? Oh no, Noah. Who the hell is this Aki? What the hell? Who the fuck is this? Just a cracked fucking Aki just out of nowhere? For winners finals of a pool? Who is Milik? Shit, someone. Ooh, damn, what a jump out. Hold this proximity. Proximity zimmity. Oh, this is Broski's hitting Japanese account in real life somehow. He like changed his appearance and everything. He's like in disguise or something. フルセットフルランドになったこの試合。これですね。オーディションの方からカムク前に出て、ここは何をうまく使っている。毒が付与された。なんか崩すか。少し迷いが見えたか。いやすぐさま前に出て入れ替えているのは画面端右合わせ落ちてしまった。逃れることは不可欠。 Ooh, man. I think Noah's trying to close out now. No way you keep guessing correctly. You don't like the loop colors? Let me take a look. Oh. Oh, did Noah do that on purpose? Oh, you know, I'm glad you brought that up. He's not dead. Oh, you're dead. Oh, whoa! What? What just happened? What just happened? Whoa! Why did you tap parry twice? Did you think he was gonna do chain? Oh my god, that was so close. Literally, either player could have won that. Actually, that combo that Noah landed, he couldn't have killed from that. I want you guys to know that. But it would have did a lot of damage though. And then it would have probably put Aki in a position where she can get chipped out by fireballs.
But man, what a close match. What a close match. Holy shit. I've never even heard of this guy, and he just beats Noah like that. That's insane. かなりギリギリのそのコンボ選択肢。今の判断はめちゃくちゃ難しかったですね。はい。いやでもここでラビジョンのミリアが勝ちましたね。よく超えました。はい。しかも内容もめちゃくちゃ良くて対空精度もそうですね。今日の邪刀弁や空対空なども使い分けたり、あとは何よりも自分がバーンアウトしてる時にね、タッチ中盤邪傾向とか。はいはいはい。So wait, let me just recap real quick. So Noah kind of had a good combo, right? But then he kind of like dropped it. Then the Aki player kind of like dropped their combo. Then Noah ended up dropping his combo again. And then the Aki finally won. That shit was crazy. Alright, so this Kin player on the left side, I believe, his name is damn, I can't remember what. I'm trying to remember his name. Let me think. It's a Kin player. He used to play Kin, and now I think he plays Ryu. He used to be sponsored by some sponsor that starts with a K name. The faces are starting to look more familiar now that we're proceeding up into the stronger players. I haven't seen Tormeshi play yet. I think this dude's on the left. His name is like Koja or something like that. Kosa. Yeah, Kosa Zeku. There you go. Thank you. Yeah, Kosa Zeku. Kin used to be a Kin player. Really good player. Really good player. Apparently he was like coaching one of the other pro players. Those chairs look good. They look cool. I like the way they look. But like honestly, I don't think I would buy a gaming chair though. Yeah, I don't know. I don't know. I don't think Strive Top 8 has happened yet. I don't think so. Did Kobeon play? He did. We saw Kobeon play earlier today. He played one match against a guy named Asugi Bent. And Asugi, he definitely got bent by Kobeon because it was a quick 2-0. Good match, but Kobeon took it. Yeah. これはボタンチェック行われているんですが、なるほど。僕たちがちょっと予想していたゼクとは違ったキャラクターがいったモニターには映っているということだけ先出し情報として。そうですね。はい。はい。ちょっとのキャラクターが来る可能性も。そうですね。You want one of those oval chairs that you can fully stretch out and lift up like a movie theater seat? Whoa, you gotta show me whatever this is. I've never seen that before. JP のプレイヤーなので。はいはいはい。That shit sounds crazy. JP は若干その JP 側に。やりやすいっていうのも聞いたことがあります。はいはいはいはい。Yo, what's good, Auntie? I shouted you and Larry Lur out on Twitter. Real stoic West Coasters. Hey, we trying, man. We out here trying. Appreciate you for that, though. Appreciate it. Yeah, a lot of the players are not liking. Well, not a lot actually. Not a lot. I've seen tweets from Problem X and Punk for either the monitors or just the setups or something. Yeah. But the thing is, like, when you play on PC a lot, then you play on PlayStation, like, it's a pretty jarring switch. You switch and you're like, whoa, what the fuck? That shit's crazy. Larry Lur is my Smash equivalent? Oh yeah, I gotta see who that is. I gotta go and see who that is. Is he using Horyokta Pro, bro? With gloves on? That is crazy. The D-pad already doesn't even work, and you're using gloves. Yo, what's up, Critical? It's good. That's a lot of water. Speaking of water, I gotta go get some more water too. 頑張っていただきたいですね。しかしそこはもうアスリートですから。確かに。はい。Using the Tetris strat, yeah. Yeah, a lot of players who play Tekken use gloves. What's the lore behind that? What's the lore, boys? You had boiled water spuds today?
We call that, you know what I call that? Marinated, water marinated potatoes. Water marinated spuds. この組み合わせは、JP が上からの攻めに対して少し対応が難しいという話がありそうですね。そうですね。で上からの攻め以外でもやっぱ豪輝の波動拳がかなり強力で、JP の牽制技を潰すとか、そういう面でも豪輝が動きやすい組み合わせかなと思います。ボサが開幕からかなりダメージを重ねることができていますがね、投げを重ねてここもマニシカンターの投げになった。Oh, the overhead frame trap. It's so good. Hey, so when exactly are you allowed to dress like JP in real life? Like what type of event are you going to dress like that? Mighty Mouse. A meeting with the Dukes? You're going to a Scientology meeting with the high rankers. My wife's boyfriend's wedding? Let me get some water on that one. ちょっとストレスかかるんですよね、JP 側は。ギリギリ残っている。ドライブがかかっているのか。丁寧に打ち出しでさあ肉が逆に前に出てくるのはコサ。どうするこの状況。春国だったりね。逆卓の打撃卓だったり。めちゃくちゃちらつくが。ここはトリグラフをうまく150人で飛び越えてみせた。いいところで打ちましたね、小澤選手。本当にピンポイント、かなり前後移動で、テック側もそうですね、あの距離だと少しトリグラフとかストリーボーグ、トルバランスが打ってなくても、ラッキー P などで着地できるんで、かなり安全な強百でしたね。素晴らしいピンポイントで打ってみせましたコサ。ここは空ジャンプでパリを投げてみせた。うわ空中ない。ここでも投げて画面端に到達だ。いや少しここはうまく払ってダウンを取っているのはテック。じわりじわりと中央まで帰ってきたドライブインパクト。ここは波動拳に対して打ってみせたが体力リードをなおも取っているのは小佐のゴーキ。ドラビリーションも体力もかなり少なくなってきたテック。ここは OD 使ってノリジ 2-2 足りないがこれがアムネージャー垂直ジャンプ。読み合いにも制してみせた小佐がマッチポイント。いや結局側は立ち回りでもちょっとダメージ。 I don't know why I just thought of this, but like water marinated potatoes is nasty as fuck, man. これは流れ変えたいですよ。 You guys ever cold brew coffee or like tea or something like that? I'd imagine that's what water marinated potatoes is like. Like you let it, the way you let the potato get soft is you just let it sit in the water over time, and that's how it got soft enough for you to make mashed potatoes with. But that's fucking nasty as hell though. Cold brewed potatoes? Wait, that's somehow way worse than water marinated potatoes. That's some nasty shit. Wait, so Critical Lizard, you were just eating cold brewed potatoes, bro? Kosazeku makes it out of pools in winners. Let's go. And you get to shake a man who's wearing gloves. Those are murder scene gloves, man, which is pretty appropriate. You get murdered out of the tournament. Fuck. Don't potatoes just grow if you leave them in water? I actually don't know. 来るんじゃないかなって思わせる。Yeah. しっかりそのブラフをかけてましたね。うまく。細かいところでも相手に意識づけさせると。そうですね。ところでしたが。はい。これでラウンド3に進出と。That pad is a pad that I actually own 3, 4 of them actually. これがゼクなんですかね。If you actually play on joysticks, that pad is godlike. Pad is actually godlike. If you play on the D-pad, then that pad is garbage. See, Snick, your issue with the Octopad is you didn't use gloves? Listen. That guy is holding back himself by even playing on that pad. Is this motherfucking Hibiki?
The guy who actually might straight up just win Evo Japan that everyone is sleeping on. He might actually just straight up win the whole thing. リリーの圧倒的ナンバーワンプレイヤーですね。言われてますよね。はい。 No way he wins Evo? What do you mean no way? そうですね。 What do you mean? He's won Evo World Warrior in Japan twice. If you can do that, you can basically just go to Evo Japan and also win too. すごい。 There's not very big of a difference. You're already playing everyone in Japan anyway in World Warrior. It's not like the country is gigantic, you know? リリー使いが固まってたんですよね、このプール。 And so yeah, if you're good enough to do that, you're definitely good enough to win Evo in Japan. Or even in the US too. Maybe. Mena will send him to the mortar. I mean, yeah, I don't know. That's the matchup I would like to see. I would like to see that. Wait, how does Blanca do against Lily? It doesn't Blanca. Okay, I vaguely remember that Blanca shits on Lily, but maybe that could be a different character though. おそらく今はボタンチェックを行っているんですが、それはおそらくジェイミーに合っているというところで、ジェイミー・リリーですか。こちらもかなり珍しい。まあそうですね、確かに。 Everyone shits on Lily? Nah, I think Zangief does not shit on Lily. Is Lily really that bad? I don't know why people say she's like say that. I don't think she's that bad. かなりいいいろんな対策をね持ってたと思うので、それが今回披露できるかどうかちょっと楽しみですね。 Alright, so since the guy on the left, we don't really know who he is. But you know what we do know? Is that he made it to winners finals of his pools. So he must not be that bad. So let's go ahead and see what he's working with. See if he's good or not, you know. See if he's truly. What kind of okay, so he is what kind of controller is he using? Yeah. Bottom nine. You hate Jamie players? Is it because why? Oh, Palm. YOLO Palm? YOLO Palm, baby. And dive kick. Did I hear cold brewed potatoes? I was outside. Yeah. I was trying to explain to people like what water marinated potatoes are. Because maybe they might think, you know, you boil the water and then that's how you cook it, but that's not actually what I'm saying. That's not what I'm saying at all. I'm saying like, you know, they're actually using like not even lukewarm water, just straight up just regular tap water. They let the potatoes sit in the water, and that's how the potatoes get soft. You let it soak overnight in the refrigerator. It's kind of like cold brewing coffee, or no, cold brewing like tea or something. You hate Jamie because of the driver stand fierce? That's right. Chip City, baby. Hey, Beaky. Let's go. Is that a thing? No, I'm just fucking around. But Critical Lizard, he lives in, he said, Ireland? He lives in Ireland. And he says all he eats is fucking water marinated potatoes. Cold brewed potatoes. Do you like that Jamie's wearing a crop top? 相手の生ラッシュもうまくジャックパンチで止めて響がこのターンを手にしている。これが目端。4D はとも食らいたくないところ。素晴らしい対空コントロスパイヤー。That's 50 Cent tier hating? 小投げを結構打ってたんですよ、ジョナス選手。最後の最後にでかいしゃがみ台 P でいくという。本当に投資対策は最後まで。はい。Jamie should have been a girl. Let's see how many girls are in the game.
Let me think. Let's see. Lily, Aki, Marissa, Cammy, Mai. That's 6 already. Chun-Li, Kimberly. しっかり様子見も混ぜていきましたね。フォアからのメキシカン台風。かなり響きのコマンド投げの精度が上がってきた。 Manon. まだ一 That's 歩も乗ってない 9. ミネとしてはまずは一つ Elena, that's 10. That's 10 girls. 細かいダメージが Jury, that's 積み重なって 11. きたぞ。 The Ingrid, 12. I think I said Mercer already. この画面端で 12. 12 girls. And then the rest are males. So it's about very even. Oh, Vibrant. Fuck. That's 13. 13 girls. うまく崩したアーセの未来パンチ 13 girls. あ、ワンか足りないですが、まあこのダメージ Yeah, we got 13 girls in the game already. 最後はポッパー I think that's a good amount. もう投げも受け入れられない体力に I don't think it would matter if Jamie was a girl or さあ not. マッチポイントは You're probably just. ダッシュが通る。 It's about equal. ここでなんか序盤で一本飲むことに成功したリバーセルのメキシカン台風もここは読んでいる。しかし早い展開、再びコマンド投げ決めてみせてるのは響き。気がついたら風も溜まってラッシュライフはずっとないこれは漏れちまった。ピッチャーミネここもブリージングホーク SA1 でドライブゲージを削っていく算段だ。こうして前して前して不気味すぎるところここはルスイケン中段立っているな響き着地難しいねなんてどうしている最後はブリージングホーク He's cool as a guy anyway. Yeah, he's kind of cool. 投げもあったし、まあ無理ですね。 I think people hate him because of the way he plays in the game. 相当厳しい攻めとなりました。最後の I told you guys, Big Hibiki is not losing now. Yeah, Big Beaky. 圧がもう序盤からかなりかかっていましたから。やっぱ駒投げ飛ばれた後の選択肢が響選手もかなりうまいですよね。そうですね。あ、このポイントで飛ぶんだっていうのをしっかりと把握して、そうですね。ちゃんと回していくと。1ラウンド目、2ラウンド目でデータ取ってそれに合わせていくっていう本当にうまいです。しかも飛んだ側としては、Marissa's like fucking giant, bro. If a girl being as big as Marissa is insane. That shit, she's bigger than me. かなり上手でしたね。かなり裏切りの駒投げも見せました。はい。ここで SBI 響きは taller than me and bigger. I think Marissa's like 6'8" or something. はい、おめでとうございます。ということで続いても試合の準備が進んでいます。こちらは Marissa's ginormous, man. Oniki. This sounds like a familiar name. Never seen his face before though. これは Might be confusing him for someone else actually as well. Hey, this is a very cool, large collared shirt. I don't know why it's giving me like slight Persona vibes, even though characters in Persona don't. Wait, he has 2 collared shirts on? JP ベガのどちらかを使っているという。そうですね。まあ、ただ JP でキンバリー相手にするのはちょっと難しいという話も聞くので、せっかく竹原使いのね、鬼木選手なんで、他キャラも使うんじゃないかなとは思いますが、鬼木君はしかし、はい、まあストリートファイター Yes, 2 collared shirts on, boys. ワールドウォリアー一度優勝している時、そうですね。使用しているキャラクターはキンバリーでしたね。すごかったですよね、あの時。もしかして、ここで例えの時間がさすがにまあさすがにもうやってないでしょ、あんまり。やってないです。もう出たら面白いですけど、出たら相当盛り上がりますね。でもあの頃は本当にやっぱルールとか JP とか注目されてる中、 I think in an alternate universe, I was an actual arcade stick player. は確か藤村さんでしたかね。 Every time I look at one, I'm like, man, that thing is cool. それに対して鬼木選手は But you know what's funny though? All arcade stick players are like, man, I wish I played on something tinier. And when I used to put my controller in my pocket, they used to get jealous. They're like, you don't even have to carry around your controller. You don't have to carry an annoying fucking backpack just to put your controller in there and pack it up. You just wrap the wire around, neatly, and then you stuff it in your pocket. I'm like, yeah. それがどういうことなのかね。じゃあ JP か、それだと。まあ JP。 I'm a stick player and I respect pad players more. Portable as fuck. Right. That's exactly what they say too. アレックスが仕上がってる可能性もあるんでね。もしかしたら、もう第3の刀として What happened? に加えてるかもしれないですから。イストメール選手はおそらくキンバリー
一本でしょうかね。そうですね。ミストメル君はもう本当に。 Damn, the Razor chairs look so cool though. それこそいろんなコミュニティ大会で。 But I know better not to get a fucking gaming chair. 規模なイベントでも2連覇を達成するなど。おお。あります。いやめちゃくちゃ強いですよね。はい。 I like the pad. I just trying to mod the trigger. Which pad? そうですね。 You still like that easy SMX controller? Secret Lab or an office chair? Oh, yeah, I heard good things about Secret Lab too. すごいですね。 Bro, leverless controllers last like crazy. Yes, for sure they do. 100%. Yep, they're amazing. Can't even lie. Arcade sticks too. They also last too. I actually think a leverless probably lasts long. I do think your joystick on an arcade stick is prone to, you know, kind of. I think you have to like lube it every like decade or some shit, probably. But I don't know. What's some good headphones worth the money? What's the budget? What's the budget? まあチンパニーの飛びとか、その採音量でのそのテレポートっていうところに少しまあちょっと対処が難しいのかなとは思いますよね。Are you willing to have a 遠距離から一気にその距離を詰める技が like a mix set なのでキンバリーが or like a fucking what do you call it? Like a DAC or whatever? ちょっとやりづらいのかなと思いますね。 That's also another question. Important question. Yo, Belgar, thanks for 3 months, my man. Hello. How are we doing? Welcome in. そうですね。おかしくはないでしょう。はい。かなりでも2人も交流があると思うので、対戦経験自体もまあ結構ありそうなイメージなので、そうですね。もう人読みもここもかなり入ってきそうな、そのプレイヤー同士のマッチアッ App プ。 Studio headphones I paid $600 for. Good. Oh. さあ間もなく準備が終わりそうでしょうか。Well, I'm gonna just recommend you something you already. Actually, I'll just recommend you the headphones I have on right now. The HD 660 S2. I think you should get those. They're amazing. さあ試合の方を見ていきましょ Yo, う。 order. Thanks for the 8 months, my man. ラウンド2の試合です。 Appreciate. ローセプション鬼木の JP 対 Yeah, these headphones are like basically the best. Some of the best. Do you know about the HD 650s? Which are basically like the best pretty much some of the best headphones. These are like those exactly, but like more bass. It's perfect. Hey, who do you guys got? Apparently Kimberly does well against JP. That's pretty good. Kimberly all day? Yeah. ドライブゲージがゴリゴリに削れたところ、ここは無心ラピオシ選択肢ですね。これでバーンとします。さあ素晴らしい。ここ選択はミストメール。 I've played this matchup a few times, and Kimberly she has so many ways in that you don't really feel comfortable trying to zone her. And that's all it takes to make a matchup feel like it's a bad matchup. And it's probably not even like bad, it's probably just not typically how it is for JP, which is like probably in his favor. Yeah, that's all it is. Better stop pressing those buttons, man. That's standing weak. Nice. That was a really good fucking. That was such a good drive reversal. の当て感がかなりいいですね。かなり通りますね。写真。 Right when you did that, he jumped at you. You see two Kims? What? You good? If you're seeing two Kimberlys right now, you should put down the Henny. Put the Henny down. 確かにそうですね。コンボにはならなかったものの、まあ十分なダメージに。素晴らしい。あの選択。 Streaming increases input lag in matches. I actually would. I think so.
because when I'm streaming Street Fighter 6 and then I do a reaction test, I consistently get like 230 MS reactions, and then if I turn the stream off, or no, I turn the game off, Street Fighter 6 off, then I get 170 millisecond reaction each time, like on average. So yes, I think it actually does increase lag. Stream World Warrior? That's a good question. Good question. I don't know. Yeah, that's a really good question. ちょっと難しい空中 ODV 新戦空脚でした。そうですね。低空で出してつなぐという。あっちの方が減るんですけど、妥協なくやっていきました。 So leniency in a fighting game is supposed to help you complete motions because you can do it slower. But I actually think when you put too much leniency in the game, now it's not really about it being easy. Now it's just how do I delete the command that I did 2 seconds ago? And so now it's actually making the game harder. It's not even making it easy. Yo, Bushin, thanks for the tier 1, my man. Appreciate it. Side switch? No side switch. Oh, he wants that drive gauge. Now you're burned? Nice. よく打った中段。素晴らしい。バードしてたので、ちょっと危なかったですよね。すぐさまやり返した鬼木。お、ラッシュから寄ってきたところは何を通した。だんだんと見つめる、前に出るのが難しくなってきたが、中段ここが当たっているところをユニフレームしっかりと生かしてきた。何を決める。お、ここも首が中段合戦かこれ。いや、中段を多く通したものが勝利を手にするか。いや、しかし早がけは本当に許さないところ。ここはトルバラのフェイントを大ファンで刈り取っているのミストメール。SS にもそろそろ見える状況。めっちゃ回復した。めちゃくちゃ回復してるぞ鬼木。どうする。打撃はもう食らえない状況。生中段でも終わりますね。キンバリーだ。Man, this Kimberly is going crazy. オーディを使ったところしっかりと見ていた。あっとちょっと距離がありましたが。 Can you come back off of this life deficit? Can you do it? What's the combo? Is he dead? Oh my god, that does so much damage. Why did I even question if she was dead or not? That shit did so much damage, and he wasn't even done yet. There's still like a lot more hits left. この勝利で勢いよくいったといったところ、ミストメールはこのラウンドを手にするために開幕から突っ込んできた。うまくオーディアムネジャーから入れ替えている。アムネジャーはかなりでかいですね。爆弾も消費させて画面も入れ替わって、画面端鬼木が攻め立てる。 Whoa, I got hit too. I got hit too. I ain't gonna lie. I did. 画面端追い込んだのは逆にミストメール。うまく中攻撃も通して、さあ画面端落ち上がり。 ステップから達中継投してミストメール。再びマッチポイントはミストメールキンバリー。 Do you guys like the turquoise in Kimberly's shoes? I feel like it doesn't even match the rest of the outfit, but then she has turquoise wristbands. So I feel like that kind of that's kind of like supposed to make it match, right? Turquoise laces. Oh, she also has turquoise on her hair ties. Yeah, you're right. I didn't see that. You don't like her? I don't think I like this outfit of her. The color, actually. I don't like the color. You're colorblind and don't know what I'm talking about? Her shoelaces. Yeah, just... Nice. Handshake or bow? Which one? Oh damn, no nothing, huh? Damn.
まあその No handshake, no 前 bow, にやっ just ぱ投げ圏内の体力にしたときに just まあグラップしてないのをねバックステで確認しながら yeah, just be like that, huh? まあグラップを好きないんだろうなっていうのを即座に察知しましたね。もう先ほどの It just it be like that, man. セットで、まあ、かなり画面端で打撃を重ねていたところをもうしっかりと鬼木君は全部ガードしていたっていうのを見て、もうじゃあもう He will treat himself to another collared shirt. いい投げでしたね。So the collared shirt on the outside is the jacket, and then the one on the inside is the actual collared shirt. いい試合でしたね今。That's how it works. 白熱した試合でかなりお互いのなんかもう試合の中での会話も聞こえてくるような、そうですね。読み合いが何周も変わって、面白かったですね。集団打つなら俺も打つよと。そうでしたね。集団の打ち方を教えてあげようのような、そういったメッセージ性も見えましたね。見えました。Did Noah lose? Yeah, he did actually. He lost to an Aki. And it went down to the last round, last match. Super close too. They both had like 10% health. Anyone could have won that shit. Noah tapped parry twice. He whiffed parry twice. Burned himself out, and then tried to sneak in a super as a frame trap, and it just didn't work, and then he lost. Yo, it's Enzo, the Hokage. Let's go. カメラに映ってるのは、サイコム e スポーツの座布団対するはバンディッツのエンゾザホカゲ。そうっすね。Versus 若手プレイヤー対決。 someone that I've never seen before. サガットという組み合わせになるかなと思います。 Damn, everyone has headphones to play on PlayStation with, huh? Just in case the tournament doesn't provide headphones, you got your own. Oh yeah, he is Bandits. I forgot about that. I don't know how Enzo is gonna do. His Sagat is great, by the way. I would not great. Let me say his Sagat is like he's really good. His Sagat is really good. But the thing is, Japan, there's a lot of Sagats in Japan, so I think the amount of practice they get is pretty up there with Sagat. I don't know how that's gonna affect his performance against the player he's gonna play against right now. This dude has Sahara's leverless. That thing costs like fucking like $600. なるほど。でサガットに変えて、もうその強さも爆発し、かなりの活躍をしているというプレイヤーだったと評価しています。Yeah, the Glim Pearl? Damn. Got the Glim Pearl? It's about to go down. I'm guessing the guy on the left also plays Ed. Does anyone want to bet that he plays Ed? 1ヶ月も経たないぐらいですよね。そうですね。 I bet you he plays Ed. I could be wrong. I could be wrong. で、ワールドウォリアー Yeah, it does, yeah. No, it's a nice leverless, bro. Trust me, it is. It better be for $600. Enzo's on an arcade stick, which is interesting for a younger player to play arcade stick. You usually won't see that. That's a very rare thing, by the way, guys. I want you to know that. Most new players that play on pad are leverless. They won't choose arcade stick. The name of the leverless is called Glim Pearl. Is what hard to learn? Leverless? No. I'm gonna say no because players have probably used WSAD to move around in every other game that's not a fighting game if they're a PC gamer. And so if you do that, moving around with a leverless probably makes sense. It honestly probably makes sense, right? Alright, so Enzo is on Sagat, right? Or Ken. Sagat. Okay, Sagat. The guy on the left. DJ. Wait, Zabuton. This sounds like a familiar name. Okay, we're gonna have to watch this. This is gonna be a good one. It's gonna be a good match. This is a legend DJ? I mean, this is a legend Sagat. Hey, legend Sagat. You know what I'm saying? Zabuton is one of the best DJs in Japan? Aw, shit. I mean, Enzo is one of the best Sagats in North America. So, you know, let's see what happens. I don't know. You know what? You know how I feel though. How much experience does Enzo have against DJ versus how much experience does Zabuton have against Sagat? And I think
Sagat is a more frequent character that people are using, right? So you're gonna come across Sagat way more than you come across DJ, but you get a fair amount of DJs. It's not like he's some character no one plays. I'll be honest, right now it kind of does look like, you know, Enzo's kind of, you know, he's not, his momentum is not in a good spot right now. So he might end up losing this match. And then DJ also has a level 3, so next touch is dead, even off of a jab. So this is a really tough spot to be in right here. Yeah, yeah. I don't like this matchup as Sagat. What exactly about it is like, what makes it tough? What makes it like a tough matchup? You got to take a break, Enzo. Don't even go straight back into that shit. You got to like drink some water, breathe. You don't, damn, bro, first to 2 is insane. Oh my god. You got, bro, a tournament with 7,600 players in it, and it's first to 2. Holy shit! You really just have to win. That's it. I don't even know what could make this matchup bad for Sagat. Like I don't really. Is it Sway? It might be Sway. Wow. Baby. DJ has the same amount of range too? Oh, maybe that's what it is. Oh, man. Oh, shit. Oh, he tried to do supers? Oh, no. Bro, these... A lot of Sagats will kind of autopilot that Tiger knee right there. Right there in that spot. Oh, no, you shimmied him. You shimmied him. DJ's feints are slept on? Yeah. DJ is fucking tight. You like DJ? I swear that back heavy kick is kind of fucked, bro. Damn, I wasn't expecting I thought Enzo was actually gonna. Okay. Damn. That was, okay, GG's, GG's. And he's on the Glim Pearl. Damn. Yeah, he's using Glim Pearl. He's like, yo, this shit fire, bro. This is the reason I won. When it's totally not, by the way. You flexing that shit? I mean, honestly, if you buy a $600 leverless, you better flex that shit, because you could have just bought a fucking hot 42 for like $20. So like, if you buy that one, you need to like show it off or something, right? I have a hot. I like it. Yeah. No, there's nothing wrong with it. I'm not shitting on hot, by the way. They make amazing leverless controllers. Yeah. That wasn't a diss. For 600, that shit better one button SPD. I don't think leverless controllers are good for SPDs. But if you're playing a game with like very low execution, oh man, leverless is godlike. What's so special about Glim Pearl? I don't know. What's so special about it? Sahara won Capcom Cup with it. You know how many hots I can buy instead of a handbag for my girl? I'm probably like, yeah. Yeah.
Fire is laughing right now. Not again, man. Laughing right now. Oh, he's doing a dance. What is he doing? Man, he's too ready, you know. Not today, man. Not again. 参加して I always like this commercial. Why is that? 金額が上がって気持ち Why is that, huh? So it's much more than just playing. It's being a part of this community. Rebatech. もう少し売れる。あ、いや。レバテックはあなた You に use 最適な controller キャリ now? アを提案できます。なぜなら。なんて言ってる。なぜなら。 You know, I think if you're new, you just gotta experiment with what you want to play on. Play on an arcade stick for a little bit, then play on a pad, then play on a leverless, and then, well, first off, you probably wouldn't even have all three of these things. You probably just have a pad, right? Just somehow like try to play on them, see which one you like first. And sometimes trying to understand which one you like you can't do it right away. It takes days, huh? So you'd have to be playing on it for days. お願いします。はい、というわけで配信台の方で準備の方が現在進んでいるというところ、はい、やってきました。続いて Is Blaz here たちはこちら。 in the brackets? リドルジュニア対するはカメリアエルシャル。 Yo, another geef, one of the geefs. His name is Junior. Riddle Order Junior. まあ5の頃は剣使いとしてかなり強豪プレイヤーだった。そうですね。5の頃も途中からベガに変えて、ああ確かにそうですね。はいはいはいはいはい。I think Punk is here because I don't think you. I mean, you wouldn't be able to say that the monitors and the setups are bad if. Oh, you're talking about Capcom. Oh, never mind. Yeah. Anyway, yeah, Zangief. His name is Junior. I'm 1800, 1900 on PC, 1800 on Xbox, and 1700 on PS5. Why the hell are you playing on 3 accounts? PS5 is so bad? Yeah, I'm telling you. People shit on Xbox, but I think the hardware for Xbox is better than PlayStation. But PlayStation is the console with all the exclusives. So if you had the choice, if you had to buy an Xbox or a PlayStation, you're probably just going to buy a PlayStation. They should compete on the Switch too, not gonna lie. Is it really that good? What about the Steam Deck that's dropping pretty soon? そういうイメージがやはり強いですね。日本のトップの残機使いですよね。はい。トップに君臨している、まあ若手の残機使いで言えば先ほどの配信台にも映っていました小林選手とかいらっしゃいますね。そのもう2大若手残機使いといっても確かにないですね。そのレベルのプレイヤー。対してエルシャールは The Switch Street Fighter 6 is amazing on Switch too. What? I don't believe you guys. I don't believe that. よく対戦とかさせてもらってたんですけど、かなり連度の高い。 Hey, if you have an Xbox, you can play you can buy Samurai Showdown on there, and it runs at 120 FPS. That's pretty godlike. 対空精度がやっぱ超高くて、Yeah. かなりそうですね。その印象強いですね。本当に対空に対しての意識。 That's a very neutral-based game. I think you would have a lot of fun with it. Because when you're playing it, it's a totally different experience from a lot of the current fighting games that are more like hyper-aggressive games. That one is like more slow-paced, strategic, poking kind of game. So it just offers a different experience. But it has 120 FPS, so that that would look good, right? Look really good. めくりもそうですもんね。めくりかなり強いですよね。はい。かなりボディプレス。もうパリを張らなければいけない状況とかあります。そういったところでどういった連動を見せてくるかエルシャール。さあ間もなく準備は OK。試合の方を見ていきましょう。お願いします。はい。リドルオーダージュニアのザンギブ対するはサビリア。Let's go, Riddle Order Junior. Let's go. His name is so long that they have to abbreviate both of the words. Riddle Order and Junior. Cameria Herschel Walker. そうですね。この組み合わせはやっぱ残機の牽制技を立ち集計とかダブル2とかでいかに潰すかっていうのが
ペガ側の規模かなと思います。WD も密着でガードされてしまうとスキルが確定するというのもありますから。What you know about the NFL? What do you mean? Excuse me? 前をつけて右フェームを取りながらさあ再び前に設置だ。ここは OD 最高クラッシャー、これは確認バッチリだ。大ダメージですね。OD ヘッドプレスから8台パンチク。 Who's your team though? In what game? タッチショット圏内にしたいという SA1 でしょ。うわ、あースキル、これお前が遠いところ。いやちょっと怖いっすよこの体力差。どうする？一発でひっくり返ってしまいそうなそんな体力。駒投げ2回で全然ひっくり返るので。エルシャルも丁寧にダメージを食らわないように立ち回るか。 You're a Ravens fan? いやジュニアも慎重ですね。そうですね。まあ中継に差し返しを狙ったり、 Hey, that. 逆系ラッシュを狙ったり。 Jump, medium punch. Oh no! You're supposed to jump medium punch. やっぱり一生後ろに Jump 歩い medium たんで、 punch, man. 駒投げの外に歩きましたね。1ラウンド目はエルシャル。Why do you guys like Why do you guys like college football versus NFL? 素晴らしい対策だ。 The pro league. 怖いぞ。おお、5%ギリギリのところで暴れているのはジュニア。It's way more hype. 残留のターンとなる。でスラッシュからスクリューパイドライバー。ギリギリ残るが。 Gambling, bro? College has more randomness? Oh, it's because people are work. The players aren't as good as the pros, so their game plans aren't as solidified. So you see more like fuck ups, weird shit. It's more fun to watch. College is cheaper and it's fun. Pro leagues are more predictable. Gotcha. 良かったですね。ワンアウトまでの一連の下りが。おっと打っていく。フルパワーだジュニア。ラウンド早々。そのエルシャルさんが対空うまいから、その対空させてその来たところに SS が。いいプレーです。ボムバスター当ててとんでもないダメージを稼いだ。 How the hell is Travis Hunter not a pro yet? I thought he was already like in the NFL. Is it crazy seeing a college guy dominate college like football? Then he goes to the pro league and he's just like a normal player. エルシャルとしては流れとしては悪くないんですが、そうです。要所の読み合いの部分で Happens all the time, yeah. そんな印象か。 That's what happens, yeah. 再びターンを手にしているんですが、ドライブゲージがかなり減ってきましたエルシャル。OD ラリタイクバッチリだ。 Nice parry. 起き上がり。 In college you're fast, but in the pros, everybody is fast. Yep. マインが強いこの状況。スクラップ。 That's got to be a cool experience, though, huh? You're in a world where you're just dominating everyone, and everyone feels like weaker than you are. Then you go to a brand new world, and everyone's basically a god. And you're probably also a god too. But who's the better god? That's just Diamond to Masters? It's like your local versus Evo? Yeah, yeah. Yep. When you're playing against men that need to bring bread to the table, it's different. Oh yeah. Oh yeah, for sure. Oh yeah. Yep. Facts, yep. Someone's contract is like 50 mil. You think they're gonna just be some fucking just rando? If you guys had a contract for like that much money, wouldn't you just be working your absolute ass off? Man, that should be crazy. しかし体力差、彼についてるところ、あー、気がする。これは倒しきりだ。それはきついな。とんでもないスピードでタッグをかけ、走ってみせましたジュニア。2対0。I still think about the question Tokido asked. Why are all Zenki players so big? As if I fucking know. I don't know. キャンセルラッシュしてもうスクリューに行くという。そうですね。早い展開でちゃんと倒しきりの選択肢を取りましたね。お見事。
And then he was like, yeah, you, Junior, Itazan, Kobayan. And I was like, oh shit, wait, you have a point actually. Yeah, you actually have a pretty solid point. そんな展開にもなっていましたよね。そうでしたね。まあ立ち回りはいい勝負 Did だ you った say なと思うん Betty ですけ asked ど、 that? 最後 No, の no, OD2 Tokido. が折れてバーンアウトしてしまうっていうのがちょっと致命傷だったな。 What are Alex players? Well, he's a. かなり少し悔しいラウンドにはなってしまいましたが、はい。まあこれを引きずらず、まあそうですね。ただルーザーズあるのでね。 We ain't gonna talk about that. 次に生かしていただきたいなと頑張っていただきたいというところでございます。 We gonna talk about all that. 続いての試合も。 We gotta save that for the Snake こち podcast. らはミスタークリムゾンがそろそろ来るという予報 Snake が podcast. 出ております。この先ヨガの予報が確かにダルシムですね。フランスの最強ダルシム使いのミスタークリムゾンやってきました。 Yo, Mr. Crimson. ということで、デン選手ですね。 I like the color scheme. Versus. さあはるばる日本に Never seen this guy before. 勝ち上がってきましたミスタークリムゾン。はい。 Snake podcast with Itabashi. はかなりエボフランスなどでも Shanghai's and losers? Man, it's going down, guys. This tournament is so unpredictable. There's so many players. 7,600 plus players. Almost 8,000 players for a single game at Evo. You don't know what's going to happen. You don't know who's... Oh, right. I forgot he had a controller like that. Show the controller on stream. Uh-oh. I wonder if that controller is good. I am actually curious. I am actually curious about so many controllers. Snake, if you had a podcast, who would be the top 3 guests? Ooh, that's not an easy question. Not an easy question. Not an easy one. Not an easy one. まあそういうのがねやっぱりエボジャパンってできるから相当楽しいですよね。そうなんですよね。本当に昔馴染みのプレイヤー。We haven't seen Zangief Bellado yet, but we've seen Kobion, Zangief, and and Junior. Kobion and Junior. Haven't even seen Itazan's yet. Bellado is also in losers. Who did he lose to? Who was it? Anyone notable? まあそういうね知り合いの知り合いからまた輪が広がっていくというのも、もう格闘ゲーム業界いいところですから。それをね。まあそのフランス勢どれだけ来てるのかわからないですけど、このミスタークリムゾンの応援はかなり LTG what? そうですね。はい。まあフランス勢で What do you mean by defaulted? What does that mean? キルズユとか。はいそうですね。はい。そういったプレイヤー Oh. 今年は来ている。Oh, don't answer that. Don't answer that. かなり気になってくるというところ。Damn, don't answer that. さあ現在はボタンチェック中でございます。スタークリムゾンはダルシム。デン選手は What LTG on the podcast? ラシードになりそうですね。はい。ラシードダルシムは噂によると、ラシードがいけると相当いけるみたいな。ですよね。はい。ダルシム側がかなりやりたくないみたいな。はい。話を聞いたことがありますね。そうですね。I got this. What? 直近はその Shanghai, Zangief Bellado, Moke, eliminated. ダルシム側もいい対策がいろいろ見つかって、その最初の頃よりは Shanghai, Zangief Bellado, Moke, eliminated. Eliminated Mago? Wait, so you're saying Mago is out of the tournament? Are you saying that Shanghai and Zangief Bellado are also out of the tournament too? このミスタークリムゾン相手にどれだけ勝ちを狙いにいけるか。 What are you? さあ準備は間もなく OK。 Oh, you're saying Mago got eliminated. Okay, gotcha. Losers, Shanghai, Zangief Bellado, Moke. Mago eliminated. Gotcha. My bad. Yeah, I misunderstood that. お願いします。ダルシムとしてはやはりラシードの空中攻撃であったりとかワーデンなどに、技が引っかかってしまわないように最新の治療を気をつけている。 You'll go fight. そんな組み合わせになりますかといったところ。 Mr. Crimson, there's no way he's losing this match. You gotta be a pretty nasty fucking Rashid to beat Mr. Crimson. But I will say this matchup is apparently really bad for Dawson. Not really sure how, but maybe it's, yeah, I don't know how. Maybe it's because it's Fireball. The you know how it's Fireball like
goes in the air like that, it means Dawson can't really float above it, so he kind of has to just hold his fireball. But outside of that, I'm not sure why this is considered a bad matchup. Rashid can wreck him once he gets in. I mean, Rashid can wreck a lot of characters once he gets in. That's not really specific to Rashid. Shit, Zangief can do that too. And Lily, and Manon, and Marissa, which are all good matchups for Dawson. Rashid can jump across the screen. True, he can do that. You're right. You're right about that, yeah. That's big damage. Oh, no super? I feel like if he did level 3 there, it would have whiffed. Oh, nice, nice. Okay, game 1 goes to Mr. Crimson. Mr. Crimson. Daigo didn't enter? That I don't know. If that D-pad has the same D... I'm really curious about Mr. Crimson's control. Yeah. まず一本先生はミスタークルゾン。そうこれですね。ワールド相打ちしている。使い分け対空の使いバッチリ。I'm also curious about that new Game Sir Tarantula V2. Curious. Whoa, you slid underneath that? How does that work? これも空中からドライブが少ない状況。ゲージが減って。 Looks like the Xbox Elite controller. It does a little bit, but the D-pad looks way different. Honestly, I think Nacon controllers are really high quality, super high quality. Probably some of the highest quality controllers I've ever like messed around with. そうですね。デッとしてはかなり触りづらそうですよね。そうですね。ポイントでかなり対策なのも見えるんですが。 There's a lot of really nasty Dawson players though, like F-Champ, Mr. Crimson. Well, there's not that many more. There's not that many Dawson players anymore, huh? But there used to be a ton. Oh no, unchecked. Oh shit, you might be dead. Wait, no, you're good. You're good. No. I think F-Champ is at this turn. I think he's here. Yoga, yoga. The organizers don't like him? I don't no, it's not a matter of like an organizer not liking you. It's more a matter of like you being bad for business and the optics around having you there at the tournament and allowing you there and what that implies to someone. That's what it's more about. If none of that was an issue, they would let most of these guys back at the tournament frame one, and they would not care about it. Yeah. 最後あと 2,3 フレぐらい飛びが速ければ逆にデン選手のハイジャンプがねダルシムのタッチ中パンチに刺さったのでそうですね本当に Mr. Crimson. Oh, fresh shirt. 差が出ましたね最後の最後 But what is that on the shirt? That design on the pocket? 抜群にうまかったですねいやワールの見分けが本当にはい距離もちゃんと判断していいラシード対策を見せてもらいましたねかなりね、デッドしても着地がきあったりとか、画面端のコンボ選択、空対空などもかなり素晴らしいものがあったんですが、凌駕する。That's very classy, Mr. Crimson. というところ。Very classy, man. まあさすがフランス代表戦に、いやこれで勝者側勝ち進んでいくということになりました。はい。いやダルシム。Bro swagged out, then pulled the fan out. I said, babe, a man's not hot. 2XKO? Oh, right. Yeah, I think F-Champ is playing 2XKO. But apparently, I heard that he played against Uma and beat him at some local in the Philippines.
or something like that. 試合がそろそろ準備が始まりそうです。 Don't quote me on that, but I just heard that somewhere. ちょっと面白そうです。もう名前からさあ来ました。 So maybe he still kind of messes around with Street Fighter, but for the most part, I've seen him playing 2XKO. Oh, oh, cool. Wait, is that Mickey? That is Mickey, the player who came in third place. Yeah. Third place Capcom Cup. Mickey. And his opponent? Some guy who's probably just going to be a victim. Victim number 13. ぶつかる可能性が。ここで KSK さんが勝てばウィナーズのまま抜けられるので。はい。はい。かなり微妙と。 Did I say third place at Evo? I meant to say third place at Capcom Cup. Yeah. しかし相手はミッキーですよ。そうですね。KSK さんはアレックスなんですかね。今回どうなんでしょうね。まあこれまではホンダなども使用されてた印象。ホンダでかなりのアップセットを起こすなど。はい。もう記憶にありますから。そうですね。はい。それこそエボジャパンでしたもんね。はい。確かに記憶に新しい。いやー、プレイヤーをね、はい、倒した経験などもかなりあると思うので、どうなるか、ここで希望誕生することはできるか。しかし、一旦カーソルはエドモンド。Guys, question: How is it 8:42? I feel like I've only been streaming for like 2 hours. ミッキーとしてはもう毎一本でしょう。でしょうね。まあ、ミッキーはもう僕はかなりよく対戦させてもらうんですけど、はいはいはいはい。本当にジャストパリーがとてもうまくて、いろんなキャラのいろんな選択肢にかなり高い精度でジャストパリー。 Getting old does that to you? Does it? まあホンダ戦とかは得意なんじゃないかなとはちょっと思いますね。You can buy. やはり若手ゆえのその反応の良さというのもありますから。ありますよね。ミッキーは香港 You have to get Strive Winners Finals rolling, so there's that after. Oh, okay. 若いですね。若いっす。 Damn. Yeah, we might have to watch that. We're gonna have an interesting schedule tomorrow. 確かに。Yeah. 倍以上。倍以上は間違いなくありそうです。ありますもんね。はい。20じゃ効かないぐらい。そうですね。そう離れてそうな。そんな年齢の差があったって。はい。このエボジャパンでは対戦ができる。きたキャラは甘いです。ありました。ここで日本の国技を見せれるか。ファルコンズミッキーの前対するは KSK のホンダです。見ていきましょう。お願いします。ミッキー。こんなこと突きが通る。課長さんのためてるところに対してまずは突きから思考フェイントからの大一丁。 KSK 選手かなり強気ですね今回。序盤からかなりガンガンと前に出ていく。ここまでダメージをうまく重ねて OD 大一丁。勢いや音出ていないか。ダッシュテンポまでやりに来てますねこれ。かなり一気に面食らわせるようなそんなラウンドの開始になっているか。 Are you actually gonna come back? ついてるぞ。中段磯サビの前で画面端ラッシュダウンからところ中段こういうところ。 What a jump! ここは垂直。 What a jump, bro! Good shit. そうですね。1ラウンド年齢が上には中段が通るでしょうと。なるほど。リスペクトですね。はい、リスペクトが感じられます。 Yes, this is live. Yep. Yes, sir. 先制しているのは KSK。ラッシュ伸ばすところ未来パンこれには突きが立っている。ここまでかなり KSK ペースですよ。そうですね。何かが起こりそうな予感がしてたまらない。びっくりジャンプ。ここは大一丁うまく飛んでみせた。 SA1。 さあここから前の時間が始まる。 So why are they both wearing pink? ここでも加挑戦。ジャンプでうまく暴れていく KSK。 Is it because the floor is pink? オーディオ大一丁圏内で。うまい。 So they also pick pink so that you have to like double take かなりいいプレー出ましたね。 where your character is at. That's pretty smart, huh? 集落で球を抜けてみせた。 Whoa. これが走者 KSK。 Who is this Honda? He only needs one more win to beat the guy who came in third place at Capcom Cup. Round start DI? Oh my god, he's crazy. Okay, I ain't gonna lie. Wait, this is KSK? Isn't he like a really good player? Isn't this guy like a fucking third strike pro or some shit? このラウンドの序盤からミッキーはダメージを重ねている。さあリュットここまだねギリギリ残った。今度はやはり
体力が置いているところ Damn 最後はジレンジやっぱりミッキーもはい読んでましたね I've seen enough buff for you again. Oh shit. さんは勢いが止まらないか黒投げ画面端再び打撃が通っている Come on, KSK, fight him. 一発だミッキー Come on, Honda. リバーサル入ってここは片やいぎうわここは今一瞬小鼻毛が見えました This shit looks し rough. かし救援陣ミッキーはコンボを伸ばして Ah, damn. That was almost a double perfect. God damn. God damn. 1本目とは打って変わった内容になりました。はい、密着角がちょっと行きづらくなってるかなという印象ですね。右側も技置きが増えて This matchup is hell for Honda? Yeah. さすがの対応かミッキー。さあこれを超えれるかキュースケ。 Nice jab in between that. 立ち確認をしてますね。さあごめんなさい。おーってジャストパリー頭突きは許されないぞ。画面端。コンパクトステップ。逃れられるかキュースケ。ここも先中継。画面端。カゲロの前。強化状態。 God damn, this shit seems overwhelmingly bad. Like, god damn, you can't do anything. 画面端。ドライブが少なくなってきたところ、突きもつるされてしまう。大きい。さあここから命がけの戦いが始まるか。対空が偉すぎるぞミッキー。遠距離で下挑戦を放ったのでラッシュで追っかけるタイミングが増えましたね。マッチポイントはミッキー、後がなくなりましたケースケ。有利フレームに対しては無敵技で I'm just naturally rooting against Mai. Without even having, like, thinking about it. ここも中足が通っている。カゲロの前、ここで発動したミッキー。インパクト、ウノレは走る。おそらくパリしたか投げたかどちらかでしたね。カウンターだったから投げかな。本当の有利展開、しかし前に歩いて大パワフルなミッキーだ。インパクト、ここでも当たっている。さあ画面上げた。どこまで使うか。少し下段、歩き投げ。体力は逆転した。中盤ラッシュ通っている。 You got to save your. You have your level 3. You can do this. You can do this. Stop doing dumb shit. Lock in. Ah, fuck. Nice tech. He's out of scrub juice. He's running out. You could have level 3'd off of that and burned him out. No. Not like this. Nice. That level 3 may or may not have been worth it, but it all depends on what you're able to do after this. It all depends, because if he lands a level 3, you're dead. これは倒しきりまで行くか。どうだ。 Not dead though. Almost dead. ギリギリ残った。KSK の勢いをギリギリで止めてみせましたミッキー。いい試合でしたね。かなり本当の接戦の接戦。2対1で勝利を収めたのはファルコンズミッキーとなりました。 Any Honda player almost beat third place Capcom Cup runner-up. Hori's, I mean, Kwamba Sapphire. Jury edition? そういう細かいところもしっかりやられてて。 Is that jury? まあ途中でやはり、まあ頭突きに対して暗転ジャストパリをしてもう打ちづらくしたっていうところもあったんですが、もう KSK さんは逆に弱頭突きで、そうですね。ゆっくり打つみたいなところもありました。はい。で最後のラッシュ弱系急停止もしっかり様子見を待ててたのがね、ミッキー側に軍配が上がった要因なのかなと思いましたね。もう相手のプレーを信頼した、そんなラッシュ弱系でした。はい。というところで一旦グループI の方ですね。はい。以上の試合で一旦終了という形になります。一旦バルの方入らせていただいて。 Third place Capcom Cup was Blaz versus Hibichi or Hibaki. Who? はい。なりそうでござい Who ます。 the fuck is that? いやー、やはりもうデイツ熱戦。デイツ熱戦すぎます。もうたくさんあっても。Oh, Higuchi. Oh, yeah, Higuchi. yeah. はい。面白いですね。この後ジャッジさん Wait, は what place did Mickey come in? Because I feel like I'm tripping right now. はい。こちらでまた実況解説席に
行くことになると思うので、ぜひそちらの配信も Maybe よろしくお願いいたし Higuchi ま came す。 in そうですね、僕も fifth. 16時半頃 He was ですから third その頃 in そ Evo こから Japan. 再び e ステージで出させていただきますので、また後ほど僕たちもお会いでき You're れば right. と思います。それでは Yeah, しばら I'm く mixing 再開まで things up. 一般通過 I'm mixing it up. Yeah. はい横切りましたね。勝者の得点 First was Sahada. Second, ということで Kyozu. Third, Higuchi. インターバル明けまで Fourth, しばし皆さん Blaz ご注意い or ただければと思います。それではまたお会いいたし yeah, ましょう。 Blaz. Fourth, Blaz. And then fifth was like someone else. You're right. You're right. Thanks for the もっといい correction. 条件のとこが見つかったからって俺の IT スキルはもっと評価されてもいいはずだみたいなこと言ってあそういえば最近 Someone next to you won 2 Gs? Are you at the casino? Wait, so let me get this straight. So you play Zangief in Street Fighter 6, and you're at the casino right now gambling. That is actually crazy. You're at the slot machine? Oh my god. That's even worse. Let me play a hand for you. Let me hit. Are you guys good at blackjack? スキルをアピールできないとダメなんでってことは代わりにアピールする人がそんな都合のいい人いますかねこれ何か知ってる IT スキルで生きるならレバテック Well, Fire is laughing right now. Look at Fire laughing right now. Oh, he's doing a dance. What is he doing? Man, he's too ready, you know. Not today, man. Oh my god! ね参加してでその時また賞金額が上がって気持ちは調子良かったです。 So it's much more than just playing. It's being a part of this community. It's more than just playing. It's being a part of this community. Rebatech. All right, so far, Noah's in losers. He lost to some sort of godlike Aki that I've never heard of. Forgot his name. Shahai's in losers. IT スキルで生きるならレバテック Mago is out. There's someone else that was mentioned next to Shahai. What was that name? Why are you always left out of these videos with old pros? I was in that video. Did you not see me? レバテックフリーランスちょっとこれ見てどうした Noah's BB. What? Ending walkers and losers. あなたが成長できる高単価な案件 I don't know if that video put you in a good light. IT フリーランスならレバテックフリーランス Well, I essentially kind of skipped the entirety of Street Fighter 5. So that was a whole like generation of Street Fighter that I just wasn't I was kind of a part of it at the beginning, and then I very quickly like got the fuck out of there. You know what I'm saying? I didn't really like I didn't like S5. That's just one out of losers. He's the best Ryu in Japan. Yeah, he is. So good, man. You were Warlord in SF5? You like it so much? What? Huh? Get over here! どっちが勝つ一番舐めてた男が世界を救う But I dropped SF5 for Strive. Mortal Kombat Next round. Motor. Damn, can you guys even say that? Motor Kombato. Motor Kombato. Jotaro? Jotaro VA? Jotaro voice actor? Probably, honestly. I've never seen Mortal Kombat being advertised in Japan. Usually they ban Mortal Kombat. So to see them advertising the movie is insane. Maybe they just tossed them a certain amount of money that they just couldn't deny, and then now they're not banned anymore.
Yeah, something tastes off about these. Man, I feel like there's like a slight chemical taste, but maybe I'm just tripping. Maybe I'm tripping. I don't know. No, I didn't put the ones I spilled on the floor back in the bag. I wouldn't do that, something like that. I would not do some shit like that, bro. They start to taste weird. Maybe that's what it is. Maybe I'm getting copper poisoning because pistachios have a ton of copper in it. Five-second rule. Did you watch Osmosis Jones? That shit killed the 5-second rule for me, man. That 5-second rule is not a thing anymore. I'm gonna have the runs. I don't think Nuts would give you the runs. I feel like Nuts would probably dehydrate you or some shit. God made dirt. Dirt don't hurt. Strep throat. GG's. Nuts with no bev. Diabolical, though. I don't really eat nuts like that. It's just every now and then. Oh, this is that time we go use the restroom, right? Yo, be right back. Take a piss real quick.
right, we're back. I just saw on Twitter that you can McDonald's has a food subscription service where you can get unlimited McDonald's food for $65 a month. And then people in the tweet are just posting posting pictures of like caskets and all types of funny shit. They're like, wait a minute. This sounds really good, but is eating McDonald's every day good? Me headed to get my 5th Big Mac meal of the day. It's only 2:30 p.m. Oh my god, this is so crazy, bro. It's so fucking crazy, bro. It says, breaking, McDonald's has released a $65 monthly subscription that will grant customers unlimited food. And it says, me headed to get my 5th Big Mac meal of the day. It's only 2:30 p.m. Bro, did he just get lifted off into heaven? That is insane. Skulls? Nah, bro, this is not funny anymore. Literally feeding into the BS. Send that boy up. Damn, that's messed up. I haven't seen that movie, no. Nah, man. Nah, $65 a month, bro? That is insane. That is an insane deal. I'll just be like, holy shit. Eating burgers can't be that bad, right? It's protein. Listen, I don't know what's in McDonald's, so I can't really comment on that. $65 USD a month for unlimited McDonald's daily? Yeah. You ever... Yeah, that shit's crazy, bro. It's a good deal, but McDonald's meat is questionable. What's the average McDonald's meal cost? Shit, probably like $20. Nah, I'm kidding. I don't know, probably like what, 15, maybe $16, 14, somewhere around there. McDonald's got that mystery meat. Hey, take a McDonald's patty, put it near a dog. If it doesn't eat it, something's wrong. Something is wrong. Do we have let's see here. Guilty Gear? Guilty Gear. Let me close all this shit. Okay. Ooh. 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 一旦どういう方向性でそれぞれのキャラクターを詰めてきたのかっていうところが非常にやっぱ楽しみり今回はねはい一つこうテーマになるのかなと思うんですけれども、実際どうなるのか実際に試合の方で See here, 見 we ていきた got いと思います。 Takehara versus やはりこの 2.0 になって Damn, I don't know how to say this. 本当に Ain. 今回も新作と言ってもいいんじゃないかレベルの Ain? 新作で出ると思ってましたね。なんだろうねたくさんの調整が入りましたからね、さあご準備のができたようですね。見てまいりましょう、ウィナーズのセミファイナルがですねプエルの Yeah, this game is super fun to デュエ play, ルは man.
レッツロック。 Well, I didn't know he had crosses on the bottom of his pants. Did you guys notice that? ガードされたら確定ありますが、バーストがあるからいいという部分もあるでしょうか。 Hey, what was up with that whole holy order thing in one of the other Guilty Gears? Let's go Takamura. マイピーライクロマンキャンセルからペイパースラストでまずはウォールブレイクの展開を作っていきます。かなりアイン選手がペイパースラスト。そうですね。これ今かなりアイン選手は神話のないライトニングストライクを使って、試合を組み立てているといった感じでしょうか。中を飛び回って走って投げていく。飛び込んでいって下段中段のような形で崩していきます。これバーストを There's a lot of crosses on the close of stripe characters. Yeah, there's a lot of belt buckles too. さあ投げはバックステップ。これは竹原選手バーストもありますからかなり今有利な状況になりましたね。そうですよね。序盤のリードをじわじわと詰めてロマンキャンセルから下段をかわしているがバイオネートでダウンを奪われて Man, you almost died. 走っていって削り切りました。 You almost. He actually could have did burst, but he just didn't want to. I think he should have. それを見て単発で削り切れるダストでいったアイン選手の判断も見事でしたよね。 Is that Happy Chaos Infinite allowed? Yes. バイオネート Yes, it is. 青キャン Yes, sir. ロマンキャンセルを生かした苦しい空中投げ画面端から逃がさない攻めを展開していくのがラムレザルですか。当たっていますね。花田さん当たってたらバイオネートの爆発込めで今度いけたんですが、しかしその後の攻めゲーを制してサブロバートでフィニッシュ。竹原ラムレザルが1ラウンド爆発。 Okay. Puts him into the corner. He bursts. No, whoa. Her sword just literally evaporates fireballs. And then it pushes, it like nails you against the wall too. Nah, she's still mad good. 竹原選手はかなり攻めのリズムを作っている。そうですね。現在攻めの竹原、守りのアインといった構図になっていますが、ただアイン選手のその守りを崩してまずは1セット竹原ラムレザルが握りました。やはりこの組み合わせですね。 Hey, what do you guys think about this? Tell me if this is a bad take. If you break the wall, the stage gets about 30% larger. And then the more times you break the wall, the bigger it gets. The bigger the stage gets. It always gets bigger by 30%. I agree. That'd be dope, right? Sounds good, yeah. Whoa, yo, that DP, man. That DP is so good in the air like that. しゃがみ投げに行く素直に行きました。そしてルールがまだあるのでロマンキャンセル、これもウォールブレイクまで見えているでしょう。ペーパースラストでダメージペーパースラスト倒しきれればなというところでしたがわずかに取られました。 Yo, Ram seems mad cheap. I ain't gonna lie. Her game plan is such clockwork, but it's nowhere near Happy Chaos though. から触りに来ているのはアインカイラが温度 Whoa. She barely got hit by nerfs? Yeah, her damage used to be crazy on that level 1. I remember I used to get counter hit level 1, wall splat, that shit did like 80% on Potemkin. It was crazy, man. Like, I don't know what they were thinking with that shit. Might be dead. That thing would have killed. Now it does no damage at all. Winner semifinal? Dang, we have to watch the Street Fighter and this happening at the same time. That's kind of crazy that they would do that, is it not? Why like, well, Street Fighter's still running pools, though, so. I mean, you like Chip and Nagoriyuki? Yeah. Chip seems pretty cool. I would probably like Chip if I played him. That's cheap.
Is he dead? Is he dead? Wow, that super does no damage, guys. That super got nerfed. Seriously, that shit does no damage at all. Yo, Gamer B got eliminated from Street Fighter 6. Damn. It's called, it's RC scale. Nah, there was a few times he didn't RC, and it still did no damage. Bro, how crazy is it that she doesn't even hold her sword? They're just floating around her head. She just commands them with her hands. 逃がさない。ダブルドルガーはしっかりここでも光る空中投げの先生。確かにかなりいいダメージ入りますからね、空中投げも。そうですね。温度。投げはつられない。スタンディッパーが入っている。少しバーストも警戒しながら。あ、一撃入れ替わった。これはかなりアドリブ力、お見事。前歩きが入ります。Oh, that was tricky. A fake overhead into a low. But like she actually did the overhead and canceled it into a low. It's not like whiffing a jab with Ryu and then doing crouch medium kick in Street Fighter 6. It's like you actually did the overhead. You just canceled that shit. Uh-oh, the mixture. The fuzzy. The fuzzy. Honestly, if someone ever does that mix-up to me, I'm just gonna do yellow RC. Fuck the bullshit. You know what I'm saying? I need to learn what different RC do. Well, the yellow one is like drive reversal. Yeah, that's like the defensive one. The blue one is probably the best one. The blue one is ridiculous. Yeah, nah, the blue one is actually the best one for sure. For sure. Stand-up. This guy is hype. Damn, man. I guess this Kai is actually fighting back, huh? Happy Chaos is banned. He is not. So Happy Chaos right now, he has an infinite and he is not banned. Nope. And no one's playing him for some reason. As far as I'm concerned, you pick Happy Chaos, that shit's a free Evo title. Or at least it should be. How's FAB doing? I haven't seen. So we were mostly watching Street Fighter, but they went on like a pretty long break, so we just switched to this recently. So we haven't really been like keeping up that much with Strive. Okuda. Damn. Ride that lightning, baby. This is winner's semifinals. They're really deep in the tournament right now. Street Fighter is still doing pools, by the way. They have 7,600 plus entrants. So it's going to take a long time to do Street Fighter pools. But this is actual top 8 for Guilty Gear Strive. And I think there's only like, what, less than 1,000 entrants for this game? Pools for the whole month? Yeah. 止まらないですね。そうですね。端に追い込んでからのその回特有のリーチとフレームを生かした動いてねっていう崩し方ですよね。かなり
Damn, this Kai player might have gotten the download, boys. 動いてるアイン選手の戦略がうまくはまって Might have gotten that download. 追いつきました。こうなるともうアイン選手側にもかなり勢いがあります。そうですね。2-0から追いついたものと追いつかれたもの。ここからさらにどう変えてくるかと。1セット目だ。なんと1セット目の再現。いやしかも結局バーストを使わないという。使わずに済んでいるという。ちゃんと当たってるのがね。何も言えない。 I forgot what that super does. 回使いはねこのスタンディッパーを信じています。 Oh, it puts the yellow stuff on him. 一番頼りになる技。 The dragon residue on him. バースト端肘。いやこの前ピロ Dragon ですよね。 essence. しっかり位置入れ替えてから。そうですね。後ろに下がって。 He really just can't, bro. He lost 2 games and he said, "Fuck that! I am winning the set. I'm not losing to Ram." That's crazy. Ooh, nice jump on that. さあしかし今度は竹原選手。サブロバートまで5割でまたいいダメージを奪いました。前にしてしゃがみです。視界からバイオネット下段を落としていきます。 You're gonna lose this round. Yo, I actually think that Ram is, you know, Ram is actually significantly nerfed. I think. Her damage is, I mean, that was not bad damage. That was actually pretty decent damage. But like her supers, the damage is not good. フルラウンド最後のラウンドどうなるか。 You know, this game has good sound effects. When she swings her weapon, it sounds like some chunky ass metal. Sounds good. I also like the sound of when you block. I think that's a good sound too. Oh man, remember when I said he's about to lock in and win? Yeah, I take that back. Yeah, I don't know. Oh shit. Damn. Nice yellow RC. Oh man, this is rough. Nice punish. A defensive, offensive burst. Okay, there you go. That's a start. That is a start. Yellow RC. Yellow. Are we gonna? No! You almost had it. You almost had it, but you hit the wrong button. You hit a slow ass standing heavy kick. JIG 竹原ラムレザル勝利となりました。おめでとうございます。 Damn, bro, you almost had it. You almost had it, bro. What are you doing? いや本当が。最後伝わってきますもん悔しさが。右側の端にいる時間が本当に長くて。お前の家ここだぞっていう仕組み方をしてたんですけど、ドマンキャンバースト全部乗り越えてようやく押し返したんですけど、ポイントでアイン選手もエースで差し返しがめちゃくちゃうまかったんですけど、その分やっぱりゲージの回収率が違ったので、その端でちょっとずつ取ってたゲージであったり体力のソース差で最後は攻め切った。めっちゃいい試合だったな。めちゃめちゃいい試合でしたが。いや本当にもうこの互角な試合だからこそ、この一瞬が。Yeah, I don't think I would call those love handles, man. 素晴らしい試合でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。Damn, that was a good match, man. That was way better than I thought it was. I thought it was gonna be. やっぱりプレイヤー同士で崩し方であったり。攻め方にもかなり色が出るなっていう。そうですね。特に回はその高速の中段とか、コマンド投げとかでガンガン崩していくようなキャラではないので、かなり丁寧なプレイングで、いわゆる格闘ゲームらしい読み合いで崩していくっていうキャラクターなので、かなりそこは個性が出るんじゃないかなと。投げとかをねこう積極的に使う選手なんかもいるんですけど、Okay. No, I think that's actually like. なんか特にその中距離での圧力と近縁からの有利フレームの展開を生かしてどっかで相手に動いてもらってそれを刈り取るみたいな崩し方ダメージの取り方がね非常に丁寧でしたよね。めちゃくちゃうまかったですね。さあ続いてこれはちょっと面白そうな名前が並んでいるかもしれない。1P 側、米米選手、そして 2P 側が WIP9。9選手と一郎呼び選手はすみません9選手だったら申し訳ございません。米米選手確かアスカじゃなかったかな。昨日映ってたごめんなさい競合違いだったら申し訳ないんですけど確か昨日映っててその時アスカを使っていた記憶があります。
アスカに、アスカも、やはり今回のアップデートで、かなりいろいろな調整が入ったキャラクターではあって、もともと複雑な要素をね持っているキャラクターでもありますから、やはり一番大きいところはこのいわゆるマナー、この魔法を放つためのマナーの回収が非常に困難になったと。そうですね、その体力やテンションゲージを引き換えに早くマナーを回復できるって仕様がなくなって、通常の回復でマナーを伸ばすしかないと、その代わりちょっとマナーがなくてもできることがあるよみたいな、そうですね。しかもアスカの代名詞を入れる杖、魔法を加速させたり減速させたりする杖が、なんと魔法ではなくなったと。デッキから消滅しました。禁止カードというわけではないんですけども、なんとデッキ外から取り出すようになって、サイドデッキから消えて、袖からね、袖から取り出すようになったんで。でもしかしまだこのアスカ使いたちの中から全然まだいけるという。そうですね、そのマナーが魔法を打つのに必要な量を下回っていても、全てを消費して打つことができるようになったっていうのと、そのカードを持ってない状態でもそのマナーを使用しない魔法攻撃、その強力なものではないんですけれども、それでも以前は本当に何もできなかったところから、ある程度の、攻撃して相手をちょっと押し返すような動きができるようになったというところで、そうですね、また別の動きができなくなった反面、結構最終的には殴って崩しに行くようなイメージもあったんですけど、マイハイスラッシュとかは上段中段じゃなくなりましたからね。崩しの面は少し弱くなっていたりと、結構ねいろんな変化があったキャラクターですよね。さあ、そんなアスカ VS シンの対戦となります。見ていきましょう。はい。米米選手のシン対ナイン選手の米米選手のアスカ対ナイン選手のシンでお送りしていきます。まず画面端を追い込んで2度投げを通しているのはシン側。やはりこうなってしまうと、アスカ側はもう己のテクニックだけで防がなくてはいけないんですが、見事な単発テクニックでしたね。まずは中段一発目、つながるものはないがプレッシャーを与えるには十分。投げを匂わせて大乱バレル、バースト打つ隙間も与えない。やはり新側もかなりいろいろ調整が入ったキャラではあるんですが、やはりこの火力健在ですね。おそらく9選手ですね。煽り IP9 選手のシーンです。さあブーストメートをしっかり当てていって、バースト目もバッチリガードしている。カルロスメートロから、さあジャンプ重力の強いですね、これはガラティロット。下段中段もしっかり立ってチャイム切ってから足払いを通して右から固めていく。下段を立っているがバーストで崩す。さあ杖を置いて、これもジャンプが低くなる。重力がかかっています。ピークドライバー投げている。ガードからの投げ、カルデスメトロンから一旦距離を離す。中段メトロンです。これ張り付いたら倒せそうですね。さあ1ラウンドずつストライを中心にこのメインエスギリギリの距離で立ち回っていくのがアスカです。さあやはりこれ一度手札が切れましたが、なんとかギリギリ手札を揃えることに成功。カルスメットの非常に判定の強い技で相手を抑制して投げに行く。マイピー、これがガード成功。ただここでマイピーとして9選手の真の反撃が始まる。わあ置いてある。足一歩あるらいい。フォークベイカー Bit my fucking lip. ワンキャンセルでよそ見つつ、切ってるメイストロンで崩しに行きます。やはりこの中段の崩し。 Evo Finals on pay-per-view? No, no. You don't have to worry about that. You don't have to worry about that. 凄まじいダメージ。これ減り切るのか。いや減り切りそうね。まだ戻ってきた。ギリギリマナが戻ってきました。マナがない間は受けるダメージが非常に大きくなります。ある時に減ると言った方が正しいか。そうですね。最後はフォークベイカーで切り返して。 I purposely bought the small ones so that if I started spamming them, that it wouldn't be like a large portion of ice cream.
さらにこの飛び道具系の非常に強力な魔法のマナの消費量も増えているので、管理はかなり難しくなっているといったところなんですが、その代わり、このアスタですね、魔法を放つ時の、ドローしやすくなったという、手札と破棄、ドローと破棄が同時に行えるようになったので、そこのコマンド入力が少し減ったというのもあって、立ち回りはしやすくなっていると思うんですが、それでもやはり管理は難しい。できることできなくなったことが顕著で、面白いキャラクターになっていますが、ここはアキピテルメトロン、下段では防げない、下段ガードでは防げない攻撃を生かしてダメージを与えていきます。切り返し、ただ体力には依然差がある。前 PL カントからもう一度、いやー、えぐっていきますね、下段で。これはファイナルバレルちょっと残るけど、やばい、何もないぞ。さあ、9選手にとってはチャンスだが、フォークメーカー S 置いてある。中段に対してはフォークメーカー、無敵式の技で切り返していきます。メドロンスクリーマーから端に追い込んで、必要にこちらも9選手も付き合わない。マナがない。さあ、一度時間を稼ぎたい。足払いでこかして、ですがジャンプに引っかかっていたのでコンボに行けます。ブックワークフルオーダーから、グラビティロット生かしてものすごい軌道を描きます。さすがにバースト使わざるを得なかった。ブーストメトの2つあるが、ロッドを出すことでマナがなくなってしまった。しかし守るものが、さあこれバーストをどこまで温存できるか。Shy one City of the Wolves, nice, nice. 集団による崩しは防ぎ切ります。 Great player, man. He might be out of Street Fighter. Actually, he's not even out. He's not out of Street Fighter. He's just. Shanghai is in losers of Street Fighter 6, but he's not out. So does winning City of the Wolves in Street Fighter, does winning City of the Wolves in Evo Japan qualify you for anything? しゃがみ P からロマンキャンセル、タルドスメトロンディレイで高く浮かせつつ、着地同時に中段。 How do you block that? That shit's an overhead. サクッとマナなくなりますね。そうですね。なのでやはりこの体一つでいかにこの時間を稼げるかというのが今回かなり重要になってくるんですが、国留選手かなりこう時間の稼ぎ方がうまいですね。 Damn, this character's still good, man. しっかり走って拾ってサーブミクロン粒子コアシクラマ1セット取り返しました。君の存在がアスカの未来、過去も一進一退の攻防ではありますが、結構見 You てる gotta と watch his cards? Fuck. 一発当てれるかが You basically have to play against Yu-Gi-Oh. その9選手がいかにそのマナが切れて防御 This 力が motherfucker's straight up Yu-Gi-Oh. I swear to God. 防御が通常に戻っているときに、より多くのダメージを奪えるかというのがかなり試合の重要な要素になってくるのではないでしょうか。小亀選手がね、マナがないときに打撃から足払いとかでダウン奪うところまで行くと、結構マナの回復まで時間稼げて、その有利な展開を作り続けることができているので。What's that dude's name with the white dragon, Dark Magician? You talking about Seto Kaiba? やはりこのしっかり下がって、I can never forget his name because it has such a. It's like he just has a name you just can't forget. 軌道を変えてタルデスメトロンディレイでフィニッシュ。かなりやはりこの明確にマナが切れて、攻めのターンが切れるようになったというのは、バランス的にはね、Kome is using deck number 2 primarily, which has a ton of high and low in it. Hey, that's cool as fuck. I did not know that. What the hell? That's really cool. Certain decks give you certain high and low. Like, there's certain decks that have a lot of high and lows. I did not know that. I thought it was all just random. フォークウェイカーガードしきった。しっかり金月からお仕置きを叩き込む、張り付いてならばと覚醒したところです。 Street Fighter's about to be back on? Gotcha. Okay. I think this match should end perfectly, and then we can
perfectly go back into 6, probably. Man, the timing of today honestly has been just some like magical, bro. It's actually pretty crazy. Snake, I remember you took Texas Showdown a couple years back with Pot. That shit was insane. Oh yeah, that was with Vanilla Pot too. Apparently he got way better. I think he's still better overall. He just bursted? Bro, he can make those cubes bounce? What the fuck? What? I have never seen that before. The cubes can bounce. Yeah, he wasn't anywhere near as good, dude. You were playing low tier? I know. But it was fun as hell. That shit was fun as fuck, bro. That was amazing. And then there's flaming cubes. What does that do? Flaming bouncing cubes. Snake, you were the first pro that was amazing to beat. Normally they're not so nice. You even took the time to chop it up and take a few pictures. I'm a very nice guy, man. People think I'm trolling when I say that. What tournament was this at, though? Ooh. That overhead is crazy. You cannot block that shit. That red fucking ball that he drops? I don't know what that thing is. Oh, Texas Showdown. Yeah. Well, people in Texas just have like crazy like southern hospitality, so it's easy to talk to people like that. Damn, I think this guy's about to take it. Let's rock. Look at these IBs, man. The blocks are crazy. That was a bad 6P. He tried to end here there. Uh-oh. Whoa. Cube spear bombs and dimensional cloak? Yeah. Nice anti-air. Wow. Oh my god, how do you even block that? And the sound it makes when they hit you. The bass drop when that overhead red ball hits you, it's like a black hole or something. I think it summons a black hole. This character, I don't know why he screams like that so much. I remember this used to be Kizzy's character. But honestly, this character seems like less interesting in this game. Ooh. This Asuka is incredibly patient. Uh-oh. Damn, nice. Nice. いや冷静でしたね。よくしのぎましたね。そうですね。この小室選手のガードの硬さが際立てば際立つほど、その上からねそれでもなんとか体力を奪っているキュウ選手の攻めのうまさっていうところ目立ってきますよね。Intense, very intense. Yeah. フルセットとなりました。まずは勢いを Any pots in here? FAB. 負けてないというところ。FAB, yeah. 正に表してくる。キュウシンダがエースカウンター、たまらずバーストを打っていく。先にバーストを使わせていったのもキュウ。中段、拾える。結構遠くから出てくる。Yo, the bass drop on that shit is crazy. Honestly, it does a lot of damage too when it hits you. Ooh, nice bait. He throws him so that he couldn't tech, or he couldn't burst out of that either. What the fuck? Yo, what?
He could do shit like that. Yo, this character's kind of sick. Nah, he's probably mad fun to play. Nah, this character's probably insanely fun to play. He can make a cube torque in the air. ピークドライバージャストディフェンスをしていく投げに合わせているがガードは間に合っている前 P キンゲス Oh, he is getting mixed right now. 育ち盛りスタミナがないので回復したいか He got the bouncy staff on the command normal now. Although only deck 2. That is actually pretty sick, man. This is a dope ass kit. That's the thing. This game has such sick ass archetypes. It's crazy. I don't really think Sin is that interesting. I don't really find him like that. I don't know. Do you guys like Sin? The character on the right? That orb looks like an overhead. Yeah, the red one? Yeah, it is, yeah. Ooh, he blocked that? Nice. Why does that remind me of like Reptiles fucking that fucking move he like bounces you with? The bouncy orb? Yeah, GG's. Alright, let's check out. Let me see. Good match, guys. Holy shit. Good match, good match. Let's see what's going on over here again. Oh, shit. Okay. All right. Damn, look at the timing, guys. Look at the timing right here. Are you serious? Perfect timing. You can't get any better than this. Sin is super straightforward? Yeah. Akutagawa. Oh yeah, there's no way Akutagawa's losing. This dude could literally win the entire tournament. You guys probably don't believe me when I say that, but he could. This dude's Manon is actually redonkulous. Redonkers. He has a redonkers Manon. Cat? You don't think so? He is crazy, bro. Manon is very good at poking. Oh, you're dead. Oh, level. Ooh, that barely killed. Honestly, I feel like that killed by like 1 pixel. It was like right on the pixel as it killed. Hey, does Manon's knees bother you guys? What? Yeah. Yes. There it is. There's one. Yes. Massive ass feet. I said knees. I didn't. I said knees. The whole look of this game bothers you, really? How does Manon have shorter range than Jury with those long ass legs? That's what I'm saying. Jury has crazy long. Bro, Jury's range is insane. Yeah, she has really long range. Oh, it's the hair texture? Oh, yeah. You know, the hair texture in Pragmata, though, is crazy good.かなり攻められてた感じなんですけどね。そうなんですよね。叩く守りながらやっぱりこのちょっと空振り黒豆の技の空振りをしばち見逃さない。そしてあと置き攻めがトータル読み勝ちましたね、芥川が。基本的に打撃で。Snake called it? Oh yeah. Nah, this dude, bro, Akutagawa's crazy. There's no possible way in any sort of multiverse that he's losing to the guy on the left side.
Not いや happening. ここも見逃さない。中パンチで差し返したいところなんですけど、間に合わなかったんで投げに切り替えた感じでしたかね今。素晴らしい反応です。 This guy wins tournaments with Manon in Japan. Do you know how crazy that is? 5枚痛めてダメージもほぼ受けませんでした。最終形態ですもう1ラウンドで5枚は。さあ最終形態芥川マッチポイント。 Capcom looks at Akutagawa before buffing Manon. Exactly. となるか止められるか黒豆。 Exactamundo. 前に出る。 Manon farming 5 medals. Round 1 is lovely. Oh, I didn't even notice that. 5 medal Manon. All he needs is 2 throws and a combo, and you're dead. Or 1 throw and a level 3 combo. Oh, there's 1. ダッシュしてそのまま。あんまりこの直 Fuck. Oh, you're dead. Still got 5 medals though. Still got 5. Whoa, I was not expecting that dash. Round 1 5 stock GG's. You about to get grabbed. Son. Oh! You not scared? You're not afraid? Ooh, could have grabbed him. Getting too risky. Oh no, you're burned. The fuck combo was that? No way. There's no way you're gonna win this. There's no way. Sweet. Risky. That's 2 grabs. One more poke and you. One more. Oh, there it is. There it is. いや最後に暗号ってなんか Akutagawa. 振り上げてからかかって Oh shit, he's on leverless. 動きがあってなのでキャンセルラッシュしても基本的にはOD ライジングアッパーカード Oh my god, the mix-up in Japan must be insane. You have to do the mix-up is, now you're dealing with a bow and a handshake at the same time. You don't know what the fuck your opponent's gonna do. You don't know if they want to shake your hand, bow. You know what I'm saying? Like, damn. Bow overhead to handshake. Yep. Yep. It's like a handshake and fist bump. Yeah. マジかよって感じですね。なんていうか裏の裏をついたようなそんな感じの選択肢。 When I was in Japan, I bowed so many times every day. My back was feeling weird. Damn. 大きなステージでの白星となりました。やっぱ西合選手の中で、やっぱ投げと You might just have to start bending over backwards then to straighten your back the opposite direction, right? この駆け引きを芥川側の方が結果としてはやっぱり優勢に回していたからこそ最終戦での歩きマネージドで。固まる瞬間、通常はここまでうまく重ねていたからこそですね。Ooh, what is that? Damn, that looks like a nice leverless. All metal? ここもまたやっぱこっちと中盤戦に差し掛かってきて本当にやばいカードですね。Oh, whoa! What is this, bro? Taco. Oil King versus His name is not Takamura. It's It's not Takeuchi either. I can't remember his Tachikawa. Thank you, Tachikawa. Yeah. Tachikawa versus Oil King. So we got Sea Viper on the left side, Tachikawa, versus Terry Bogard on the right, Oil King. Should be a good match. Should be a proper match right here. Proper match, boys. Let's see how your leverless Sea Viper does in a real tournament. This should be really good. And honestly, I think he did well at Evo Friends. But his Viper is a lot better now. So Viper against Terry Bogard. So he's going to have to watch out for a lot of medium burning knuckles. I think Oil King might toss out some crack shoots that go over Seismo. It goes over that shit. So. But I don't think Tachikawa does a lot of Seismos. He doesn't. I think I might be the only Sea Viper that like actively tries to zone the shit out of you with Seismos. Because none of the other ones even do Seismos like that. I don't know why either. That shit's so good.
I'm surprised Oil King doesn't play Rashid. He did, ところはあるんですよね。 but he switched to Terry 空 because 中からの you know maybe Terry just fits his playstyle more. が非常に強力、まあむしろ You 強 know, 化されて、 maybe that's just what it is. まあそのハイジャンプチューバーニングキックで Yeah. 有利を取れるようになったので、結構その牽制から密着戦に持ち込む上で非常に強力なんですけど、そこに対して、まあ、昇竜拳対空無敵のある技を持ってるかどうかで。 I wonder if they like speak Japanese or Chinese to Oil King, like or English. Like which one is it? なかなかそれでも上級者でもその昇竜拳対空できていないことが多いんですけど、ただ持ってるっていうのは結構違うかなと思います。 All right, let's go. Let's get into it. T1 Oil King versus Crazy Raccoon GRPT Tachikawa. Graft. Crazy Raccoon and Graft. Nice. Oh, that was supposed to be a burn kick, but you know, leverless. Leverless for Z Viper. You know, it's kind of a complex input for leverless. Oh, Oil King is on his ass. Oh, nice. Nice throw. Nice bait. Wow, that works. Ooh. Okay. That's gonna kill? Nope. Bus ass. Bus ass. Crouch medium size move. Word. As a driver's check. Bat. Boot. Ooh, that's meaty? What the fuck setup is that? I like that. That's pretty good. I ain't gonna lie, actually. I'm gonna have to yoink that. Yep. That is my setup now. I've stolen it. I'm gonna put it in the vault, in the mental vault. Yep, it's mine now. Yep, now we take that shit's probably like +3 or some bullshit too. Like probably +4. Oh no, Tachikawa. Why does that uppercut hit you twice? It looks so awkward like that. It's like he punches you with his fist and then his elbow at right next to each other. It's like, what the fuck? I heard that's what Mike Tyson used to do when he punches you. Punches you first, then hits you with the elbow. But apparently that's illegal though. But I mean, he did bite a motherfucker's ear off, so that's also illegal too. He didn't care about that either. That was a very nice level one. Oh no, you did that too late. Come on. You know, when someone jumps from far away, I think you should do standing heavy kick and a light thunder knuckle follow-up. And since he had his install, the follow-up on the thunder knuckle takes no meter, right? So you just don't even spin meter for doing any of that. And it would have worked there too. And if it would have whiffed, he would have been fine. So this is why I use standing heavy kick as an anti. I'm not about to walk into someone and do DP as C Viper. I'm not about to do that. And I don't think you're supposed to do that. That's why she has her standing heavy kick. You just headbutt? Yeah. I mean, Honda's standing heavy punch is good too as an anti. Sweet. What? That works? Wait a minute. Can you Seismo off of that? Since it juggles them in the air, you can probably Seismo in the burn kick. That would be sick as fuck, though. Ooh, that hurts. That was plus, brother. What are you doing? That shit was definitely +1. Uh-oh. Oh, man. It's... Oh, yeah. Damn. Oil King on set point against Tachikawa C Viper. He's about to... There you go. There you go, man. Okay, nice throw. Just keep throwing. Fuck it. Just keep throwing. Ooh, you are so good at that. I disagree with that. Oh, nice. Never mind. I don't disagree. My bad. Okay, so you see how he does... Seismo, standing heavy kick, heavy DP, that's no longer a thing. That's dead now. You know why? Because standing heavy kick in the light thunder knuckle works and it does more damage.
So it's it's objectively bad. There's no reason to ever do heavy punch DP again. Unless they're really low to the ground, like extremely low. What's the combo? Nice! That's great damage. See, Viper's legit now, man. She really is. They let Terry get away with murder? Yeah. What a challenge. What the fuck frame kill was that? Ooh, nice, nice, nice. Only a piece of the ear got bitten off? I mean, that's still bad. そこも確かガードで最後しのいだ。割とね、タッチジャックパンチ暴れが多かったんで。ですね。 Apparently Mike Tyson gets a little fidgety and likes to bite ears and shit. Or like nibble on someone's ear and shit. Like. しっかりこれは完璧ですね。ハイテイクハイジャン中バニじゃないと入らない中サンダールート。できるならあのルートがベストでしょう。 There was something strange that I saw when he was fighting Jake Paul. He was training in these really weird underwear, which is probably like some sort of underwear related to like, I don't know what the fuck it was really. But then he like kissed his security guard on the ear. If I was a security guard, I wouldn't let Mike Tyson get anywhere near my fucking ears, bro. It's just not happening. It's not happening, man. Nope. You saw his whole ass? Yeah, that was... Yo, welcome in. Welcome in. Rising tackle. So many weird things going on from that fight. Yeah. We did not. Did we watch the fight on stream? We had to do some bullshit. He was wearing something crazy. I don't know. Yeah. It was like, I don't even know what those underwear. I don't even know what it's called. Really. I don't know. I just kind of assumed it was some sort of like sportswear or some shit. I don't know. Yeah, he was wearing some Heihachi shit. It almost looked like some sumo wrestler type thing. Ah, this time he actually did standing heavy kick when he was not supposed to. And that's where you have to really differentiate if you should do heavy DP or if you should do standing heavy kick. You know? I associate standing heavy kick with them being very far away. But if I'm being mobile, I would not do standing heavy kick. I will do heavy DP. And so you really have to know when to do stuff like that, you know? You really got to categorize these two anti-airs. That's one of the... That's like kind of like a skill thing with her. That standing heavy kick is not a good anti-air up close. It's trash. It'll get beaten or sometimes it'll trade. But like if they're close to you, it'll lose. It won't win. かなり脆いというか、SH に無敵があって SH の切り返しはあるんですけど SH を不発に終わらせた時にもう SA ゲージが全くたまらなくてまあめちゃくちゃきつくなるしづらいというところも含めて Oh shit, we got Blaz versus... ハイジャンプを使った damn. Blaz versus someone else. まあその回避の仕方っていうところがあるんですけどそれをかなり意識してちゃんと技を重ねていったのが印象的でした。そうでしたね。さあそしてここにステージ上どんどん豪華な Yo, who's that? Blaz versus... やば。ウラツがここで登場です。やばこの組み合わせ。さらに相手はリジェクトエグト。エグト対ブラズ。Huh? いや本当に豪華な面々が。すごいですね。Fuck, I don't know. これはもうウィナーズファイナルですね。はい。勝てばラウンド3抜け。Blaz versus victim number 350. このぐらいになってこのぐらいなんですね。このぐらいの難易度。Random 2300 MR Japanese guy. Yeah. I'm pretty sure Blaz is gonna pick
I'm pretty sure Blaz is gonna pick Sagat, right? We got Sagat or Ryu. And if he picks Jamie, that's just gonna be crazy. Yo, how do you even get that? You see that Victrix lever? Like, they didn't even make a leverless version of that controller. It only comes in arcade stick. So how did he get that? 2300 in MR in Japan is like 1400 in North America. That's crazy. You're gonna piss some people off with that kind of comment. Yeah, they're not gonna believe that. Who plays Mai? Oh, the dude on the left plays Mai? Oh shit. Oh shit. Okay, okay. MR thing is exaggerated but true? Yeah, probably, yeah. Oh, Eguito. I know about this. Oh, this guy's legit. This is a legit Ed. Like, straight up, this is a very good Ed. Yeah. Eguito. From Chile? Yeah, Blaz is... Wait, what? This dude ain't from Chile. This dude ain't from Chile. He's from Japan. Oh, damn. Whoa. Welcome to PS5, Blaz. Welcome, baby. Nice jump back. A lot of Japanese in Brazil. Oh. You know what? That's actually true. That's actually true. But I saw Eguito playing a lot of Japanese players, though. So how does that work? Eguito is from Chile? I don't think so. Whoa. What an anti-air. Ouch! Ryu hits like a fucking grown man. This is gonna build back Eguito a lot of meter. Oh, you fucked up. You fucked up. Damn, Blaz is playing very suspect right now. You want that meter bad, don't you? You threw him out of the corner? Word. Okay. What now? Oh. How do you chip kill? Ooh. Ooh. Crouch jab DP. Nice. Uh-oh, Blaz. He only needs one more match. What do you do? What do you do, Blaz? Nice drop. Standing medium punch. Counter hit. Solar plexus whiff into shimmy-age. Nice. Okay, you had to do that. He was eating your drive gauge alive. Oh, this is good. You're building meter. Nice. Ambiguous cross up. He got hit in the front. He got hit in the back. He got hit from the back. Hey, you know, that looked like a standing medium kick at first, but it turned into a donkey kick. That was so crazy looking. Has Blaz won anything? I haven't been paying attention. This is the first match we've seen of him today. We haven't seen any player twice in a row yet. This is all pools, by the way. So you're probably not going to see the same player twice for a while. They still have that Eguito is from Chile. Maybe he's actually from there. Yeah, I don't know. But maybe they fucked up. He's from Japan? I figured that because I saw him fighting against other Japanese players. What the fuck is Blaz doing? He's not even dead. I lied, he's dead. This shit is a CA. And his health dipped into the yellow. I think when someone's health dips into the yellow and you have CA, they're basically dead. Yeah. Welcome to PlayStation 5. That did so much? Oh yeah, that was CA. And his health was in the yellow, he's dead. You already know.
Uh-oh, Blas. He's on set point. Set point. うまく遠ざけて自分から近づいていく。 Ed is too good. Such a good character, bro. He knew you were gonna throw a fireball there. You know you can't jump that. Ooh, that was so risky. Whoa. You better stop mashing, bro. You're gonna whiff punish that shit. Damn, you're dead. Imagine trying to walk forward and block on reaction on PS5. Now hold this level 3. Bro, walk forward into death. He did. Wait, what? Did he switch characters? Bro, you play fucking Ed and Mai? That is diabolically evil. You're not even, you're just evil now. You're an evil person. You're an evil person. But you know what? I think your Mai's about to get clapped. Because I actually think Blas might be better against Mai than he is against Ed. God damn, Ryu does a fuck ton of shit. Why did you instantly switch to Mai? You act like you, this motherfucker acts like he like got bodied by with Ed. You only do something like this when you get smoked. You literally had the match in the bag, and then you, right? If you switch between Ed and Mai, they should DQ you. Yeah, this is the kind of switch you make when you're getting shat on. Yeah, he wasn't even struggling. If anything, the way he lost was like kind of a weird way to lose. It wasn't like, you know, he just got strong armed. That mistake will get him out. Yes. Hey, what if he just comes back somehow right now, though? Wouldn't that be crazy? Oh. Nice. Crouch medium in the drive. His main is definitely Ed. Like, he is way better with Ed than Mai, for sure. That was supposed to go in the driver. Whoa. Nice EXDG. Oh, shit. You almost burned out off of that. Oh, fuck. Oh. Woo! Where's the cross cut at? Blas isn't losing to a random Mai? This is not a random Mai, by the way. This is a pretty good Mai. What is he gonna do? You son of a gun. You son of a gun. Uh-oh, Blas. I don't know who's gonna win, man. I don't fucking know. What? Dash dash throw? Why are you so aggro? Oh no, it's not looking good. Nice wake up jab. Ooh, shit. Man, this is terrifying. Blas, how are you gonna make this comeback? How are you gonna do it? How? Oh! Nice back dash! You have to level 3. You have no choice. You gotta get rid of that drive. And now you have to somehow land. You have to somehow land a DI in the corner. I don't know how you're gonna do that. Bro, that shit almost hit him! Oh. Chip City. Chip City. Chip City. Chip City. No way. What? Hey, you know what I think? I think Eguido put Blas in the spot where Eguido should have won, and then Eguido's so anxious to end the match that he ends up being over aggressive, and then he just killed himself basically. Right? Even with Ed, he had a massive life lead and just walked into a crouch medium kick.
そのホムラストックを持った前に Ecuador was playing way too fast with the healthy lead. He was, yeah. But sometimes the thing is, this game has very easy comebacks, right? So when you have a life lead, sometimes you just want to end it right away. You don't want the match to, you don't want a prolonged match round where it's just constantly going, you know? You want to end that shit immediately. Okay, so we got Crazy Raccoon Shudo. We got Shudo up, boys. I think right now Shudo's playing Ryu, if I'm not mistaken. Or maybe Akuma still, or Ryu, maybe a combination of both. He's also on the leverless. I think he's using Punk Workshop. And then we got, this looks like that Akuma player from Belgium. I think his name is Gamian. で対する相手が日本のシュートなんですけど、これ先日行われた獣道で、メナの合気戦を手伝った2人なんですよ。ああ、なるほど。スパ相手だった2人。ゲームインは Kobeon played earlier, yeah. He ちょっと練習したみたいで。He did really well. さらに言うとこのゲームインのこのゲームインっていうファイター剤というか名前はもともと Tachikawa got lost to Oil King, but it wasn't. It was. アカウント名から取っている。 Honestly, think Tachikawa. He just. 古来からの小亀です。He needs to play Viper more, and he needs to discover more defensive tools with Viper. He needs to get that whole DP / standing heavy kick anti-air ranges. He needs to get them down because he keeps using the wrong anti-air in the wrong spot, and that's kind of. Honestly, that's how he lost the match against Oil King. Otherwise, he would have won. どこを見てもね、豪華な面々というそんな時間帯になっています。まあなので直近2人がね一番触っていたのは当然豪気になると思うので。はい。ちょっとシュートがどうするか。That set made me anxious as hell. The C Viper one versus Oil King, or the one that just Blas versus ずっと使ってきたんですけど。直近はやっぱりかなり濃く豪気ブランカを多分やったと思うんで。Eguito. Hey, yo, what we sipping on? Hey, is that grass? Is that what's that stuff called again? Cognac. 闘技対決ということに。I think it's called like. I don't know how it's pronounced, but I think it's like. 練習期間通じて負けていなかったというね。いやちょっとびっくりしました。 It's spelled like KONJAC jelly. I used to. 強すぎなんだけどマジで。Konjac, yeah, that shit. しかもね、もちろん Jelly, いろん yeah, I な used タ to イトル get コー those. ルとね、いろんな選手とやってきたわけですけど。Cognac? Cognac. But not cognac like the alcohol. Not cognac, bro. それもよくわからないですけど、もはやね。いや、すごいよ。はい。エボの中でも世界 What does it do? エントリー数で連覇中。さあ、共に Vitamin C and like some other shit. まもなく試合が始まります。It's supposed to be like. It's supposed to have. Damn, what do you call it? I forgot what it's supposed to do. But it has a lot of vitamin C in it though. You cook with it? Really? I really thought you guys were talking about that Henny. I don't know how to pronounce this word, but it's Konjac, I believe. Konjac. Something like that. Cognac. I'm saying, yeah. Cognac. Cognac. 周りからその遠くから眺めてる方ですとか、なんか Day2 のいいですね、中後半戦っていう感じがして、どこ見てもね、有名選手がいるというところ。さあ、ここも間違いなく素晴らしいカードになりました。ベルギーゲームイン。そして対するは Game in 99. Is he born in the year 99? 流の一戦見ていきましょう。 Akuma versus Ryu. And Shudo used to play Ryu. He used to be a Ryu main. So I don't know if that's gonna affect this match or whatnot, but usually when you used to play a character, you know everything about him. You know? The deepest, darkest secrets. You know everything. Big Ryu damage, baby. And big
暴れる最初。暴れましたね。 Small Akuma health. Oh, what a bait. さあめくりタイプが出る。 What a bait. ラッシュから持っていって糸引いた。 Damn, what a DI. What are they doing? I feel like I can see the PS5 affecting their gameplay. I could see it. 両波動打つなここで。さあ画面端。投げが間に合わなかった。これはスタンまで。 I want Daigo Akuma. 後ろ投げを狙ったんですけれども。 Daigo's still recuperating from mana. 間に合わなかったですね。さあダイゴスから高いダメージになる。 If you see screen tear, it's not on my ジ end. ャストです。 But I don't see any screen tear though. さあお手交換。 But I do see distortion though, which is typical when you're watching a Twitch stream. And there's high speed movement. 偉いなシュートここは素晴らしかったですね。 Yeah, that's ハリーを釣り出す波動拳だったんですけど、しっかりボタン押してて、ガードになったら出ないみたいなタイミングで。いやー、飛びが通った。 He did fireball. There's no way he did that on 波 purpose. 動拳で倒したじゃないですか。これちゃんと理由があって、自分のゲージ3本あるんですよ。でゲームのゲージが My OLED has burn in, なるべくゲージ but you can't see the burn in when you have the monitor on. But also, like an OLED being used, like how I use it, it's gonna have burn in. There's no way to avoid it. 'Cause I streamed for way too long. And yeah, there's just, very frequent days for hours, and yeah, it's just gonna happen for years too. Ryu combos are so cool. They are. I kind of like Akuma's combos too. 80% combo dead. 悪くない動きだったんですけど、大きいところの駆け引きだった細かい反応判断でシュートが上回っています。 I have my OLED on like 12 hours a day. No burn in. Got to run those pixel cleanings. It's okay. My OLED is like years old now. I should probably get a new one. ちょっとこれは釣り出された。大きな強いところ出ましたね。Ooh, nice combo. これは痛い押し置きになった。 Tatsumaki. あ、繋がんないんだ。ジャストやる。これにジャスト。大ディア衝撃を捉えられました。さあゲージも低いところ。ここは重ねられている。 Damn. 素晴らしい。 Okay. 衝撃を Subarashi. パリできたのがもう勝因ですね。 Newer ones are much better at dealing with burn in. さあ釣り出すような動きですが。 I'm not saying my OLED is like super old, but it is like probably like 3 years old, 4, maybe like 3 years old, maybe. 着地ガードされちゃいましたね。まだ無敵で画面端で受けている。しかしパリラッシュ投げ。 Fireball. さあゲージリハードがもうされますね。 Yo, that was sick. That was actually crazy. よく見てました。 What? Drive rush round start overhead. Oh, this dude is crazy. What? We doing another one? You're gonna... You tried to go through it? Whoa. Oh, damn. Early cash out. Early cash out. That shit did like no damage at all. Uh-oh. He gonna DI. Yep, there it is. And you knew it too, didn't you? Yo, what? What is this combo? Oh, shit. What a drive reversal. Oh, you want that drive gauge, don't you? Oh, you're so dead. Damn. Standing light kick, light donkey kick in a level 3 Chip City. And it's Akuma, so you know his health is very low. There's no chance that he was going to survive that. He could have had a lot more health and he still would have gotten chipped out. PS5 exclusive combos are fucking hilarious. I didn't even notice. I didn't even notice that. Damn, these are some good ass fucking... Bro, how come the second day has better matches? We were not eating yesterday. Today though, eating. Feasting. 細かいプロのね、技が光るような一戦でした。さあ、次はこの後 CM 後樋口も登場するという試合が。いや次のカードタコ樋口ですか。はい。超激アツカード。Yeah, these matches are great.
選手の準備が完了するまで今しばらくお待ちください。一旦お知らせです。飯田ならやめたよ。もっといい条件のとこが見つかったからって。俺の IT スキルはもっと評価されてもいいはずだみたいなこと言って。あ、そういえば最近女の人と IT スキルで生きるならレバテック。レバレッジです。And A is trying to get the scene big, like with Tyler. Oh, like with how Japan did it. But you got to remember, Street Fighter comes from Japan, and Capcom is a Japanese-based company. So like the whole, you know, it's just it's more than just getting Tyler versus Ludwig. It's so much more than that. Their scene was already. Look at Vaya laughing right now. Oh, he's doing a dance. What is he doing? Their scene was already primed for Street Fighter to be popular there. It's just kind of, it should have been a thing way earlier too. But guys, I am so sorry I'm about to hop off. I am tired, man. We've been streaming for like 10 hours. I'm gonna get some rest today. I will see you guys tomorrow, man. Being a part of this community. Thanks for tuning in, fellas. Appreciate you guys, man. Guys, have a nice Friday. Take care. あなたに最適なキャリアを提案できます。なぜならエンジニアに関する膨大なデータがあるから。